Dear friends, welcome to AS American English Center. Now what you're going to see is in the video number 55, book 9, page 73-74. It is the exercise, adverbs. What is adverbs? I came. How did I come? I come late. I came yesterday. I came to school. So came. You ask a question to the verb. When? Yesterday. Where? To the school. How? Slowly. So came, anything you question to the verb, and anything related to verb is called adverb. You ask a question to the verb how, it is adverb of manner. You ask a question to the verb where, you get the answer is adverb of place. So here, it was a fast train. The train arrived early. So which is the adverb here? Early. The train arrived. When? When did the train arrive? Early. Early becomes adverb. So it is related to verb. He was kind old man. He is a very kind old man. He listened to us patiently. So which is the adverb here? He listened. How did he listen? He listened patiently. So patiently becomes adverb. It was a hard fight, very good fight. But they fought bravely and won. Which is the adverb here? Bravely. They fought. How did they fight? They fought bravely. The bravely becomes adverb. Though his house was near the station, we missed it. We nearly missed it. We missed how? Nearly. So nearly becomes adverb. All have a high regard for him. We have very high respect for him. And speak of him. And speak of him. How do we speak of him? Very highly. Very highly becomes adverb. So very always modifies an adverb. Very always modifies adjective. Very always modifies what? See, very highly. Highly is an adverb. Very is also an adverb, right? It modifies. He did pretty well at the examination. So which is the adverb here? He did. How did he do? Pretty well. So pretty well becomes adverb. The plane, aeroplane, flew. Where did it flew? Very high. So very high becomes adverb, right, sir? You ask a question to the verb, how, when, where, and the answer you get is called adverb of place, adverb of manner, adverb of time. See, dear friends, fill each blank with an adverb from one of them. Attentively. What do you mean by attentively? With full attention you are listening. It is called attentively. What do you mean by deliberately? Purposefully, deliberately. What do you mean by angrily? In an angry manner. What do you mean by clearly? Very clearly you are speaking. What do you mean by ably? With full of ability you are speaking. What do you mean by stealthily? Secretly. Stealthily means secretly. Profusely. What do you mean by profusely? Very wishing and asking with the deep humbleness. Gratefully, you are grateful. Greedily, you want everything to yourself, selfishly. Greedily. Critically, you are trying to find fault on somebody. He spoke dash when he was disturbed. When somebody is disturbed, how do they speak? They speak angrily. So he spoke. How did he speak? Angrily is the answer. Angrily he spoke. How did he speak? Angrily. The counsel defended his client. How did he defend it? Ably. So ably becomes an adverb. Coming here, the teacher explained the sum. How did the teacher explain the sum? Mathematics sum. Clearly. So the clearly becomes adverb related to verb. The dog ate the meat. How did it eat? Greedily means what? Everything it wants. So greedily it ate. So greedily is the answer. She examined the article. Article means what? The essay paper. She examined the article. How did she examine? Critically. So critically
You ask a question to examine, you ask a question to the 8, and the answer you get is called critical eye. He told us a gift. He deliberately, not told, gave. He deliberately gave us a gift. He gave a gift. Deliberately means what? Purposefully, gratefully. I accepted the gift. How did I accept the gift? I gratefully accepted the gift. Gratefully. The injured man bled. Bled means what? Blood is going out of his body. Oh, very seriously. Profusely. Fully it's going out. The thief crept means what? Secretly, in the crawling and coming, crept into the room. How did he come? Stealthily, secretly. You must listen to what I say. How should you listen? Attentively, with full attention. So, when you tell about how, you ask a verb, how should they do, and what should they do, how are they doing, and you get the answers are profusely, gratefully, deliberately. Now, read the instructions. Caringly. Caringly is an adverb. Careful is an adjective. Carefully is an adverb. Care is a verb. So, you have to choose. The nightclub was so dash that I couldn't see my friends. What is the word you can use? Is it loud or darkly or light or dark? Dark. That nightclub was so dark. Dark is the answer. Dark. It is an adjective. You cannot use loud or darkly, light, only dark. You cannot say the nightclub was so light that I couldn't see my friends. No. Only dark is the correct answer. I need to speak to you after the class, privately or loud or loudly or private. I want to need to speak to you. I need to speak to you privately. How do you want to speak to me? Privately. Privately is the answer. You need to drive to avoid an accident. You need to drive. Aggressively means very fast. Responsible means you are in charge. Responsibly means what? With full care. So, which is the correct answer? You need to drive responsibly. Responsibly. He went, not events, he went to know how to live without stress. He want to know how to live. Happy or happily or happily? Happy. He want to know how to live happily. Happily, adverb is the correct answer. Stephen speaks very dash in French, very much in French, or bad in French, or fluent in French, or badly in French. Stephen speaks very badly in French. Speaks, so it should be adverb. Speaks very badly in French. Much doesn't come, bad doesn't come, fluent doesn't come. Fluent is an adjective, so badly should come. Don't take me dash. I always make jokes like that. So which is the correct? Don't take me seriously. You are using seriously. Don't take me. Take me how? Seriously. So seriously is the adverb. Adverb should come. It cannot come. Serious shouldn't come. Happy doesn't come. Happily doesn't come. The music from the party next door was very loudly or strong or smoothly or loud? Loud. It's an adjective. Very loud. After was, adjective loud comes. Right, sir? Are you able to understand this? So adverbs, the usages of adverbs. So I request this gentleman, young lady, to come forward. Ms. Sai, to come forward and tell what she is able to understand. Please come, madam. Please. Please come forward. Yes, what you are able to understand from this class today. Look at the camera. Turn the side. Yes, keep the camera, keep the mic near to your mouth. Turn this side, turn this side. Speak what you are able to understand.
What you have seen is adverb or adjective? What? Adverb, sir. Say. Keep the mic closer to your mouth and say adverb. Adverb, sir. First sentence, it was a fast train. It arrived. How did it arrive? Yearly. Yearly. So which is the adverb here? Arrive. Arrive is a verb. Yearly, sir. Yearly. So yearly is an adverb. He was a kind old man. He listened to us patiently. So which is the adverb and which is the verb here? Adverb is Patiently. Verb is listen. Listen. Hope you are able to understand. Are you clear? Please sit down. Take it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ 55, பேஜ் நம்பர் 73, 74 பயிற்சிகள். adverb என்றால் வினையுறு சொல். வினைச்சொல்லை பற்றி சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் வினையுறு சொற்கள். I go. How? எப்படி? I go by flight. By flight என்பது adverb ஆக மாறிவிடுகிறது. I go slowly adverb ஆக மாறிவிடுகிறது. I went yesterday adverb ஆக மாறிவிடுகிறது. verb கூட சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் adverb. Did you eat? Did you eat your lunch? Did you have your lunch? Yes adverb adjective. Yes is an adverb. No is adverb. Anything related to verb is a adverb. வினை சொல்லுடன் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்தும் வினையுறு சொல். சாப்பிட்டியா? ஆமாம். ஆமாம்ங்கிறது என்ன? சாப்பிட்டேன். ஸோ அந்த ஆமாம் என்பது adverb. இல்லை, சாப்பிடவில்லை. இல்லை என்பது adverb, வினையுறு சொல். ஸோ ஆமாம் இல்லை என்பதும் வினையுறு சொல். இட் வாஸ் எ ஃபாஸ்ட் ட்ரெயின். அது வேகமாக செல்லக்கூடிய ரயிலாக இருந்தது. இட் அரைவ்டு. அது வந்தடைந்தது. இயர்லி என்றால் என்ன? நேரத்திலேயே. ஸோ அது வந்தடைந்தது எப்பொழுது? நேரத்திலேயே. இயர்லி, அந்த இயர்லி என்பது வினையுறு சொல். அரைவ்டு வந்தடைந்தது எப்பொழுது என்று கேட்க வேண்டும். அதனுடைய ஆன்சர் adverb. he was kind old man. அவர் ஒரு நல்ல ஒரு வயதான மனிதர். he listened to us. அவர் நாங்கள் சொல்வதை கேட்டார். எப்படி கேட்டார்? patiently, பொறுமையாக. so patiently என்பது adverb ஆக மாறிவிடுகிறது. பொறுமையாக கேட்டார். it was a hard fight but they fought bravely and won. அது ஒரு கடுமையான சண்டை. அவர்கள் இருவரும் சண்டையிட்டு வென்றார்கள். அவர்கள் இருவரும் வீரத்துடன் சண்டையிட்டார்கள். எப்படி? வீரத்துடன். bravely. பாருங்க, adverb எல்லாமே லீ என்று முடிகிறது. though his house was near the station we nearly missed it. அவனுடைய வீடு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்தில் இருந்தாலும் நாங்கள் அநேகமாக தவறவிட்டோம் அநேகமாக. nearly. all have a high regard for him. எல்லோருக்கும் அவர் மேல் நல்ல மரியாதை. and speak of him very highly. அவர் மேல் எல்லா மரியாதை இருக்கிறது. அவரை பற்றி உயர்வாக பேசுகிறோம். he did pretty well at the examination. அவர் நன்றாக செய்தார். அவருடைய பரீட்சையிலே pretty well செய்தார். எப்படி செய்தார்? pretty well. the plane flew very high. aeroplane மிக உயரத்திலே பறந்தது. எங்கே பறந்தது? ரொம்ப உயரத்திலே. fill each blank with an adverb form from one of them. attentively என்றால் என்ன? கவனமாக. deliberately என்றால் என்ன? வேண்டுமென்றே. angrily என்றால் என்ன? கோபமாக. clearly என்றால் என்ன? தெளிவாக. ably வீரத்துடன். stealthily ரகசியமாக. profusely ரொம்ப. gratefully நன்றி விசுவாசத்துடன். greedily சுயநலமாக. critically குற்றம் குறை கண்டுபிடிக்கும் விதமாக. he spoke when he was disturbed. he spoke எப்படி பேசினான்? கோபமுடன் பேசினான். எப்பொழுதெல்லாம் அவன் மனம் தொந்தரவு செய்யப்படுகிறதோ. angrily பேசினான். எப்படி பேசினான்? கோபமாக. the counsel defended his client. அந்த வக்கீல் தன்னுடைய நபரை, தன்னுடைய பிரஜையை, தன்னுடைய கிளையண்ட்டை எப்படி அவர் பாதுகாத்தார்? ably வீரத்துடன். the teacher explained the sum. அந்த வகுப்பாசிரியர் அந்த ஒரு கணக்கு பயிற்சியை தெளிவாக சொல்லிக் கொடுத்தார். explain எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தார்? clearly தெளிவாக. the dog ate the meat. அந்த நாய் அந்த மாமிசத்தை சாப்பிட்டது. எப்படி சாப்பிட்டது? greedily என்றால் என்ன? சுயநலமாக. எல்லாம் தனக்கு மட்டுமே வேண்டும் என்று. she examined the article. அவள் பார்த்தாள். அந்த ஆர்டிக்கல் என்றால் என்ன? தொகுப்பை. எப்படி பார்த்தாள்? critically எங்கே குறை இருக்கும் என்கிற வகையிலே. she examined. அவள் பரீட்சித்து பார்த்தாள். எப்படி பார்த்தாள்? critically எங்கே குறை இருக்கிறது என்று. he gave us a gift.
அவன் எங்களுக்கு ஒரு பரிசு கொடுத்தான். எப்படி? deliberately, வேண்டுமென்றே. I accepted the gift gratefully. நான் அந்த பரிசை gratefully என்றால் என்ன? நன்றி விசுவாசத்துடன் accept பண்ணினேன். The injured man bled. அந்த காயம்பட்ட மனிதன் இரத்தம் போய்க்கொண்டிருக்கிறது. எப்படி போய்க்கொண்டிருக்கிறது? profusely, அதிகமாக. bloodனா ரத்தம் போய்க்கொண்டிருக்கிறது. the thief crept. அந்த திருடன் மெதுவாக நாலு காலிலே நடந்து வந்தான். stealthily, எப்படி நடந்து வந்தான்? சீக்ரெட்டாக, ரகசியமாக. stealthily into the room. stealthily என்றால் என்ன? யாரும் பார்க்காத வண்ணம், ரகசியமாக. you must listen. நீ கவனமாக கேட்க வேண்டும். எப்படி கேட்க வேண்டும்? attentively, கவனமாக. to what I say, நான் என்ன சொல்கிறேனோ. read the instructions. caringly என்றால் என்ன? அக்கறையுடன். careful என்றால் என்ன? எச்சரிக்கையான. carefully, எச்சரிக்கையான. care, அக்கறை எடு. ஸோ அதே போன்று இங்கே லவுடு, டார்க்லி, லைட்டு, டார்க்கு, எந்த வார்த்தையை எடுப்பாய்? the night club was so dash that I couldn't see my friends. நைட் கிளப்புக்குள்ள போனேன், எல்லாம் ஒரே இருட்டாக இருந்தது, என்னுடைய நண்பர்களை பார்க்க முடியவில்லை. ஸோ லவுடா, டார்க்லியா, லைட்டா, டார்க்கா? டார்க் தான் யூஸ் பண்ணுகிறாய். I need to speak to you after the class. வகுப்பு முடிந்தவுடன் உன்னுடன் நான் பேச வேண்டும். பிரைவேட்லியா, லவுடா, லவுட்லியா, பிரைவேட்டா? பிரைவேட்லி, ரகசியமாக, தனிப்பட்ட முறையிலே பேச வேண்டும். ஸோ you need to drive to avoid an accident. ஒரு விபத்தை தவிர்ப்பதற்காக நீ பொறுப்பாக காரை ஓட்ட வேண்டும். ஸோ அக்ரெசிவ்லியா, ரெஸ்பான்சிபிளா, ரெஸ்பான்சிபிளியா? ரெஸ்பான்சிபிளி, பொறுப்பாக. he wants to know how to live without stress. அவனுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படி மனம் அழுத்தம் இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்று. to live happy-ஆ, happily-ஆ, happily-ஆ, happily என்று போட வேண்டும். Stephen speaks very dash in French. ஸ்டீஃபன் எப்படி பேசுறான்? ரொம்ப மோசமாக பேசுகிறான் பிரெஞ்சில். much, bad, fluent, badly தான் யூஸ் பண்றீங்க. don't take me, always make jokes like that. என்னை ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்க. seriously எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள். எப்படி? seriously என்று வர வேண்டும். the new music from the party next door was very, எப்படி இருந்தது? loud என்று தான் போட வேண்டும். loudly, strong, smoothly போடக்கூடாது, loud போட வேண்டும். hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much, sir. Dear friends, welcome to ASM American English Center. Check your grammar book number 9. We have come here to the topic preposition. We have come here to the page number 75, 76, video number 56. What is a preposition, sir? Preposition. What are the preposition? Could you tell me some prepositions, sir? Could you tell me some preposition? What? At, in, on. So what is a preposition? A pre means before, position means a place. Preposition means coming before a noun or a pronoun. See, preposition is a word placed before a noun. It comes before a noun. That's why it's called preposition. Preposition shows the relationship between one noun and the other word. See, Missai comes from, Missai comes Chennai. Is it correct? Missai comes from Chennai. So Sai is a noun, Chennai is a noun. When a noun connected with one other noun, you need to have a preposition, right? She comes Chennai. Is it comes? No, she comes from Chennai. So Chennai is connected with the pronoun she. So a noun connecting with another noun, a noun connecting with another word. Give up. What do you mean by give up? Let in, allow in. So it also joins with verb. Preposition always also joins with verb. So here we learn the correct use of preposition through constant practice. The book is the desk. Is it correct? The book is on the desk. So on should come here. The book is on the desk. Book is the desk. Doesn't give any meaning. Relationship between book and the desk is on. So the desk and book, the relationship is on. The book is on the table. The book is under the table. At and in with the place.
At and in with the place. In for large towns and villages. At for small towns and villages. So in is used with a bigger place. At is used with a smaller place, isn't it? He lives at housing unit in Vyasapadi. So Vyasapadi is bigger and housing unit is smaller, right, sir? So at with place. He lives at the crossing. So location at the crossing. He is at home. He is at school. He is at university. University. He is at theater. He is at work. Jesus is knocking at the door. He is looking at the mirror. Right, sir? So here, at is used with the time. He gets at. He gets at. He gets up at. He gets up at 6 o'clock. I will meet you at 2 o'clock. I will rest at the weekend. I'm tired at the end of the day. So at with the festivals, at preposition with festivals. They meet at Christmas. They meet at Diwali. At with the meal times. We met at lunchtime. I will see you at dinner. So at with the position. John sits at the desk. The man stands at the door. So in is used with the things and rest, at rest. The pen. The pens are in the box. The chair is in the room. So things in. In with the time. The scenery is beautiful in the morning. He sleeps in the afternoon. He plays in the evening. So in with the time. In with seasons. In summer, the weather is warm. In winter, the weather is cold. In spring, the flowers bloom. In autumn, the leaves fall. And in with the months, Nora married him in November. In with year, I was born in 2000. In with future, the girl will pay the fee in a few days. In with appointed time, she will be here in time for breakfast. In at the end of the time, she will be here in time for breakfast. So my dear friends, we have seen about the preposition, quite a lot of prepositions we have seen. And we have one gentleman, well-learned gentleman, who is very passionate of mastering himself in English. So I request this gentleman to just brief what he has able to learn and understand. Yes, sir. Hi friends, today the topic is preposition. We have preposition at, in, and on. In and at can be used for both places and time. For example, in summer the weather is warm. In winter the weather is cold. In spring the flowers bloom. In autumn the leaves falls. Like that we can use. At place, he lives at the crossing. He is at home. He is at school. He is at university. He is at theater. He is at work. And in summer the weather is warm. In winter the weather Just is now you cold. learned American accent. To say in American accent. In summer the weather is warm. Open your mouth. In spring the flowers bloom. Good. In autumn the leaves fall. Yes. Thank you. Try to use American accent and open your mouth. Good Read morning the friends. Today we lips. discuss about prepositions. Preposition is a verb before
is placed before a noun. Preposition shows the relationship between the two nouns. Here we see about the at and in. At place. He lives at a university, like that. At a time he gets up at 6 o'clock. At festivals they meet at Christmas. At which use of meal times. At positions in used in place, time, seasons. In summer the weather is warm. In months, in year, features, future. In appointment time, at the end of the time we use in. Thank you. நண்பர்களே, எஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 75, 76, வீடியோ நம்பர் 56. ஸோ நண்பர்களே, ப்ரீபொசிஷன் என்றால் முன்னிடை சொற்கள். இது பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வரணும். ப்ரீபொசிஷன் என்றால் என்ன? அது இரண்டு பெயர் சொல்லுக்கு நடுவிலே தொடர்பு படுத்தக்கூடிய ஒரு அம்சமாக வருகிறது. ப்ரீபொசிஷன் என்றால் என்ன? ஒரு வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி வருகிறது. உதாரணத்துக்கு கிவ் அப் என்று சொல்கிறோம், கிவ் இன் என்று சொல்கிறோம், புட் ஆன் என்று சொல்கிறோம். புட் ஆன் என்றால் அணிவது, புட் என்றால் வை, ஆன் என்றால் அதை ஒன்றை ஒடுத்துவது போல் புட் ஆன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷன் ஒரு நவுனுக்கு பிறகு வருகிறது. ஒரு ப்ரீபொசிஷன் ஒரு வேர்புக்கு பின்னாடி வருகிறது. ப்ரீபொசிஷன் ஒரு அட்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடி வருகிறது. ஸோ இங்கே we learn the correct use of preposition through content practice. The book is a desk அப்படின்னா கரெக்டா? புக்கு வந்து மேஜை, புக்கு தான் மேஜை இல்ல, புக்கு மேஜையில் இருக்கிறது. the book is on the desk. on என்று வருகிற பொழுது இல் என்று வருகிறது. on the desk, புஸ்தகம் வந்து மேஜை மேலே இருக்கிறது. ரிலேஷன்ஷிப் between the book and desk, அந்த புஸ்தகத்திற்கும் அந்த மேஜைக்கும் உள்ள ஒரு இணக்கம், ஒரு தொடர்பு இந்த on மூலமாக வருகிறது. so the book is under the table, புஸ்தகம் டேபிளின் அடியிலே இருக்கிறது. அண்டர் என்று வருகிறது. at and in, at என்றால் என்ன? இல் என்ற அர்த்தம். தமிழிலே இன் என்றாலும் இல். at என்றால் சிறிய இடங்களுக்கும், இன் என்றால் பெரிய இடங்களும். at என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது at. இன் என்றால் ஒன்று பெரிதாக இருக்கக்கூடியதிலிருந்து சிறிதாக இருக்கக்கூடியதை பற்றி சொல்கிறோம். இன் லார்ஜ் டவுன்ஸ் அண்ட் வில்லேஜஸ், மிகப்பெரிய ஊர்கள், நகரங்கள், பெரிய கிராமங்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இன். at என்றால் சிறிய நகரங்கள், சிறிய ஊர்கள், சிறிய கிராமங்கள். he lives at housing unit, அவன் அந்த வீட்டு மனை கட்டிடங்களிலே இருக்கிறான். இன் வியாசர்பாடி என்ற ஒரு கிராமத்திலே அல்லது ஒரு நகரத்திலே. at உடன் இடம். he lives at the crossing, அவன் அந்த கிராசிங் என்று சொல்லக்கூடிய இடைப்பட்ட இடங்களிலே அங்கே வசித்து கொண்டிருக்கிறான். இஸ் அட் ஹோம், அவன் வீட்டில் இருக்கிறான். இஸ் அட் ஸ்கூல், அவன் பள்ளியில் இருக்கிறான். இஸ் அட் யூனிவர்சிட்டி, அவன் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிறான். இஸ் அட் தியேட்டர், அவன் தியேட்டரில் இருக்கிறான். இஸ் அட் ஒர்க், அவன் வேலையில் இருக்கிறான். ஜீசஸ் நாக்கிங் அட் த டோர், ஜீசஸ் இயேசுநாதர் உன் கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறார். இஸ் லுக்கிங் அட் த மிரர், அவன் கண்ணாடியிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். at வது நேரத்தை குறிக்கக்கூடியது. at என்பது நேரத்தை, at என்பது நேரம். at 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, at கூட வருகிறது. so he gets up at 6 o'clock, அவன் 6 மணிக்கு எழுகிறான். I will meet you at 2 o'clock, உன்னை 2 மணிக்கு சந்திக்கிறேன். I will rest at the weekend, வார கடைசியில் ஓய்வெடுப்பேன். I am tired at the end of the day, ஒரு நாளின் முடிவிலே ரொம்ப சோர்வடைந்து விட்டேன். at with used with the festivals, விழாக்கள் உடன் at. they meet at Christmas, அவர்கள் கிறிஸ்துமஸிலே சந்திக்கிறார்கள். they meet at Diwali, திவாலியிலே சந்திக்கிறார்கள். at meal, உண்ணக்கூடிய நேரத்திலே. we met at lunch time, மதிய உணவு சாப்பிடக்கூடிய நேரத்திலே சந்தித்தோம். I will see you at dinner, உன்னை இரவு உணவு சாப்பிடும் பொழுது உன்னை சந்திக்கிறேன். at position, at என்றால் எந்த இடத்திலே என்று சொல்கிற பொழுது. John sits at the desk, அவன் டெஸ்கிலே உட்கார்கிறான். the man stands at the door, அந்த மனிதன் அந்த கதவுக்கு பக்கத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறான். in things and rest, the pens are in the box, பேனாக்கள் அந்த பெட்டியிலே இருக்கிறது. the chair is in the room, அந்த சேர் அறையிலே இருக்கிறது. the scenery is beautiful in the morning, அந்த அருமையான காட்சி காலையிலே தெரிகிறது. he sleeps in the afternoon, அவன் மதிய நேரத்திலே உறங்குகிறான். he plays in the evening, அவன் மாலை நேரத்திலே விளையாடுகிறான். in seasons உட. in summer the weather is warm, கோடை காலங்களிலே அந்த சீதோஷண நிலைமை கடுமையாக இருக்கிறது. warm,
ரொம்ப சூடாக. இன் வின்டர் த வெதர் இஸ் கோல்ட், மழை காலங்களிலே அந்த சீதோஷ்ணம் நிலைமை ரொம்ப குளிர்காலமாக இருக்கிறது. இன் ஸ்ப்ரிங் த ஃப்ளவர்ஸ் ப்ளூம், வசந்த காலங்களிலே மலர்கள் மலர்கிறது. இன் ஆட்டம் த லீவ்ஸ் ஃபால், இலையுதிர் காலத்திலே இலைகள் விழுகிறது. ஸோ இன் உடன் மந்த்ஸ், நோரா மேரிட் ஹிம் இன் நவம்பர், நோரா நவம்பர் மாதத்திலே அவனை திருமணம் செய்து கொண்டாள். இன் வித் இயர் வருடம், ஐ வாஸ் born in 2000, 2000வது ஆண்டிலே திருமணம் செய்து கொண்டேன். இன் எதிர்காலத்திலே the girl will pay the fee in a few days, இன்னும் ஒரு சில நாட்களிலே அந்த பெண் கட்டணத்தை கட்டுவாள். இன் அப்பாயின்மெண்ட் டைம், she will be here in time for breakfast, பிரேக்ஃபாஸ்ட் காலை உணவு சாப்பிடுகிற அந்த சரியான நேரத்திலே அவள் வந்து அடைந்து விடுவாள். இன் at the end of the time, she will be here in time for breakfast, காலை உணவு சாப்பிடுகிற அதே நேரத்திலே அவள் வந்து விடுவாள் சரியான நேரத்திலே. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your grammar book 9. We have come here to the page number 76 to 78. Is the video number 57. The preposition. What is a preposition, sir? A word which connects a noun to a noun. A word which connects to noun with other parts of speech. A word which is connected with a verb. A word which comes with the adjective. So prepositions are important, very important. Preposition can come with the time. Preposition can come with the place. Preposition can come with the motion or movement or location. So here coming here, time. 8 preposition you have seen in the earlier video. Now you have come here to the 9th preposition. After. What do you mean by after, sir? One action is over, the other action continues. The time when the action is over and the time the other action starts, there you use a preposition after, right, sir? So here the girls paid the fees after few days. See, the first of every month they have to pay the fees. They took some more time, 5 days extra. After means once the deadline is over, they have taken some more time. So you are using there the after. Within. What do you mean by within? A time with difference. Within means what? 5 hours are there. I am asking you, you should finish the work before. Time is 11, before 4 o'clock. So within 4 o'clock. It may be within 1 hour, it may be within 2 hours, right? So the time may be 2 hours or 1 hour, but the deadline is 5 hours. Okay, finish your work within an hour. Within an hour means what? 60 minutes. It may be, you might have taken time of 30 minutes or 45 minutes, 15 minutes. So within an hour means within 60 minutes. Till, he stayed in school till 4 p.m. What do you mean by till 4 p.m.? Up to. So till means the deadline. Till. By. By means what? By. By means that also either at the deadline or before that. You must be back by 6 o'clock means what? Either you should come exactly at 6 o'clock or before that, maybe 5 o'clock, 4 o'clock, but not after 6 o'clock. Before a point of time. What do you mean by before, sir? One time is there, just before, just earlier the time. For example, the work must be finished before it gets dark. Dark is somewhere around 6 o'clock or 6:30. So before 6 o'clock or 6:30, the time should be done. For means what? For. Total amount of hours. For 10 days I come to spoken English class. For 4 years I am studying in the college. For 20 years I am working in that company. So for is used for total amount of time taken to do something. I have been writing for 2 hours means what? I have been writing 2 hours means doesn't give any sense. I have been writing for 2 hours. Total amount of time, 2 hours. What do you mean by since? Since is used with the starting time. When it has started. See, he has been standing in the bus stand since 4 o'clock means what? Exactly 4 p.m. he goes to the bus stand, he stands there. From the time of start, you are using since.
I'm living in Chennai since my childhood means what? From the time I'm born, I'm still now, I'm here. I've been working in this company since 2005 means what? From 2005. So the starting time is since. For means what? Total amount of time. For. Since means the particular starting time. Tarun has been absent since Monday, from Monday. John has been the managing director since 2002 means what? From 2002. So during, what is that? During is not during, no silence. During, it rained during the night means what? In a particular time, something has happened. So that particular time you are mentioning with the during. During, it rained during the night. And coming here, inside. Inside means something at rest. Something is taking rest inside. Something is not in mobile. The books are inside the cupboard. The books are inside the cupboard. There is a bookshop inside the mall. Means what? Standard. It is fixed. It is immobile. Into, something flowing from top to down. Something which is coming from top to down. There you are using the preposition into. For things in motion. Some things are action in motion. There you are using, what is that? Into. Something in motion. He pours the water into the bottle means what? Taking the water, pouring down. So the water is coming from top to bottom. So you are using the preposition into. He pours the water into the bottle. He jumps into the water, into the swimming pool. He jumps into the swimming pool. So from top to going down, it's in motion. The air gushed into the room. Gushed means what? Fully it is coming inside the room. On, things at rest. On, things at rest. On is used with the surface. See, this is a surface. This is a surface. The pen is on the table. It's in the surface. A mark is on your nose. On is a surface. Lizard is on the wall. It is in the surface. See, anything which is on the surface, which is in the surface, you use on. See here, the book is on the table. He stands on the stool. On means exact time. On is used with exact time, pinpointed time. There is no before or after. So here, I was born. The train is on time, on exact time, on time. So on time means what? Exact time. The train comes on time. He comes to the class on time. He goes to office on time. On before dates. On before dates. What is the date? 16th. Today is 30th of April, isn't it? I was born on the 16th of March. So on is used to say exact time. On is used to say about the dates. And on before days. See here, Jesus was born on Christmas Day. So on Christmas Day, he goes to work on Monday morning. On Monday morning. He visits his mother on Wednesday night. So on the particular days we are using on. He goes home on Fridays. Upon, something which is in the motion. Something which goes up. Into means going down. Upon, going up. Into means going into, from top to bottom. Upon means what? From going below to up. See, for she climbs upon the steps. Up, on. It's in the motion. Something which is in the motion from down to top. You're using upon. From top to down, you're using into. She climbs upon the tree. The dog jumps upon the women. Up on the women. To, reaching point for things in motion. For things in motion. Anything which is in motion, in movement. So to is used to reach a point. To reach a point. To is used when something is in motion. For example, the children go. It is in motion. Where? The reaching point is school. The children go to school. Something which is in motion. Something which has to reach the designated place, that we are using to. The children go to school. To is used with direction. Direction. The girl travels from
Chennai to Calcutta. It is the direction to Calcutta. To is used with conversation, a message from one person to other person. So in conversation you are using to. She speaks to a friend very often. She speaks to a friend very often. So for conversation, my mother talks to me sometimes. So my mother speaks to me sometimes. Mala said to me, I'm very tired. And she listens to the lessons attentively. So she listens to the lessons attentively. So to is used for conversation. What do you mean by conversation, sir? Communicating between you and somebody else. Towards, it's also motion. Towards, you're just going opposite to something. Towards. See, they walk towards the door. What do you mean by that? They take it as a target. Which is the target? The door is a target. And you walk. And you don't say, I walk to the door. No, I walk towards the door. You don't say, I walk to the door. I walk towards the door. To is used with the designation. To is used with attaining a particular place. To is used with the conversation. To is used with the direction. But towards is used when you target something, when you fix a goal of something and you reach, you are walking toward to that, then you are using towards the door. She walks towards the sea. So sea is a target and she is walking not to the sea, towards the sea. And here from place, he falls from the tree. He falls tree. Does it give any meaning? No. He falls from the tree. The boy is drinking water from the tap. So he comes from Calcutta. The source you are mentioning as from with the time, from with the source, from with the time. She worked from dawn to dusk. What do you mean by dawn and what do you mean by dusk, sir? Is it dawn is morning and dawn is night? Is it so? No. Dawn is a time where you find the night, the darkness disappears and slowly you find the, what is that? The light coming, right? The time when it is not dark and not light, right? Not day and night. It is called dawn. The time when it is not day and not dark is called dawn. Dusk means the time when it is not night and when it is not day. The time changes, the changing process. It is called dawn and dusk. Hope you are able to understand. Dear friends, the preposition we have seen. Preposition is not ordinary thing. It is very important, even though you may be good in sentence formation, good in speaking, but without preposition you cannot speak logically and clearly. So I request this gentleman, one gentleman, to come forward and tell. Use at least four, each one of you, 4 prepositions. Come forward. Let us start with you. Yes, starts. Hi friends, today we have learned about preposition. Like sir said, preposition is the most important thing in the grammar. So I would like to take first after. After, we can form a sentence like he came to home after a month. Then within I completed my work within 5 hours. Then till, he stayed in the school till 5 o'clock or 6 o'clock. By, he was back by 5 o'clock. Okay, gentlemen, you can come forward and tell what you are able to understand. Hi friends, today we saw about preposition. So single prepositions say the different meanings. Like for example, if you consider single preposition to, to is give the different meanings, like reaching point, at the direction, whatever you want. For example, reaching direction means the boy travels from Chennai to Tirunelveli, like that. So that single preposition, I mean, two word is used for one more meaning, like conversation. Also you use the preposition, two preposition. Thanks. Good, you.
Hi friends, today we learn about preposition. First, after also used as preposition. Use after by. He has told till for before 14 to 17 you say. For I have been studying here for 1 month. Don't say for 1 month. The submarine goes into the sea. Into the sea. Good. And two, Akash said to me, I am very bored. I came from Chennai. Okay, you go. Hi friends, I'm Akash. Today we learned about prepositions and we can see inside. I kept my book inside the cupboard and I looked into the book thoroughly and on. I was born on 23rd of June. Good. Next person, come on. Hi friends, today we learned about preposition. I am from Chennai. Not from. From. From is time, with time. I talk to my friend. I talk to my friend, okay. Into and upon. Could you tell a form a sentence using into and upon? The boy climbed upon the tree. The boy upon the tree. The boy climbed upon the tree. Climbs upon the tree. Is it the sentence is the same thing is there? Instead of a boy, you have instead of she, you have used the boy, isn't it? Try form your own sentence. I climbed upon. What can you climb upon? Ladder. Ladder. Climbed upon the ladder. Good. Yes. Oh. Okay. You gentlemen, come forward, man. Say, use the sentence towards, upon, into. Towards, upon, into. To as a designation and towards as a designation goal. Towards, upon, into. Yes. Into and upon. He poured juice into a cup. Into the cup. Okay. Then upon. He climbed upon the mountain. Okay. Towards. He walked towards me. Okay. To as to used in conversation. She speak to her very softly. Okay. To as a location. He came from Chennai. Okay. On with exact time. On. I'm. He's punctual on his time. On before days. On before. Any festive days. On Diwali. Okay. Inside as immobility. Inside as immobility. Something is inside without mobility. Inside is used with immobility. The book is inside the cupboard. Okay, good. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 57, பேஜ் நம்பர் 76, 78. ப்ரீபொசிஷன் மிக மிக முக்கியமானது. ப்ரீபொசிஷன் மிக மிக முக்கியமானது. ப்ரீபொசிஷன் ஒரு பெயர்ச்சொல்லுக்கும் இன்னொரு பெயர்ச்சொற்களும் இணைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ப்ரீபொசிஷன் மிக மிக முக்கியம். ஆஃப்டர் என்றால் என்ன? பிறகு. ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்து இன்னொரு காரியம் ஆரம்பிக்கிற பொழுது ஆஃப்டர் பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்துக்கு the girls paid the fees after a few days.
ஒரு சில நாட்களுக்கு பிறகு அந்த பெண்கள் கட்டணத்தை கட்டினார்கள். பிறகு, இந்த பிறகு என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஆஃப்டர். விதின் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் என்று சொல்கிற பொழுது விதின். ஐ ஃபினிஷ் யுவர் ஒர்க் விதின் an hour. ஒரு மணி நேரத்திற்குள் நீ அந்த வேலையை முடித்து விட வேண்டும். இந்த விதின் என்றால் என்ன? 60 மினிட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அந்த 60 மினிட்ஸ்க்குள்ள 30 மினிட்ஸ்க்குள்ள அரை மணி நேரத்திற்குள் முடித்தாலும் விதின், 15 மினிட்ஸ்க்குள்ள முடித்தாலும் விதின் an hour வருகிறது. டில், அதுவரை. he stayed in school till 4 pm. 4 மணி வரை அவன் வகுப்பிலே உட்கார்ந்திருந்தான். பை என்றால் என்ன? அதற்குள். யூ மஸ்ட் பி பேக் பை 6 o'clock. 6 மணிக்குள் நீ வந்துவிட வேண்டும். பிஃபோர், ஒரு காரியம் நடைபெறுவதற்கு 2 காரியம் நடைபெறுகிறது. இரண்டாவது காரியம், முதலாவது காரியம். இரண்டாவது காரியத்திற்கு முதலாவதாக நடக்கக்கூடிய முதல் காரியத்தை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்கிற பொழுது பிஃபோர். the work must be finished before it gets dark. இரவு வேலை முடிந்தாக வேண்டும். ஆக இரவு, அந்த இரவுக்கு முன்னால் வேலை முடிந்தாக வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது பிஃபோர். ஃபர் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட கால நேரங்கள். I have been writing for 2 hours. 2 மணி நேரமாக நான் எழுதி கொண்டிருந்தேன். since என்றால் ஒரு செய்கை ஆரம்பிக்கக்கூடிய காலத்திலிருந்து. he has been standing in the bus stand since 4 o'clock. 4 மணியிலிருந்து பஸ் ஸ்டாண்டிலே காத்துக் கொண்டிருக்கிறான். Tarun has been absent since Monday. திங்கட்கிழமையிலிருந்து தருண் விடுமுறை எடுத்திருக்கிறான். John has been the managing director since 2002. 2002 மேனேஜிங் டைரக்டராக ஜேன் இருக்கிறான். During entire period. During என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமான பொழுது. It rained during the night. இரவின் பொழுதிலே மழை பெய்தது. இரவின் பொழுதிலே. இன்சைட் என்றால் உள்ளுக்குள் ஏதோ ஒன்று ஓய்வெடுத்து கொண்டிருக்கிறது. எந்த விதமான அசைவுகளும் இல்லை, மூமெண்ட்டும் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது இன்சைடை போட்டுக் கொள்கிறாய். the books are inside the cupboard. அந்த அலமாரிக்குள்ளே புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது. எந்த விதமான அசைவுகளும் இல்லாமல் அப்படியே இருக்கிறது. into, மேலிருந்து கீழே வருவதை into என்று சொல்கிறோம். இது ஒரு மோஷன், அசைவுகளிலே இருக்கிறது. for things in motion. he pours the water into the bottle. அவன் தண்ணீரை பாட்டிலுக்குள் ஊற்றுகிறான். he jumps into the water. அவன் தண்ணீருக்குள் குதிக்கிறான் மேலிருந்து கீழே. air gushed into the room. காற்று மேலிருந்து கீழே வருகிறது. on things at rest. physical contact. surface என்றால் என்ன? சர்ஃபேஸ்னா தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க? மேல் இடம். அந்த சர்ஃபேஸ் இப்படி மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடியது. அது மேல் ஒன்று இருக்கிற பொழுது அதை ஆன் என்று சொல்வீர்கள். lizard is on the wall. ஒரு பல்லி செவுற்றிலே இருக்கிறது. on வேற என்ன சொல்லுவீங்க? there is a mark on your nose என்றால் என்ன? உன் மூக்கிலே ஒரு குறி இருக்கிறது. so the book is on the table. புஸ்தகம் டேபிள் மேல் இருக்கிறது. he stands on the stool. on சரியான நேரத்திலே. he comes to class on time. சரியான நேரத்தில் என்று சொல்கிற பொழுது on before dates. தேதிகளுக்கு முன்னாடி on. உதாரணத்துக்கு I was born on the 16th of March. மார்ச் 16 பிறந்தேன். on before days. நாட்களுக்கு, முக்கியமான நாட்களுக்கு முன்னாடி on. Jesus was born on Christmas Day. Jesus கிறிஸ்துமஸ் டே இல் பிறந்தார். on. he goes to work on Monday morning. அவன் திங்கள் அன்று காலையிலே வேலைக்கு செல்கிறான். he visits his mother on Wednesday night. புதன்கிழமை இரவு அவனுடைய அன்னையை சந்திக்கிறான். he goes home on Friday. அவன் வெள்ளிக்கிழமை அவன் வீட்டுக்கு செல்கிறான். upon என்றால் ஒரு மோஷன், அசைவுகள் இருக்கிற பொழுது upon. she climbs upon the steps. அவள் மாடிப்படி ஏறுகிறாள். upon movement. she climbs upon the tree. அவள் மரத்தின் மேல் ஏறுகிறாள். ஒரு மூமெண்ட், அசைவு. the dog jumps into the women. நாய் குதித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பெண்ணினுடைய மேலே. இது மோஷன். to, reaching a point for things in motion. toனா ஒரு எல்லை, அந்த எல்லையை நோக்கி செல்கிற பொழுது to. the children go to school. குழந்தைகள் பள்ளிக்கு செல்கிறார்கள். to, direction. to, திசையை நோக்கி. the girl travels from Chennai to Calcutta. சென்னையிலிருந்து கல்கத்தாவை நோக்கி அவள் சென்று கொண்டிருக்கிறாள் அந்த திசையிலே. to, conversation. உரையாடலின் பொழுது to பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும். she told to me. he said to me. he said to his father. she speaks to her friend very often. அவள் தன்னுடைய தோழியுடன் அடிக்கடி பேசுகிறாள். my mother talks to me sometimes. என் அன்னை சில நேரம் என்னுடன் பேசுகிறார்.
Mala said to me, I am very tired. Mala என்னிடம் சொன்னால் நான் ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறேன் என்று. She listened to the lessons attentively. அவள் அவளுடைய வகுப்புகளை ரொம்ப கவனமாக கேட்டுக்கொள்கிறாள். Towards, ஒன்றை நோக்கி, motion. They walk towards the door. அவர்கள் கதவை நோக்கி நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். She walks towards the sea. அவள் கடலை நோக்கி நடக்கிறாள். From place, from என்றால் ஒரு இடத்திலிருந்து. He falls from the tree. அவள் மரத்திலிருந்து கீழே விழுகிறாள். The boy is drinking water from the tap. அந்த பையன் அந்த குழாயிலிருந்து தண்ணீர் குடிக்கிறான். He comes from Calcutta. அவன் கல்கட்டாவிலிருந்து வருகிறான். From time, she worked from dawn to dusk. Dawn என்றால் என்ன? அதிகாலை. Dusk என்றால் என்ன? அந்தி மாலை பொழுது. அதிகாலை என்றால் என்ன? இரவும் பகலும் சேர்ந்து கலக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை dawn. Dusk என்றால் என்ன? மாலையும் இரவும் சந்திக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை dusk என்று சொல்கிறோம். அதிகாலை அந்தி பொழுது. Hope you are able to understand. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Take a seat. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your page number 78 to 80, the book number 9. We have come here to the video number 58. The topic here is preposition. What's a preposition, sir? Preposition are the prepositions which are used when you see in a sentence a noun. If a noun is connected to one other noun, if a noun is connected to one other pronoun, if a verb is there, so these pronouns come with the verb, come before the noun, come after the noun. So here, with as a preposition. With is used with instrument. With is used in company. Mohan writes with a pen. So this with is in company with. So he writes with a pen. Houses are built with bricks, instruments. She is angry with her sister. With is used as a company. He doesn't agree with him is the company. He treats him with contempt. What do you mean by contempt? With the anger. Would you like to come with us? Company. He is down with fever. Company. So of as containing. What do you mean by containing? Something has. So of is used with containing. The bottle is full of water. So it contains what? The water contains water. The bottle contains water. So the bottle is full of water. The table is made of wood. The table is made of wood. So the table contains wood. So whenever you find of, you have to pronounce as of. Children are fond of sweets. Fond of sweets. We hear the sound of running water. We know nothing of the accident. We are coming here of as a reason. Here of as something which contains and of as something which has a reason. He died of cholera. So what's the reason? So of is used with the reason. He died of cholera. Jane is proud of her success. So reason, because of her success, she is proud of. So of is used as a reason. Here of is used as a something which contains. Of as a possession. You are possessing something. So of as a possession. The wings of the aeroplane are beautiful. So you can't possess. It is not the human being possessing. The material which possesses, there you are using of. If human being you are possessing, you are using apostrophe yes, or you are using the possessive pronoun my, our, your, is, her, it's, there. But here when some material is possessing, you are using of. The wings of the aeroplane are beautiful. The wings of the birds are beautiful. So it is for birds and materials. If they possess something, you are using of. So of is used as a reason. Of is used for containing. Of is used for possession of the materials and the birds. They took off their caps. So this off means what? Removing. Took off the caps.
The wheel came off the car. It came out of the car. For as a reason, for as a purpose. Let's go for the cup of coffee, for a cup of coffee, for a cup of coffee. So for is used for a reason. So what is the reason here, sir? To drink a cup of coffee. So for is used as a reason. I work in this place for salary. So for is used for reason, salary. Exercise is good for health. So for is used for reason. What's the reason to have a good health? She will do it for me. She will do it for me. So the reason for me. Buy is used as an agent. Buy is used as a transport. Buy is used as an agent. I come to school by train. So transport. So buy is used with the transport. Buy is used with an agent. I come to school by bus. This is the transport. So we go to school on foot. I go to school on horseback. Right, sir? Now coming here, buy as a passive voice. Buy is used with the passive voice sentences. Doer of the action. Whoever does the action, you are using with by with that person. The frog is caught by, who's the person? Here the person is the snake. Through. The boy looked through the hole. Through as a preposition. The man looked through the window. They went through the forest. Through means by some means. There you are using through. He goes through the tunnel. She sees through the microscope. And she through as a reason. He burned his hand through carelessness. So what's the reason of his burning his hand? Because of what reason? Is carelessness. So through is used as a reason. And coming here, positions. Above, below. These prepositions are used as positions, above and below. The sky is above us and the earth is below us. So these are the positions above and below. And coming here, beneath is also position. We stood beneath the tree. What do you mean by beneath? It's under the position. The big suitcase is beneath the small suitcase. Now coming here, under as a position. The boy sat under the table. The river is under the bridge. Up and down as positions. Raise your hands up, position. Keep your hands down as a position. Over as a position. He jumped over the stick. The man jumps over the chairs. Crossing as a position. He jumps over the hurdles. The aeroplane is flying over the building. I speak over the phone. Around is a position. The girl goes around the tree. Around the tree. It is in mobility. She is looking around the place. She is looking around the place. The snake is around the snake. So the position here. Near as a position. The village is near the sea. It is also position. The chair is near the boy. It's a positional preposition. In front of as a positional preposition. The son stands in front of the father. Position. She stands in front of the chair. Position. He stands in front of the tree. Position. Behind, back off as position. The boy stands behind the chair. The husband stands behind his wife. The girl stands behind the tree. The girl stands behind the curtain. It is also position. On the right side of, position. On the right side of. Ramu stands on the right side of the table. So dear friends, you have seen quite a number of prepositions. All these prepositions are used to say something on the surface, something as a position, something as a possession, something as a movement, and something as a reason. So all these preposition has certain meaning, has certain logic. So I request this gentleman to come forward and tell what is he able to understand. Choose few prepositions and form some beautiful sentences, some creative sentences, not the same old type sentences. Try to use some creative sentences. Yes. Hi friends, now I'm going to form sentences using with.
He writes with a pen. He writes with a pen. Okay. With a pen is used as an instrument. Yes, next. Of as containing. Of Of as containing. the Something jar containing. is full of juice. Okay, of as a reason. He died because of his fever. Because of, okay. Of as a possession. Material possession. He is beautiful because of his mother. For as a position or reason. He was late because of. I came here for learning English. Is it so, sir? Please come forward. Sit down. Yes, you gentlemen. You can sit there. Yes, you gentlemen. Come, come. On the right side of. Okay, okay, it's okay, it's okay. Come, come, come. Take the mic and come. On the right side of. The last preposition. On the right side of. On the right side of. Akash sat right side of the table. Around as a movement, as a mobility, as a movement. Preposition around. Around as a mobility preposition. The baby runs around his mother. her Up mother. and down as prepositions. Up and down. Up and down as prepositions. Up and down. The police said to the thieves, hands up. Police said the thieves hands Hands up. up. And what did the thieves do? They sat down. Use up and down. Both should come together. Yes, you gentlemen, please come up. Through as a preposition. As a reason, through. I looked through the book thoroughly. No. Reason, through. Through as a go to near to the preposition. Touch it and say through. Look at the camera and speak. Through as a reason. He has spoiled his life through his laziness. Through his laziness. Wonderful. By as a passive voice sentence. Preposition. By as a passive voice. By as a passive voice. Look at the camera and speak. By as a passive voice sentence. The doer of the action. The doer of the action. The culprit was caught by the CBI. Okay. By as an agent of transport. By as an agent of transport. I prefer my journey by train. Okay. You gentlemen, you come forward. The next person sit in the sofa to be ready. You. Others go. Others go inside. Go inside. Yes, start. Use with for as reason. Look at the camera. For as reason. So, For. we want to go for a trip. Okay. Off as a preposition. Off. 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 I switched off I switched off the fan. lights. Off as containing. The jug was full of water. Okay, you come forward and tell. Up and down. Both the prepositions to be used together. Up and down. Yes, look at the camera and speak. Up and Hi down. friends, I'm Vijay. Today we learnt about prepositions. I'm going to say about up and down. Thief raised his hands. Thief raised his hands, said by the police. Up and down. Have you used up and down? No. Okay, under as a preposition. Under. A girl sit under a car. Okay, beneath as a preposition. A ball was beneath behind the suitcase. Good, good. Take a seat here. நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 58, பேஜ் நம்பர் 7880.
ப்ரீபொசிஷன் முன்னிலை சொற்கள் மிக மிக முக்கியம் ஆங்கிலத்திலே. ப்ரீபொசிஷன் இன்றி உன்னுடைய கம்யூனிகேஷன் கிடையாது. ப்ரீபொசிஷனை மாற்றி சொல்லுகிற பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. ப்ரீபொசிஷன் ஒரு பெயர் சொல்லுக்கும் இன்னொரு சொல்லுக்கும் அமைக்கக்கூடிய ஒரு பாலமாக திகழ்கிறது. ப்ரீபொசிஷன், பல ப்ரீபொசிஷனை பார்த்தீர்கள். வித் என்ற ப்ரீபொசிஷன் என்றால் என்ன? உடன் என்ற அர்த்தம். வித் என்றால் உடன். இந்த வித் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவிகள் மூலமாக வித் ஜோடியாக சேர்க்கிற பொழுது வித். ஐ வென்ட் வித் ஹிம், அவனுடன். இங்கே ஜோடி. ஐ ஒர்க் வித் எ கம்ப்யூட்டர், அப்படி என்றால் என்ன? கம்ப்யூட்டர் என்ற கருவி மூலமாக, கருவியின் துணை கொண்டு வேலை செய்கிறேன். ஸோ வித் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கூட, வித் வந்து ஒரு நண்பர்கள் கூட அல்லது தோழர்கள் கூட வித்தை கம்பெனிக்காக பயன்படுத்துகிறோம். மோகன் ரைட்ஸ் வித் எ பென், ஹவுசஸ் ஆர் பில்ட் வித் பிரிக்ஸ். ஷீ இஸ் ஆங்கிரி வித் ஹர் சிஸ்டர். வித் ஹர் சிஸ்டர், அவளுடைய தங்கையுடன் கோபமாக இருக்கிறாள். வித் பிரிக்ஸ், செங்கல் உடன் கட்டப்பட்ட கட்டிடம். he doesn't agree with him, அவனுடன் ஒற்றுக்கொள் போவதில்லை. he treats him with contempt, அவனை கோபத்துடன் அவன் கவனித்துக் கொள்கிறான். would you like to come with us, எங்களுடன் வர விரும்புகிறாயா? he is down with fever, அவனுக்கு கடுமையான காய்ச்சலுடன் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். with என்றால் உடன், ஆஃப் என்றால் ஒன்று அடங்கி இருக்கிறது. the bottle is full of water, அந்த பாட்டிலே நிறைய தண்ணீர் இருக்கிறது. the table is made of wood, அந்த டேபிள் மரத்தால் செய்யப்பட்டது. children are fond of sweet, குழந்தைகளுக்கு இனிப்பு என்பது ரொம்ப பிடிக்கும். we heard the sound of running water, அந்த ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய தண்ணீரினுடைய சத்தத்தை கேட்டோம். we know nothing of the accident, எங்களுக்கு அந்த விபத்தை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. ஆஃப் என்றால் containing, ஒன்று அடங்கி இருக்கிறது. ஆஃப் என்றால் ரீசன், காரணம். he died of cholera, அவன் கோலரா நோயினாலே செற்றான். இந்த நோயினால், ஆஃப் கோலரா, ஆஃப் என்பது இந்த காரணம். ஜேன் இஸ் ப்ரவுட் ஆஃப் a success, ஜேன் அவளுடைய வெற்றிக்காக மிக சந்தோஷமாக இருக்கிறாள், பெருமையாக இருக்கிறாள். ஆஃப் பொசஷன், ஆஃப் என்றால் சொந்தம் கொண்டாடுவது. the wings of the aeroplane are beautiful, அந்த ஏரோப்ளேனுடைய இறக்கைகள் அருமையாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த ஆஃப் வந்து பொருட்கள் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது, மிருகங்கள் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஆஃப் என்று சொல்கிறாய். நீ சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது, மனிதன் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது மை, அவர், யுவர், இஸ், ஹர், இட்ஸ், தேர் என்று சொல்ல வேண்டும். அல்லது அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ் போட வேண்டும். பாய்ஸ் ரூம் என்று சொல்கிறோம், பையனுடைய ரூம். சன்ஸ் கார் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே the wings of the birds are beautiful, பறவைகளினுடைய இறக்கை அருமையாக இருக்கிறது. ஆஃப் என்றால் என்ன? அணைப்பது. they took off their caps, எடுத்து விடுவது. அவர்கள் தங்களுடைய தொப்பியை எடுத்து விட்டார்கள். the wheel came off the car, சக்கரம் காரிலிருந்து வந்தது. for என்றால் for என்று சொல்வோம். ரீசன், காரணம். பர்பஸ், ஒரு தேவை. let us go for a cup of coffee, நாம் ஒரு கப் காஃபி குடிப்பதற்காக வெளியே செல்வோம். for என்றால் காக. I work in this place for salary, இந்த இடத்தில் நான் வேலை செய்வது சம்பளத்திற்காக. exercise is good for health, உடற்பயிற்சி உடம்பு ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்காக. she will do it for me, அவள் எனக்காக அதை செய்வாள். ஸோ பை என்றால் மூலமாக. இந்த பை ஒரு மனிதன் மூலமாக. இன்னொரு பை டிரான்ஸ்போர்ட், போக்குவரத்து, அதுக்கு பை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஐ கம் டு ஸ்கூல் பை ட்ரெயின், நான் ட்ரெயின் மூலமாக பள்ளிக்கு வருகிறேன். ஐ கம் டு ஸ்கூல் பை பஸ், நான் பஸ் மூலமாக பள்ளிக்கு வருகிறேன். we go to school on foot, நாங்கள் நடந்து பள்ளிக்கு செல்கிறோம். I go to work on horseback, நான் குதிரையின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு நான் வேலைக்கு செல்கிறேன். by passive voice, செயற்பாட்டு வினைக்கு by. the frog is caught by the snake, அந்த தவளை பாம்பால் கவ்வி பிடிக்கப்பட்டது. through மூலமாக. the boy looked through the hole, அந்த பையன் அந்த ஓட்டை மூலமாக பார்த்தான். through என்றால் மூலமாக. the man looked through the window, அந்த மனிதன் ஜன்னல் மூலமாக பார்த்தான். they went through the forest, அவர்கள் ஃபாரஸ்ட் அடர்ந்த காட்டு வழியாக சென்றார்கள். he goes through the tunnel, tunnel என்றால் என்ன? மனிதனால் செய்யப்பட்ட ஒரு குகை. so he goes through the tunnel, he goes through the microscope, he sees through the microscope, அவன் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்த்தான். through என்றால் காரணமாக. he burned his hand through carelessness, அப்ப அக்கறை இல்லாமை, அதனால் அவன் கை எரிக்கப்பட்டது. through carelessness, reason. position, above மேலே, below கீழே. the sky is above us and the earth is below us, வானம் நமக்கு மேலே இருக்கிறது, பூமி நமக்கு கீழே இருக்கிறது. beneath, அடியில். we stood beneath the tree, நாங்கள் மரத்தின் அடியில் நின்றோம்.
The big suitcase is beneath the small suitcase. பெரிய suitcase சின்ன suitcaseக்கு கீழே இருக்கிறது. Under கீழே. The boy sat under the table. அந்த பையன் அந்த டேபிளுக்கு கீழே உட்கார்ந்தான். The river is running under the bridge. ஆறு அந்த பாலத்திற்கு அடியே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. Up and down position. Raise your hands up. உன்னுடைய கைகளை மேலே தூக்கு. Keep your hands down. உன்னுடைய கைகளை கீழே வை. Over position. He jumped over the stick. அவன் குச்சி மேல் தாவினான். The man jumps over the chairs. அந்த மனிதன் அந்த சேர் மேலே தாவி குதிக்கிறான். He jumps over the hurdles. அவன் தடைகளை தாண்டி குதிக்கிறான். The aeroplane is flying over the building. Aeroplane building மேலே பறந்து செல்கிறது. I speak over the phone. நான் phone மூலமாக பேசுகிறேன். Around சுற்றிலும். The girl goes around the tree. அந்த பெண் அந்த மரத்தை சுற்றி சென்று கொண்டிருக்கிறாள். She is looking around the place. அவள் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள். The snake is around the snake. பாம்பொன்று அவன் கழுத்தை சுற்றி இருக்கிறது. Near அருகில். The village is near the sea. அந்த கிராமம் அந்த கடலுக்கு அருகே இருக்கிறது. The chair is near the boy. அந்த சேர் அந்த பையனுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறது. In front எதிர்த்து. The son stands in front of the father. அவன் மகன் தந்தைக்கு எதிராக நின்று கொண்டிருக்கிறான். She stands in front of the chair. அவள் அந்த சேருக்கு எதிராக நின்று கொண்டிருக்கிறாள். He stands in front of the tree. அவன் அந்த மரத்திற்கு எதிராக நின்று கொண்டிருக்கிறான். Behind பின்புறம். The boy stands behind the chair. அந்த பையன் சேருக்கு பின்புறம் நிற்கிறான். The husband stands behind his wife. அந்த கணவன் மனைவிக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறான். The girl stands behind the tree. அந்த பெண் மரத்திற்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறாள். The girl stands behind the curtain. அந்த கர்டனுக்கு பின்னாடி அந்த பெண் நின்று கொண்டிருக்கிறாள். On the right side of என்றால் என்ன? உன்னுடைய வலதுபுறம். Ramu stands on the right side of the table. ராமு டேபிளினுடைய வலதுபுறம் நின்று கொண்டிருக்கிறான். So நண்பர்களே, preposition is very important. Preposition is the essence. Preposition is the meaning. Preposition is the clarity. இந்த preposition உடைய யூசேஜை நீங்கள் நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book, Grammar 9. We have come here to the page number 80-81. We have come here to the video number 59. Dear friends, it is prepositions. Preposition plays an important role. It connects a noun to another noun. It connects with the adjective. It connects with the pronouns. So coming here, on the left side of, it's a preposition. On the left side of, it's a total prepositional phrase. Gopal stands on the left side of the table. So on the left side of is a total prepositional phrase. Phrase means what? Two or more words joined together which gives a meaning but not a complete sense. Coming here, across from one point to another. Across means what? From one point to another. Across means from one point to another point. When the movement is there, it is a position also, you can say. There you are using the preposition across. We swam across the river means from one position to the other position. Across the river. She walks across the road, crossing the road, across from one point to another point. The medical shop is across the road. So from one point to another point, it is across. Between, a position between two. A position middle of two is called between. Between as a preposition is used when you want to say something is in middle of two. The tree is between the babies. One baby is here, one other baby is there, center the tree is there. The girl is between the cat and the dog. One side the cat, the other side is the dog. The girl is in between. She is middle of. Among, more than two. Between is only between, only in the middle of two. Among means as many number, as many, more than two. It is in the middle. Middle of many. Among, more than two. The girl is among the camels. Nearly 5 to 10 camels are there. The girl is in between the camels. So the girl is among the camels. Amidst, in the middle of, once again, among and amidst are almost same. The baby is amidst the pigeons. Against, position.
The car dashed against the tree. So positional preposition. He leaned against the wall. Along the dog, it is a positional preposition. The dog ran along the road. Come along with me, and coming here beyond as a prepositional positional preposition. The mountains are beyond the sea. Beyond means what? Other side of. Beside, by the side, next to. My friend sits beside me, except as a general preposition. All except one student got a first class. Except means what? Other than. All except one student got a first class. About. I'll speak about yourself. I'll speak yourself. No, I'll speak about yourself. So about is a preposition. Prefer to. I prefer dosa to idli. So I like dosa. Besides means in addition to. Beside means next to. Beside means next to, by the side. Besides means in addition to. Besides a pilot pen, I have a hero pen. So pilot pen I have, hero pen also I have. So besides means in addition to. Exercise. Now you have to fill in the exercise. The dog fell in the river or into the river. It is always into the river. Top to bottom it goes. It is in the movement. It is a movement. So the preposition of movement falling from to. So into the river. It is the mobility, mobile. The police caught the thief and beat him with a stick or by a stick. You have to use with a stick because with is used with an instrument, that is stick. It is dark inside the room, so it is a position. What position? Darkness is there, so you are using inside. We walk back to the classroom or in the classroom, to the classroom, directed towards somebody, towards something. There you are using to. David stunned Goliath by a stick or with a stick. So with a stick. So with is used with the instrument stick. Jane will wait here by 5 o'clock or till 5 o'clock. Till 5 o'clock is the right usage of preposition. The judge asked the two brothers to divide the lane between themselves. Between is used in middle of two. So two, when two of them are there, you are using between. Many are there, then you are using among. I have not seen him before he left Delhi. So since is used from the time he has left to Delhi, not before he left Delhi. So he needs rest. Beside good food or besides good food. You have to use besides means in addition to. In addition to rest, he needs good food. Beside means next to. The Sadapati Express is running on time or in time. So on time is used to mention that it goes exactly on time. When exactness of time is there, punctuality is used, there you are using on as a preposition. The fox pounced upon the mouse or on the mouse. Upon the mouse, because there is a mobility on top to bottom, that is from top to mouse, fox to mouse. There were many women among the crowd or between the crowd. Between is only middle of two. So among, more than two. Many women is there, so more than two. So you have to use among. Let us swim to the river or across the river. Across is the goal. You are going towards the goal. There you are using across, not to the river. We carried the boat across the river to the river. To the river. Maria Shapava is happy in a victory or with a victory. With a victory, in a victory, or with a victory. Maria Shapao is happy with a victory, in a victory. The two fought among themselves or between themselves. The two is there, so you are using between. When two is there, between. Many are there, you are using among. The property was divided among the three sons or between the three sons. Among, between, because more than two are there, three are there, so you are using among. She has been watching TV
For 5 hours or since 5 hours? For 5 hours. For 5 hours means total duration is 5 hours. Raju met in an accident or with an accident? In an accident. So with this used with an instrument. So in an accident. I prefer coffee to tea or than tea. I prefer coffee to tea. So when you are using prefer, you have to use whatever you like the most first, and the next is other things you are using other preposition. So my dear friends, prepositions are very important. So mastering in preposition develops your skills in communication and transforming your idea in a better perspective. So I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand from this topic. Yes. Hello friends, today we have seen about prepositions. It joins noun with a noun and adjective with an adjective. So today in this class we have seen about prepositions. This is a positional preposition. Gopal stands on the left side of the table. He stands on the left side of his table. So on the left side of is the preposition. And across is used when we are going from one point to another. Between is used when two of them is there and we are in the middle. Among is used when many of them are there and we have to choose them. Where then among is used. And amidst also used in the middle of, same as between. Here beyond the mountain is beyond the sea. And here examples are there. Thank you. Yes, you. Good evening. Today we see about a preposition. On the left side of position, Gopal stands on the left side of the table. Between, the tree is between the babies. The girl is between the cat and the dog. Among, the girl is among the camels. Against, the car dashed against the tree. He leaned against the wall. Along, bracket position, the dog ran along the road. Come along with me. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் நம்பர் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே வீடியோ நம்பர் 59, பேஜ் நம்பர் 80-81. ப்ரீபொசிஷன் முன்னிடை சொற்கள் மிக மிக முக்கியம். ப்ரீபொசிஷன் ஒரு நவுன் பெயர் சொல்லுக்கும் இன்னொரு பெயர் சொல்லுக்கும் இணைக்கக்கூடிய பாடமாக இருக்கிறது. ஒரு ப்ரீபொசிஷன் ஒரு பெயரொரு சொற்களுக்கு பின்னாடி வருகிறது, ஒரு முன்னடை சொற்களுக்கு முன்னாடி வருகிறது. ப்ரீபொசிஷனுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து ஏற்கனவே பல வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப், இங்க பாருங்க, ஆன் என்பது ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல், ஆஃப் என்பது ப்ரீபொசிஷன். இது ஒட்டுமொத்தமாக என்ன சொல்கிறது? உன்னுடைய இடதுபுறமாக என்று வருகிறது. கோபால் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த டேபிள். அந்த டேபிளின் இடதுபுறமாக கோபால் நிற்கிறான். ஆக இது ஒட்டுமொத்தமாக 5 வார்த்தைகள் அடங்கிய ஒரு ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்கிறோம். அக்ராஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பாயிண்டிலிருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு செல்வதை அக்ராஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃபார் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர், இது ஒரு பொசிஷன். We swam across the river. நாங்கள் நீந்தினோம் இந்த கரை ஆற்றிலிருந்து அந்த கரை ஓரத்திற்கு. ஒரு பாயிண்டிலிருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு செல்வதற்கு அக்ராஸ் என்று குறுக்காலை சொல்லுகிற பொழுது அக்ராஸ் என்று சொல்கிறோம். She walks across the road. அவள் ரோட்டின் குறுக்கே நடக்கிறாள். இந்த எல்லையிலிருந்து அந்த எல்லை குறுக்கால். The medical shop is across the road. அந்த மருந்து கடை அந்த ரோட்டினுடைய அந்த நேர் எதிராக இருக்கிறது. பிட்வீன், ரெண்டுக்கும் நடுவிலே என்று சொல்கிற பொழுது இந்த பிட்வீனை பயன்படுத்துகிறீர்கள். The tree is between the babies. அந்த 2 குழந்தைகளுக்கு நடுவிலே அந்த மரம் இருக்கிறது. The girl is between the cat and the dog. அந்த பெண் ஒரு பூனைக்கும் ஒரு நாய்க்கும் நடுவிலே நிற்கிறாள். among என்றால் என்ன? பல பேரின் நடுவிலே. இது between 2 பேருக்கு நடுவிலே, among பல பேரின் நடுவிலே. The girl is among the camels. அந்த பெண் ஒட்டகங்களின் நடுவிலே நின்று கொண்டிருக்கிறாள். amongst எமங்கும் ஒன்றுதான். The baby is among the pigeons.
பறவைகள், அந்த பறவைகளுக்கு நடுவிலே அந்த குழந்தை இருக்கிறது. எகெயின்ஸ்ட், ஒன்றுக்கு எதிராக, ஒன்றுக்கு எதிராக, எதிராக என்று சொல்கிற பொழுது அது ஒரு ஒரு மரமோ ஒரு செடியோ ஒரு பாலமோ. ஸோ த கார் டேஷ்ட் அகேன்ஸ்ட் த ட்ரீ, அந்த கார் அந்த மரத்தின் மேல் மோதியது. he leaned against the wall, அவன் செவிற்றின் ஓரம் சாய்ந்தான். along என்றால் என்ன? ஊடே என்று வருகிறது. the dog ran along the road, ஊடே என்றால் என்ன? போகிற பொழுது ரெண்டு பக்கமும் உடன் வருகிற. so the dog ran along the road, அந்த ரோட்டின் ஓரமாகவே அந்த நாய் சென்று கொண்டிருந்தது. come along with me, என்னுடனே வா. so அடுத்ததாக beyond என்றால் என்ன? அப்பால், அப்பால். the mountains are beyond the sea, அந்த கடலுக்கு அப்பால் மலைகள் இருக்கிறது. beside என்றால் என்ன? என்னுடைய அருகிலே. அடுத்ததாக my friend sits beside me, என்னுடைய தோழன் எனக்கு அருகிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான். except என்றால் என்ன? தவிர. all except one student got a first class, ஒரு மாணவனை தவிர அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மார்க் மதிப்பெண் பெற்றார்கள். இல்ல, ஆல் எக்ஸெப்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் காட் எ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், மறுபடியும் அனைவரும், ஒருவரை தவிர அனைவருக்கும் அந்த முதல் வகுப்பிலே தேர்ச்சி அடைந்தார்கள். about என்றால் பற்றி. I'll speak about yourself, நான் உன்னை பற்றி மட்டுமே பேசுவேன். prefer to, இந்த prefer to ரெண்டு வார்த்தைகள் சேர்ந்து சொல்கிற பொழுது ஒன்றை விட இன்னொன்று எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது prefer to. I prefer தோசை to இட்லி என்றால் என்ன? எனக்கு தோசை பிடிக்கும் இட்லியை விட என்று சொல்கிற பொழுது prefer to. besides என்றால் என்ன? மேலும் என்ற அர்த்தம். beside என்றால் பக்கத்திலே, besides என்றால் மேலும், beyond என்றால் அப்பால். besides என்று சொல்கிற பொழுது besides a pilot pen, I have a hero pen, என்னிடம் ஒரு ஹீரோ பென் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு பைலட் பேனாவும் இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது besides மேலும் என்று சொல்கிறோம். இந்த பயிற்சி பாருங்க. the dog fell in the river, into the river, மிக மிக முக்கியம். 2 3 போல இருக்கும். in என்றால் ஒன்றுக்குள்ளே, அறைக்குள்ளே ஒன்று, ஏதோ ஒன்றுக்குள்ளே அசையாமல் இருப்பதை இன் என்று பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு the chair is in the room என்று சொல்கிறீர்கள். ஆனால் இங்கே the dog fell into என்றால் என்ன? மேலிருந்து கீழ் வரைக்கும் வரக்கூடிய அசைவுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு, என்ன சொல்லுவீங்க, அதை சொல்லுவீங்க, மூமெண்ட், மொபிலிட்டி. மேலிருந்து கீழ் வருகிற எதையும் into என்று சொல்வீர்கள். he poured water into the cup என்று சொல்கிறோம், தண்ணீரை கப்புக்குள்ள. he jumped into the water என்று சொல்கிறோம். ஆக into தான் சரியான விடை. the police caught the thief and beat him by a stick, with a stick என்று சொல்கிற பொழுது போலீஸ் அந்த கைதியை ஒரு குச்சியால் அடித்தார். குச்சியால், வித் என்று உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அங்கே ஏதோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டும். அங்கே ஸ்டிக் யூஸ் பண்ற பஜ்ஜினா மூலமாக அது வராது, வித்து தான் வர வேண்டும். இட் இஸ் டார்க் இன் த ரூமா, இன்சைட் த ரூமா என்று சொல்கிற பொழுது இன்சைட் த ரூம், இன்சைட் என்றால் ஒன்றுக்குள்ளே. we walked back to the classroom, in the classroom, to the classroom, ஒன்றை நோக்கி செல்கிற பொழுது to பயன்படுத்துகிறாய். டேவிட் ஸ்டண்ட் கோலியாத், டாவிட் கோலியாத்தினுடைய கதை உங்களுக்கு தெரியும். கோலியாத்தை கல்லால் அடித்தார் டாவிட். டாவிட் ஸ்டண்ட் கோலியாத் வித் ஸ்டிக்கா பை ஸ்டிக்கா. கிறிஸ்டியானிட்டியிலே சொல்வார்கள் கதை வித் ஸ்டிக் என்று சொல்ல வேண்டும். வித் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பயன்படுத்தும் பொழுது, ஒரு கருவியை பயன்படுத்தும் பொழுது அங்கே வித் பயன்படுத்துகிறாய். ஜேன் வில் வெயிட் ஹியர் பை 5 o'clock, till by 5 o'clock, till 5 o'clock. டில்லுனா அது வரைக்கும், அந்த 5 மணி. பையினா அதுக்குள்ளே, till, அந்த till என்பதுதான் சரியான விடை. the judge asked the 2 brothers to divide the lane. lane என்றால் என்ன? ஒரு சந்து. அந்த ஜட்ஜ், நீதிபதி சொன்னார் சகோதரர்கள் இருவருக்கும் உங்களுக்குள்ளே அதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஸோ 2 பேத்துக்கு நடுவில் என்று சொல்கிற பொழுது பிட்வீன், 2 பேத்துக்கு மேலே என்று சொல்கிற பொழுது எமங் பயன்படுத்தக்கூடாது, பிட்வீன் என்று தான் பயன்படுத்த வேண்டும். I have not seen him before he left Delhi, since he left Delhi. அவன் டெல்லி புறப்பட்ட நாள் முதற்கொண்டு, அந்த நாளிலிருந்து, ஆரம்பிக்கக்கூடிய நாளிலிருந்து என்று சொல்கிற பொழுது சின்ஸ் பயன்படுத்துகிறாய். he needs rest beside good food, besides good food.
பிசைட்னா பக்கத்துல, பிசைட்ஸ்னா மேலும். ஆக அவருக்கு ஓய்வு மட்டுமல்ல நல்ல உணவும் கூட வேண்டும். கூட என்று வருகிறது பிசைட்ஸ். த சதாபதி எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் ரன்னிங் ஆன் டைமா இன் டைமா. ஆன் டைம் என்றால் சரியான நேரத்திலே, கச்சிதமான நேரத்திலே. பங்க்சுவாலிட்டியை மெயின் பண்ணும் பொழுது ஆன் டைம் என்று சொல்ல வேண்டும், இன் டைம் சொல்லக்கூடாது. The fox pounced upon the mouse on the mouse. மேலிருந்து கீழே பாய்கிற பொழுது அங்க அப்பான் பயன்படுத்த வேண்டும். ஆன் என்பது ஒன்றுக்கு மேலே சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடியதை ஆன் என்று சொல்ல வேண்டும். There were many women between among the crowd. ரெண்டுல எது என்று பார்க்கிற பொழுது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் இருக்கிற காரணத்தினாலே among, ஒரு ரெண்டு பெண்கள் மட்டும் இருக்கிற இடத்திலே between என்று சொல்கிறாய். Let us swim to the river, across the river. Let us swim across the river. அந்த ஆற்றினுடைய நடுவிலே நீந்தி செல்வோம். We carried the boat across the river, to the river, to the river. அப்ப ஆற்றை நோக்கி, இது ஆற்றுக்கு குறுக்காலே. மரியா ஷரப்போவா இஸ் ஹாப்பி. இன்னர் விக்டோரியா, விக்டர் விக்டரியா. இன்னர் விக்டரி தான் வர வேண்டும். வித்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும். The two fought among themselves. ரெண்டு பேரும் அவர்களுக்குள் சண்டையிட்டார்கள். ஸோ இங்க among வராது. amongனா ரெண்டு பேருக்கு மேல், ரெண்டு பேர் இடையே சண்டை என்று சொல்கிற பொழுது between பயன்படுத்துகிறாய். The property was divided among the three sons, between the three sons. அந்த சொத்துக்கள் மகன்களுக்குள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது. ஸோ இங்கே among தான் பயன்படுத்த வேண்டும், ஏனென்றால் ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள். She has been watching TV for 5 hours. 5 மணி நேரமாக ஒட்டுமொத்தமாக என்று சொல்கிற பொழுது for 5 hours என்று சொல்கிறாய். ராஜு met in an accident, with an accident. in an accident னா வித்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும். I prefer coffee than tea. I prefer coffee to tea. Prefer nu போட்டீனா to போட வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much, sir. Dear friends, welcome to his American English Center. Check your book with your number 60, page number 82-83. It is in the book number 9. What you're going to see is the exercise preposition. Quite an interesting topic, isn't it? Preposition. So fill in the blanks with one of the following preposition. So underlined, on the underlined you have to use certain prepositions, appropriate prepositions. Preposition number 1, at. Preposition number 2, on. Third, by, in, from, since, for, to. First, you must finish this work tomorrow. So which is the preposition you can use? You should or you must finish this work dash tomorrow, at tomorrow, or on tomorrow, by tomorrow, in tomorrow, from tomorrow, since tomorrow, for tomorrow, to tomorrow. Which is the correct answer? By tomorrow. By tomorrow. So within particular time. So you are using by, right? At cannot be used. At is used with what? At is used with the time. At 10 o'clock. On cannot be used. On is used with Date. in time, as time. On Wednesday. On Monday, Tuesday. By can be used. So within a particular time. In cannot be used. In is used with the month. From cannot be used. From is from the beginning of one time. Since cannot be used. Since is used at the time of start of an action. For you cannot use. Total period. To cannot be used when you are going for a movement. So obviously you have to use by. Second, there is a crowd dash the park. There is a crowd dash the park. At the park. At the park. Why can't you say in the park? There is a crowd at the park. Why can't you say in the park? There is a crowd in the park. Why can't you use in instead of or on? At is used by, in, from the park, since the park, for park, to park. So what is it used? At the park. So location of the area, there you are using at. He has not been to school dash last Friday. Since last Friday. Why are you using since? From the particular time, from Friday. So you are using since. We walked dash the church dash the school. From We the walked church to the school. from the church. So from is used from the starting point, and the school, it is towards the direction. Towards any direction you are using to the school. Next, the 9 o'clock train left dash time.
On What time. can it be used? At time or on time, by time? Why are you using on time? Because when anything is run on a punctual base, punctuality is maintained. There you are using on time. Next, he will be back dash 10 minutes. Which can be used? He will be back. Back in 10 minutes. In 10 minutes means what? In is used with minutes. The meeting will start dash 5 o'clock. Yes. At 5 o'clock. At 5 o'clock. Hours you are using at. I shall meet him dash Wednesday. On Wednesday. On Wednesday. Why on is used? For days you are using on. She goes to school dash car. By car. By is used to say the transportation. For transportation and for passive you are using by. By him, by Raja, the action is done by him. The mango is eaten by him. He went to school by bicycle. So for transportation you are using by. I got the book dash her. From her. From her or for her. I got the book from her. I got the book for her. He bought a pen. For his son. For his son. So for is used for what? For somebody. For somebody. For some reason. Next, for some purpose. For is used for purpose also. We dashed to a tree when it rained. We dashed. At. Sir, no. We stood. No. Stood at the tree. We stood at a tree. At a At a tree when it rained. Right location. We stood at a tree. He was hiding dash the wall. On the wall. He was leaning. He was leaning on the wall. So on is used when there is some surface, and on the surface somebody is there. On the surface, see, the lizard is on the wall, the book is on the table, so there is a mark on the nose, so so it is leaning on the wall. Flags were flying dash the building. At the building location. The water was not deep, it was In my knees. In my knees. it was what is that sentence wrong? The water was not deep, it was Till my knees. it was in my knee deep. The water rose dash the normal level. On the normal level. His work Look poor. look poor. In yours. We shouldn't hit For the belt. under the belt. There were many clerks working In him at office. For him. for him. At office. For him. So for is used here. So here under. His work looked poor. No, that sentence is wrong. He took the apples From the box. from the box. So from is used. So here the water rose on a normal level. On a normal level. Okay. His work looked poor. You can use no, this is a wrong sentence, so you can just cut it off. So fill the each blank with one of the following prepositions. In front of, opposite, between, among, of. He lives in the house. Dash ours. What is the correct preposition? In front of ours means our house. Opposite to ours means opposite to our house. That window is made dash glass. Of glass. So of is used for what? Possession. Possession of things. So the village is dash the river and Between the river. the hill. Between the river and the hill. So between is used when only two nouns are there. So in the middle of two, there you are using between. They quarreled. Among themselves. So they means more than two. More than two. There you are using Among themselves. So hope you are able to understand certain preposition over here. A writing mistake has been made. Anyway, hope you are able to understand. So at is used with the location.
At is used with the time to say at 10 o'clock. On is used with the surface, and on is used with the days, on Monday, Tuesday. By is used with the transport. By is used with passive voice. In is used with bigger towns and bigger villages. From is used, and in is used in the month also. From is used the start of an action, from, or starting point, from Monday. And from is used the origin of the place. He comes from Delhi. Since is used from the time when the action has started. Since Monday, since Tuesday, since last month, since 2005. For is used for total duration of time, for 10 hours. To is used. To is used what? To is used for purpose. To is used for a movement. To is used for you are marching towards a certain direction. He went to Calcutta. He went to Calcutta from Chennai to Calcutta. So to is used with the direction. Hope you are able to understand. Okay, now I request you two gentlemen to say, come forward and say these prepositions and where these prepositions are using with the time and with the place, at, on, by, in, from, since, for, and to. Yes, start, sir. Hi friends, today's topic is preposition. We have a number of prepositions written on the board. Some of them are at, on, by, in, from, since, for, to. At we will be leaving at 9 o'clock. I will meet him on Monday, or the train left the station on time. I have to finish my work by tomorrow. He will be back in a few minutes. From the office is open from Monday to Friday. Since I haven't seen him since Monday. He has been waiting for 2 hours. Good, you. Dear friends, today we have seen about prepositions. Here examples have been given for each preposition. For example, you must finish this work on time. Here on is a preposition, and the train left the station at on time. Here on is a preposition. We walked from the T Nagar to Coimbatore. Here from and to are preposition. For here we have seen about one of the following prepositions. For example, in front of, opposite, between, among. Between is used when two, for example, cat is here and dog is here. The girl is in between. Then it is used. Among is used when there are more than 2 persons. For example, if there are 3 persons, this property will be shared among themselves. Thank you. Yes, you can. Good evening, friends. Today we discuss about prepositions. These are the some of the prepositions: at, on, by, in, from, since, for, to. At is used with place and time also. At 6 o'clock, I wake up at 6 o'clock, like that. On is used as a place and days. We can use days. I shall meet him on Wednesday. In days we can use the preposition on. By, I must finish my work by tomorrow, like that. In is used with the small places, like that. From is used with the starting position. Since is used with the when the action is started, like
since he has not been to school since last Friday. Thank you. Yes. Good evening. Today we see about preposition at, on, by, in, from, since, for, to. There is a crowd at the park. I shall meet him on Wednesday. By, you must finish this work by tomorrow. He will be back in 10 minutes. He took the apples from the box. Since he has not been to school since last Friday, he bought a pen for his son to thank you. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் லெவல் 9வது புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அடிப்படை ஆங்கிலம். இந்த ப்ரீபோசிஷன்ஸ் வீடியோ நம்பர் 60, பேஜ் நம்பர் 81, 83. ப்ரீபோசிஷன் என்றால் முன்னடை சொல். ப்ரீபோசிஷன் என்றால் ஒரு பெயர் சொல்லுக்கும் இன்னொரு பெயர் சொல்லுக்கும் உள்ள இணைப்பு. ப்ரீபோசிஷன் என்பது பிரதிபெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. ப்ரீபோசிஷனான ஏகப்பட்ட பிரதிபெயர் சொற்கள் ப்ரீபோசிஷன் இருக்கிறது. நம்பர் 1 at. ப்ரீபோசிஷன் நேரத்திற்கும் வரும், ப்ரீபோசிஷன் இடத்திற்கும் வரும், ப்ரீபோசிஷன் அசைவுகளுக்கு மொபிலிட்டிக்கு மூவ்மெண்ட்டுக்கும் வரும். இந்த at என்பது இந்த டைமை யூஸ் பண்ணுகிற பொழுது at 10 o'clock 10 மணிக்கு என்று சொல்கிறோம். at the corner of the street என்றால் வீட்டினுடைய மூலையிலே என்று இடத்திற்கும் வருகிறது, நேரத்திற்கும் வருகிறது. on Monday, on கூட கிழமைகளும், on கூட ஒன்றின் மேலே இருப்பது போல. by என்றால் அதற்குள் என்று வருகிறது. in என்றால் ஒன்றின் உள்ளே, from என்றால் இருந்து, நேரத்தின் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிற பொழுது from Monday என்று சொல்லலாம். since என்றால் ஒரு காரியம் நடைபெற ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து, since முதற்கொண்டு என்று சொல்கிறோம். for என்றால் ஒட்டுமொத்தமாக, for 10 years என்று சொல்கிறோம், 10 ஆண்டு காலமாக. to என்றால் ஒன்றை நோக்கி செல்வது, திசையை நோக்கி செல்கிற பொழுது to பயன்படுத்துகிறோம். you must finish this work dash tomorrow. இந்த வேலையை நாளைக்குள் முடித்து விடுகிறாய். by tomorrow ஒன்று குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் என்று சொல்கிற பொழுது பை யூஸ் பண்ணுகிறாய். பை டுமாரோ. பை டுமாரோ என்றால் அது 24 மணி நேரம் அதற்குள் என்று சொல்கிற பொழுது 1 மணி நேரத்திற்குள்ளும் இருக்கலாம், 5 மணி நேரத்திற்குள்ளும் இருக்கலாம். ஆனால் 24 மணி நேரத்திற்குள் அடங்கி இருக்க வேண்டும். there is a crowd dash the park. அங்கே ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. எங்கே? அந்த பூங்காவின் அருகிலே. at the park. at போட்டு விடுகிறாய். ஒரு லொகேஷனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது at பயன்படுத்துகிறாய். he has not been to school dash last Friday. அவன் போன வெள்ளிக்கிழமையில் இருந்து வகுப்புக்கு வரவில்லை. வெள்ளிக்கிழமையில் இருந்து என்று சொல்லுகிற பொழுது since last Friday. கடந்த வெள்ளிக்கிழமையில் இருந்து என்று சொல்கிற பொழுது since. ஒன்று நடைபெற்ற ஆரம்பிக்கிற பொழுதிலிருந்து சொல்கிற பொழுது since. we walked dash the church dash the school என்று சொல்கிற பொழுது we walked. சர்ச்சிலிருந்து ஸ்கூலுக்கு என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றிலிருந்து ஒரு திசையை நோக்கி செல்கிற பொழுது from யூஸ் பண்ணுகிறாய். from the church. எதை நோக்கி செல்கிறாய்? அந்த திசையை பற்றி சொல்கிற பொழுது to பயன்படுத்துகிறாய். to the school. on என்று சொல்கிற பொழுது the 9 o'clock train left. அந்த 9 மணி ட்ரெயின் சரியான நேரத்திற்கு சென்றது என்று சொல்கிற பொழுது on time. on time என்று சொல்கிற பொழுது சரியான நேரத்திலே என்று சொல்கிறோம். he will be back. அவன் திரும்பி வருவான் 10 நிமிடத்திற்குள். in 10 minutes என்று சொல்கிறாய். அந்த மினிட்ஸை பற்றி சொல்கிற பொழுது in போட்டு விடுகிறாய். the meeting will start dash 5 o'clock. அந்த சந்திப்பு 5 மணிக்கு ஆரம்பித்து விடும் என்று சொல்கிற பொழுது 5 o'clock, 6 o'clock. அப்படியாக மணியை பற்றி சொல்கிற பொழுது at போட்டு விடுகிறாய். at 5 o'clock. I shall meet him. அவனை புதன்கிழமை சந்திக்கிறேன். on Wednesday. இந்த கிழமைகளுக்கு முன்னாடி on பயன்படுத்துகிறாய். she goes to school dash car. அவள் காரில் தன்னுடைய பள்ளிக்கு செல்கிறாள். by யூஸ் பண்ணுகிறாய். transportation. போக்குவரத்து சாதனங்கள். by bus, by car, by aeroplane, by cycle. ஆக போக்குவரத்துக்கு பையும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு பை ராமா
யார் செய்தார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது by பயன்படுத்துகிறாய். I got the book dasher. I got the book from her. அவளிடம் இருந்தும் சொல்லலாம். I got the book for her. அவளுக்காக அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கினேன் என்று சொல்லலாம். He bought a pen dash his son. அவன் ஒரு பேனாவை அவனுடைய மகனுக்காக வாங்கினான், for his son. அடுத்ததாக we stood dash a tree when it rained. நாங்கள் we stood under a tree என்றும் சொல்லலாம், under a tree என்று சொல்லலாம். under என்றால் என்ன? ஒரு மரத்தின் அடியிலே under a tree என்று சொல்லலாம். under ஒரு மரத்திற்கு கீழே. he was leaning on the wall. ஒரு சுவற்றின் மேல் சாய்ந்து கொண்டிருந்தான். on flags were flying above the building அல்லது at the building அப்படியும் சொல்லலாம். the water was not deep. அந்த தண்ணீர் ரொம்ப ஆழமாக இல்லை. it was at my knee deep. என்னுடைய முட்டிங்கால் அளவு இருந்தது. the water rose on a normal level. ஒரு சராசரி அளவுக்குள்ளே அது உயர்ந்தது. his work looked poor then yours. உன்னதை விட என்று சொல்லலாம். we shouldn't hit under the belt என்றால் என்ன? under the belt என்றால் ரொம்ப மோசமாக தாக்குதலில் இறங்கக்கூடாது. there were many clerks working for him at office. அவனுடைய ஆபீஸிலே பல கிளர்க்குகள் அவனுக்காக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். he took the apples from the box. அவன் பெட்டியிலிருந்து ஆப்பிள்களை எடுத்தான். so fill the each blank with one of the following preposition. in front of. மூன்று வார்த்தைகள் ஒன்றாக வந்து preposition ஆக உருவெடுக்கிறது. in front of என்றால் என்ன? எதிராக. opposite அதுவும் எதிராக. between ரெண்டுக்கு நடுவிலே இருக்கிற பொழுது between. among என்றால் என்ன? பல பேர்களுக்கு மத்தியிலே இருக்கிற பொழுது among. off என்றால் என்ன? ஒரு பொருள் ஒன்றை சொந்தம் கொண்டாடுகிறது என்று சொல்கிற பொழுது off the legs of the table. அப்ப off என்பது பொருட்களை பற்றி அதனுடைய சொந்தம் கொண்டாடுகிறது பற்றி சொல்லுகிற பொழுது off. உதாரணத்துக்கு he lives in the house. அவன் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறான். ours என்று போட்டு இருக்கிறோம். இந்த கோடிட்ட இடத்திலே he lives in the house opposite our house. எங்க வீட்டுக்கு எதிராக. in front of ours எங்களுடைய வீட்டுக்கு எதிராக. that window is made of glass. ஒரு பொருள், அந்த பொருள் அந்த ஜன்னல் கண்ணாடியால் செய்யப்பட்டது. ஆக இந்த ஜன்னல் கண்ணாடி அதனுடைய சொந்தம் கொண்டாடக்கூடியதாக பொருளின் சொந்தம். ஆக ஆஃப் பயன்படுத்துகிறாய். ஆறாம் வேற்றுமை. the village is dash the river and the hill. அந்த கிராமம் அந்த மலைக்கும் ஆற்றுக்கும் நடுவிலே இருக்கிறது. so between ரெண்டுக்கு நடுவிலே போடுகிற பொழுது between என்ற preposition-ஐ போட்டு விடுகிறாய். they quarreled. அவர்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டார்கள். themselves அவர்களே. ஒரு 10-15 பேர்கள் இருக்கிற பொழுது among அவர்கள் மத்தியிலே. among என்பது ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவர்களின் இடையே நடக்கக்கூடிய விவாதங்கள், சண்டைகள், பிரச்சனைகளை among என்று போட்டு விடுகிறாய். hope you are able to understand. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your grammar book. It's in the page number 82. We have come here to video number 61. Prepositions, very important. What is a preposition? Preposition which connects a noun to another noun. A preposition is a word which connects from a noun to a pronoun. Preposition comes before a noun, after a noun, after a verb. See here the preposition at, on, in, for and from. You have to fill these preposition in these blanks. We are going to stay at a hotel, in a hotel, on a hotel. Which is correct? Why at a hotel? Why are you using at a hotel? At is used with a place or a location which is smaller in size. He goes to his office dash a bicycle. On a bicycle, by a bicycle. So when you're using a transport system, you're using by train, by car, by aeroplane, by bicycle, or you can use on a bicycle on top of it. He became the manager of a firm dash age of 45. What preposition you're using? In, on, at the age of 45. Why at the age of 45? When you want to mention about the age, you are using the preposition at. They were dash London last year. So what preposition you have to use? When it is a bigger place, you are using in as a preposition.
They were in London last year. There was a cat dash the roof. Why on the roof? Why can't in the roof, on at the roof? On is a surface. When something is on the surface, you are using on. We go for walk, for walks. We go for walks or walk. We go for walk or walks. Walk. Walk can be a noun, walk can be a verb. We go for walk in the evenings. Why not at the evening, on the evening? Why you are using in? Part of the day it is used with the preposition in. She was in Paris dash 6 months. Total. For is used to mention about the time. In total for 6 months. The meeting hadn't started when we arrived. We dash time. We were dash time. What is the preposition? The meeting hadn't started. When we arrived, we were. What is that preposition you are using? Why not in time, on time? Why not at time? On time means exactly on time, punctual. In time means within that particular time. He was drawing water. Drawing means what? Taking water, fetching water. Dash a well. Is it on or at or from a well? Right, from a well. Now coming here, you have to fill in these preposition. During. Where during is used? During is stated to say about a particular period of time. During summer, during winter, during autumn. Till. Where do you use the preposition till? Up to a particular point. Until. Up to a particular point. After one action is over, the second action starts. There you are using after. Before one action is over, the earlier action, when you want to mention, you are using before. Into. Something is in the movement from top to bottom. He is pouring water into the pot, right? He is jumping into the swimming pool. Something top to bottom. Off. Where do you use off? Off is used to possess something. Non-living beings, right? Off. Could you say any example of? No, that is off. O-F-F. The legs of the table or the legs of the chair. Off. So here, I waited 9 a.m. but he didn't turn up. I waited. What is the preposition you can use? Till or until, right? Till or until. Almost both are same. Schools usually have their vacation April. During April. So during this particular month. Here, the old man fell the bus. So what is the preposition you are using? Off the bus. Off. He usually brushed his teeth. Dinner. After dinner, you are using the preposition after. A thief was trying to put his hand into my pocket from top to bottom. That is the movement preposition, a mobile preposition. I read the newspaper going to school. I read the newspaper going to school. Before going to school, the dying man was conscious dash the end, till the end or until the end. I shall be going to India dash the next holidays, during the next holidays. They practiced hard dash the match, before the match. Dash the match, the chief guest congratulated the winning team. After the match, the chief guest, so you're using the preposition after. He put all the apples into a box, so putting into a box from top to bottom. So dear friends, you are able to go through all these prepositions. I just ask you few prepositions. Let us see how do you answer. So at as a time, at as a time, at with the time, at preposition with the time, at preposition with the time. You can also choose at. You can also say at with time. I come here at 9 o'clock. Is it so? Is it correct? At 9 o'clock. I came. Okay, I came here at 9 o'clock. Okay, on as a time.
On as a time preposition. 1 minute, madam. On as a time. On. On time. No, on with the any time in the sense a month, year, part of the day. Month, year, part of the day. On. On with any time. On with the days. I am delay on Sunday. On, okay. With in with the time. In with the time. He will be here in 9 o'clock. In with the time, maybe month also. I have holidays in the month of April. okay. Here, after as a preposition. After as a preposition. After as a preposition of time. I come to India after May. Very good. I will come to India after May. Before. 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 I do exercise before I take my breakfast. Right. After. After we have finished. Till. I'll return the book after few days. After 3 days, I'll return my books. Right, sir? Okay. Okay. At. At with place. At with place. In with place. On with place. Anything. I am at Kodavakam. I am at Kodambakam. Is it correct? I am at Kodambakam. Right. In with place. Anybody in with place? In with place. I am in Chennai. On with place. On with place. I am on On with place, not with time. You are telling with time. On with place. I am going on to Madurai. On with place. I am going on Madurai. Is it correct? No. On with place. On the first floor. On the roof. On the. You got it? Are you clear about it? The preposition, how important is it? நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். At, on, in, for, from இவை பெயர் சொல்லும் இன்னொரு பெயர் சொல்லும் இணைக்கக்கூடியது. So at time நேரத்திற்கு, on time, in time, for time, from time. From வச்ச டைம் பத்தி சொல்லுங்க சார். From. நான் உனக்காக காலையில 7 மணியிலிருந்து காத்துட்டு இருக்கிறேன். You understand Tamil? From morning 7 o'clock I am waiting for you. How do you say in Telugu? Morning 7 నుండి వెయిట్ చేస్తాను. How do you say in English? I'm waiting for you from 7 o'clock. Hindi में क्या बोलता है मैडम? हम 7 बजे से प्रतीक्षा है. Okay, here we are going to stay dash a hotel. நாங்கள் அந்த ஹோட்டலிலே காத்து கொண்டிருப்போம். At போட்டு விடுகிறாய். He goes to his office. அவன் தன்னுடைய அலுவலகத்திற்கு செல்கிறான். எதன் மூலமாக? on a bicycle என்று சொல்லலாம், by a bicycle சொல்லலாம். by transportக்கு by யூஸ் பண்ணுகிறாய். by a car, by aeroplane, by train, by passive voiceக்கும் யூஸ் பண்ணப்படுகிறது. by him, by her. He become the manager of a firm. அவன் அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஒரு மேலாளர் ஆனான். எப்பொழுது? at the age of 45. இந்த ஏஜ்னு போடக்கூடாது, on the ஏஜ்னு போடக்கூடாது, at தான் போட வேண்டும். ஏஜுக்கு முன்னாடி at போட வேண்டும். they were dash London last year. அவர்கள் லண்டனில் இருந்தார்கள். பெரிய ஊர்களுக்கு in போட்டு விடுகிறாய், சிறிய ஊர்களுக்கு at. See, for example, any village. Can you say any village, name of a village? Aryalur is at. It's a village, small place. So next there was a cat. ஒரு பூனை இருந்தது. Roof is a surface. ஒரு surface மேலே எப்போ ஏதோ ஒன்று இருக்கிற பொழுது என்ன சொல்வாய்? on the roof என்று சொல்வாய். There is a mark on the nose. It's a surface. On nothing is there. I'm just mentioning something is in the surface. You are saying on. We go for walk. நாங்கள் காலை நடைப்பயணம் செய்கிறோம். எப்பொழுது? இங்கே மாலை. in the evenings. So part of the day you are using in,
ஒரு நாளினுடைய பாகத்திற்கு in the afternoon, in the night time. She was in Paris. Paris 6 மாதங்கள் இருந்தால் for 6 months. The meeting hadn't started when we arrived. We were in time. சரியான நேரத்தில் இருந்தோம். He was drawing water dash a well from a well. So fill in the each blank with one of the following prepositions. Number 1, during என்றால் பொழுது, till அதுவரை, until அதுவரை, after பிறகு, before முன்னால், into மேலிருந்து கீழே வருகிறதற்கு into, of உடைய, I waited நான் காத்துக் கொண்டிருந்தேன். 9 am but he didn't turn up. இதை என்ன யூஸ் பண்ணுவ? till 9 am 9 மணி வரை, until 9 am 9 மணி வரை. The schools usually have their vacation. பொதுவாகவே பள்ளிகளுக்கு அவர்கள் விடுமுறை காலம் எப்பொழுது என்று பார்த்தா என்றால் ஏப்ரல், during ஏப்ரல், ஏப்ரல் மாதத்தின் பொழுது. The old man fell, அந்த வயதான மனிதன் கீழே விழுந்து விட்டான். Of the bus, off என்று போட வேண்டும். He usually, அவன் பொதுவாகவே brushed his teeth. After dinner, இரவு உணவு முடித்து அவன் பல்லை துலக்குகிறான். A thief was trying to put his hand into my pocket. மேலிருந்து கீழே வருகிறது. into movement, இது ஒரு அசையக்கூடிய preposition. I read the newspaper before going to school. பள்ளிக்கு போவதற்கு முன்னால், before going to school. The dying man was conscious. அந்த இறந்து போன மனிதன் விழிப்புணர்வுடன் இருந்தான். till the end, until the end, அவனுடைய முடிவு வரை. I shall be going to India during the next holidays. அந்த பொழுதிலே நான் இந்தியா செல்வேன். They practiced hard before the match. அந்த போட்டிக்கு முன்னாடி அவர்கள் கடினமாக பயிற்சி செய்து கொண்டார்கள். Dash the match, the chief guest congratulated the winning team. After the match, அந்த போட்டி முடிவடைந்தவுடன் the chief guest congratulated the winning team. He put all the apples dash a box. என்ன போடுவ? into என்றால் அசைவு, மேலிருந்து கீழே வருகிற பொழுது into போட்டு. Dear friends, welcome to ASM American English Center. Check your book. Video number 62 is in the page number 82 to 83. The topic here is prepositions. What are prepositions? At, in, on, from, during, upon, into, besides, along. So all these prepositions are used with time and place. So you should be good in using these preposition as time preposition, as a place preposition. Now coming here, fill in the blank with one of the following preposition. Above. What do you mean by above? What do you mean by above? Something is over something, isn't it? What is over, sir? Over means in top, right? A higher level. What do you mean by out of? Out of. Out of. You're just getting released. Come out of. Under. Opposite of under is over, isn't it? Over. Below. Down. Beside. Next to. Besides. What do you mean by beside? And what do you mean by besides? Besides is in addition to. Beside means next to. Behind. What do you mean by behind? Something back, right? So these are the preposition. When you add these preposition, it gives a meaning to your sentence. See, coming here, it is a mile from here. It's a mile from here. It is dash a mile from here. So what is the preposition can we use? Any preposition from here. Obviously the above and over will be quite all right. It is above a mile from here. It is over a mile from here. I heard the news dash the radio. I heard the news dash the radio. What is that? In the radio, at the radio, on the radio, over the radio. The over is used as a preposition over here. Her husband was dash her when she lay dying. Her husband was dash her. So she was near with him. She was near with him. So the husband was what? He was near her. So husband was beside her when she lay dying. Beside means what? Next to. Some countries are dash others in the development. Some countries are. What is the preposition you are using? Some countries are dash others in development. Some countries are
behind others in development. What are the countries which you can say? You can say African countries are behind others in development. He threw his cot. He threw his cot, the chair, over the chair. She is just 21. She can't apply for the post. She is under 21. What do you mean by under 21? She is ineligible. She is a minor. The sun appeared dash the hill. Sun appeared above the hill. He was running very fast. The others were several miles dash him. What is the preposition you are using? Behind him. 10 dash the 40 girls in the class got distinctions in English. 10 dash. 10 out of. 10 out of. 10 out of. 50 out of. 60 out of. So out of means out of the total. I have to respect him as he is dash me at my office. So somebody has higher authority. Somebody is an higher to you in authority. So what do you use? Preposition over. Next, coming here, fill in the each blank with one of the following prepositions. During. Where do you use during, sir? During is used to mention one particular time. Till, until, after, before, into and off. He took the cover, dash the dish. He took the cover of the dish. What do you mean by dish? What do you mean by dishes? What is the difference between dish and dishes? Vessel. Dishes is the food. He won many commendations. Dash his career as a police officer. During his career. A small child fell. Dash a well yesterday. So well means from top to bottom. So somebody going from top to bottom, you are using into. We have to finish the syllabus. Dash end of the year. Before the end of the year. Before the end of the year. So before one particular period, one other particular period in past. So you are using before. I saw Mrs. Smith going dash the house. Mobile preposition, mobility preposition, into the house. He received a big pension dash his retirement, either during his retirement or after his retirement. He received, no, during his retirement or after his retirement you can use. He was supporting his wife dash his death. Till he was supporting his wife till his death or until his death. I had to buy something before going home. I have to buy something before going home. You must wait dash evening if you want to see him. Either you are using till or until. So till or until is used where? Where is above is used? Above is used when you want to say something which is on top. Over. Somebody has the higher responsibilities or authority you are using. There you are using over. Out of. Where do you use out of? Out of a sum, the capital. You want to mention about few things. There you are using out of. Under. Either in position or about under. Something which is lying below. Below is used. Beside, next to, behind, back. Hope you are able to understand. Are you clear, sir? So, I request this gentleman to come forward and tell. Yes, please come, sir. Using these prepositions, can you say something about HCL Shivanatar, Ajim Premji Wipro, Infosys Narayana Murthy? Then we have seen about Reddy. Reddy, what laboratories he has? Reddy Laboratories, isn't it? Could you say anything? Or can you create something using all these prepositions? Use this preposition above and can you form a sentence? Above. Can you form a sentence using above? Can you form a sentence using over? Out of I can form. Okay, out of. Can you form a sentence using out of? Turn this side. Look at the camera and speak. Out of. The boy is one out of the 10 persons who qualify in the board exams. The boy is 1 out of the 10 to qualify for his board examination. Above.
Above as a preposition. Above as a preposition. I stand above all. Okay, under as a preposition. He is under the desk. Okay, beside as a preposition. He is always beside me. Behind. The boy is behind me. Okay, boy is behind me. Okay, I request you to come forward. Come, no, nothing. Just come. Or stand up from there. Stand up. Anybody? Anybody who wants to speak? Yes, you come in. You come here. Look at the camera. Come here. Go to the center. During as a preposition. Look, turn this side. During as a preposition. Form a sentence. During. During class hours I was talking. Okay, till as a preposition. Look at the camera. Turn this side. Till until the class finished, I didn't study. After as a preposition. Be louder. After as a preposition. After the class, I went to home. After the class, I went home. Is it correct sentence? After the class, I went home. If you are telling something, don't guide him into a wrong way, man. You are thinking you are helping him. You are spoiling him. Okay, into as a preposition. Look at the camera. Look at the camera and say. Into. Something from top to bottom. The ball is into. Okay, So into a swimming pool. Off. Off as a preposition. I am a son of my father. Is it right? Son of my father. I am Mr. Your father's name? Venkat's son. Of is used with materials and of is used with animals, not with persons. Yes, sit down. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த முன்னடை சொற்கள் above மேலே, over ஒன்றுக்கு மேலே, out of ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடியதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய, under கீழே, below தாழ்ந்து கீழே, beside அருகிலே, behind பின்புறமாக, இந்த prepositionஐ பயன்படுத்தி இந்த fill in the blanks கோடிட்ட இடத்தில் நிரப்ப வேண்டும். It is dash a mile from here. இங்கிருந்து ஒரு மைல் இருக்கிறது. It is over a mile from here. இங்கிருந்து ஒரு மைல் தூரம் இருக்கிறது. ஓவர் போட வேண்டும் preposition. I heard the news. நான் செய்திகளை கேட்டேன். dash the radio. over the radio. over என்ற preposition ஐ போட வேண்டும். her husband அவளுடைய கணவன் was dash her when she lay dying. அவள் செற்றுக் கொண்டிருந்த பொழுது அவளுடைய கணவன் அவள் அருகிலே இருந்தான். beside பக்கத்திலே, beside. some countries are dash others in development. சில நாடுகள் மற்றைய நாடுகளை விட பின்தங்கி இருக்கிறது. so behind others பின்னாடி, behind பின்புறமாக. he threw his cot அவன் தன்னுடைய படுக்கையை வீசி எறிந்தான். over the chair அந்த chair மேலே. she is dash 21. she can't apply for the post. அவளுக்கு வயது 21. அவளுக்கு பதவியிலே விண்ணப்பிக்க முடியாது. so she is under 21. 21 வயதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். the sun appeared சூரியன் தோன்றியது. dash the hill above the hill அந்த மலைக்கு மேலே சூரியன் தோன்றியது. he was running very fast அவன் வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தான். the others were several miles மற்றவர்கள் பல மைல் தூரம். behind him அவனுக்கு பின்னாடி இருந்தார்கள். 10 dash the 40 girls in the class got distinctions in English. distinction என்றால் என்ன? 75% and above. is it so? up to 90%. அதுதான் distinction என்று சொல்வோம். 10 out of the 40 girls. அப்ப 40 பெண்களிலே 10 பெண்கள் distinctions பெற்றார்கள். I have to respect him as he is dashed me at my office. அவன் என்னுடைய அலுவலகத்திலே என்னை விட அதிக பதவி உயர்வு பெற்றிருக்கிற காரணத்தினாலே நான் அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். so you are using is over me. எனக்கு மேலே பதவியில் இருக்கிறான். next, during
பொழுது, till அதுவரை, until அதுவரை, after பிறகு, before அதற்கு முன்னால், into மேலிருந்து கீழே செல்கிற பொழுது, of உடைய இந்த preposition ரொம்ப முக்கியம். He took the cover of the dish. Dish என்றால் என்ன? அந்த ஒரு கப் அண்ட் சாசர்னு சொல்லலாம், டிஷ்ன்னு சொல்லலாம், ஒரு கப்பை சொல்லலாம், அது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த துணியை நீக்கினான். ஆஃப் த டிஷ் he won many commendations. அவன் பல பாராட்டுக்களை வென்றான். dash is career. career என்றால் என்ன? what do you mean by career? career என்றால் எதை நீ நீண்ட காலம் செய்கிறாயோ அதுதான் career. you may be a mechanical engineer. நீ ஒரு மெக்கானிக்கல் ஜெயலலிதா மேபி she is an actress, but now her career is politician. 40 வருஷமாக அரசியலில் இருக்கிறார். எதுவும் லைஃப்ல ரொம்ப நாள் செய்கிறாயோ that becomes your career. So what do you want to take as a career என்றால் எதை நீண்ட காலமாக in your life what you want to take, அத career. So he won many commendations during his career. அவனுடைய வாழ்க்கையிலே, அவன் தொழிலிலே அவன் பல பாராட்டுக்களை பெற்றான். as a police officer, அவனுடைய போலீஸ் அதிகாரியாக இருக்கிற பொழுது, a small child fell a well yesterday, ஒரு சிறு குழந்தை கிணற்றுக்குள் விழுந்தது. மேலிருந்து கீழே விழுகிற பொழுது into போட வேண்டும், in போடக்கூடாது, into கீழே விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. we have to finish the syllabus, நாங்கள் அந்த பாடத்திட்டத்தை முடித்தாக வேண்டும். end of the year, இந்த வருட end. அப்ப ஒன்றுக்கு முன்னாடி இன்னொன்று நடைபெற வேண்டும் என்றால் before, அதற்கு முன் என்று சொல்ல வேண்டும். I saw Mrs. Smith going dash the house. நான் ஸ்மித்தை பார்த்தேன், அவங்க வீட்டுக்குள்ள போய் கொண்டிருந்தார்கள். mobility, mobile into preposition. he received a big pension. அவன் மிகப்பெரிய ஒரு ஓய்வூதியத்தை பெற்றான். dash is retirement, அவனுடைய ஓய்வுக்கு பிறகு, during his retirement, ஓய்வின் பொழுது, after his retirement, ஓய்வுக்கு பின்னாடி, ரெண்டு யூஸ் பண்ணலாம். he was supporting his wife, அவன் தன்னுடைய மனைவிக்கு ஆதரவு அளித்துக் கொண்டிருந்தான். till his death, அவனுடைய சாவு வரை. until his death, அவனுடைய சாகும் வரை. untilum யூஸ் பண்ணலாம், tillum யூஸ் பண்ணலாம். I had to buy something before going home, வீட்டுக்கு போவதற்கு முன்னால் ஏதோ ஒன்று வாங்க வேண்டும். so before going home, you must wait, நீ காற்று கொண்டிருக்க வேண்டும். till evening, மாலை வரை. if you want to see him, அவனை நீ பார்க்க வேண்டுமென்றால், அல்லது until evening if you want to see him. so dear friends, preposition ரொம்ப முக்கியம், preposition usage ரொம்ப முக்கியம். until you use the preposition, you won't be able to speak clearly, thoroughly, fluently. hope you are able to understand. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Now check here page number 83 to 84, your grammar book. We have come here to the video number 63. These are prepositional phrases. What's a preposition? Preposition connects a noun to one other noun. Preposition connects a noun to one other part of speech. Here preposition phrase in front of, opposite, between, among, besides, with, of, about. So in front of preposition is used where, sir? Where is in front of preposition is used? Sir, he is in the actor stood in front of the audience. Okay, where is the preposition between is used? Between. I'm standing between the people. When not between the people, only when there are two nouns. In center of two nouns you are using between. Among is used where? When there are lot of nouns, you are in the middle of lot more than two. There you are using among. Where do you use besides? People are standing besides. Besides. In addition to. That is beside. Besides. Besides, I know Hindi also. So these are the prepositions which you must know, understand, and use it in your day-to-day conversation. He lives in the house. Dash hours. Either you have to choose one of the preposition here. He lives in the house, opposite us or in front of us. You got it? Next, that window is made dash glass. That window is made of glass. You don't say son of. No. Of is used only with the material. Of is used with the living beings other than human beings. The village is
dash the river and the hills. The villages dash the river and the hills. So one side river, the other side hills. So center. So you're using between. The villages between the river and the hills. They quarreled, dash themselves. They quarreled among themselves. The lecturer stood, dash the audience. The lecturer stood in front of the audience. He has no income, dash his pension. He has no income in addition to his pension. So besides, you are using the preposition besides, means in addition to. He hit the nail. He hit the nail, dash a hammer, with the hammer. With this used with an instrument. So with this used with an for an instrument. The estate was divided, dash is 3 sons. If it is 2 sons, it is between. 3 sons, you are using among. They fought, dash one another. They fought, dash one another, with one another. Our school is dash the church and post office. So church one side, post office one other side. So our school is dash. Our school is between. So when something is something is in the middle of two, you are using between. There was a dispute, dash the two of them. When two of them are there, then you are using between. Now coming here, they sat, dash each other at the table. They sat opposite each other at the table. She is a lady, dash high birth. So she comes from a rich family. So she is a lady of high birth. Dash his parents, he had to support an unmarried sister. Dash his parents, he had to support an unmarried sister. So this gentleman should support his parents, and also he has to support his sister. So what is that preposition you have to use? Besides, in addition. Besides his parents, in addition to his parents, he had to support an unmarried sister. He was paid a sum, dash 10,000 rupees. He was paid a sum of 10,000 rupees. So of preposition is used. He visited us, dash his wife. He visited us with his wife. So the leader walked, preposition, in the procession. In the procession. War broke out, dash the two countries. Among the two countries or between the two countries? Between the two countries. He spoke, dash his experiences. He spoke of his experiences during the war, or he spoke about his experience or of his experience. There were some innocent people among those arrested by the police. So among, more than two, there you are using among. So fill in the each blank with one of the following prepositions. Through or against. He was leaning, dash the door. He was leaning against or through the door. Against the door. The bullet went, dash his chest. What is that? Through his chest. So dear friends, these prepositions in front of, opposite, between, among, besides, with, of, and about is most crucial, important, and it gives meaning to their sentence. Now coming here, நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 83 84. ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் என்றால் எதிர்ப்புறமாக, ஆப்போசிட் நேர் எதிர்ப்புறமாக, பிட்வீன் ரெண்டுக்கும் நடுவிலே, அமங் பலதுக்கு நடுவிலே, பிசைட்ஸ் கூட இதற்கு மேலும், with wooden, of உடைய, about பற்றி. இங்க பாருங்க, he lives in the house dash hours. அவன் என் வீட்டுக்கு எதிராக வாழ்கிறான். he lives in the house dash hours. opposite அல்லது in front, எதிராக அல்லது எதிர்த்து. that window is made dash glass. அந்த ஜன்னல் கண்ணாடியால் செய்யப்பட்டது. ஆஃப் போட்டு விடுகிறீர்கள். the village, அந்த கிராமம், is dash the river and the hills. ஆறு இன்னொரு பக்கம், மலை, அந்த கிராமம் நடுவிலே இருக்கிறது. in between என்று சொல்வோம்.
The village is between the river and the hills. They quarreled. அவர்கள் சண்டையிட்டு கொண்டார்கள் அவர்களுக்குள்ளேயே themselves. ஆக ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவர்கள் இருக்கிற பொழுது among என்று சொல்கிறாய். The lecturer stood. அந்த பேராசிரியர் நின்றார். Dash the audience. In front of the audience. பார்வையாளர்களுக்கு எதிராக இருந்தார். He has no income. அவனுக்கு வருமானமே இல்லை. Dash is pension. Besides his pension. Besides என்றால் என்ன? கூட அவருக்கு பென்ஷன் கூட அவருக்கு வேறு வருமானம் கிடையாது. So besides பயன்படுத்துகிறீர்கள். He hit the nail. அவன் ஆணியை அடித்தான். Dash a hammer. With a hammer. Withனா சுத்தியிலுடன். with வந்து ஏதோ பொருளுடன் சேர்க்கிற பொழுது. The estate was divided. அந்த சொத்துக்கள் பிரிக்கப்பட்டது. Is 3 sons. 3 மகன்களுக்குள் என்று சொல்கிற பொழுது among. 2 மகன்கள் என்று சொல்கிற பொழுது between. They fought. அவர்கள் சண்டையிட்டு கொண்டார்கள். Dash one another. With one another. அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிட்டு கொண்டார்கள். Our school. எங்களுடைய பள்ளி is dash the church and post office. ஒரு பக்கம் church இன்னொரு பக்கம் post office. ரெண்டுக்கு நடுவிலே எங்கள் பள்ளி இருக்கிறது. Our school is between என்று சொல்ல வேண்டும். There was a dispute. அங்கே ஒரு தகராறு நடந்தது. Dash the two of them. Between the two of them. ரெண்டு பேருக்கு நடுவிலே. They sat each other at the table. அவர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆப்போசிட்டாக உட்கார்ந்து கொண்டார்கள். She is a lady. அவள் ஒரு பெண் of high birth. உயர் குடும்பத்திலிருந்து பிறந்தவள். Dash his parents. He had to support an unmarried sisters. அவனுடைய பெற்றோர்களை தவிர அவன் தன்னுடைய திருமணமாகாத சகோதரியையும் காப்பாற்ற வேண்டும். So besides, in addition. Besides என்றால் அவனுடைய பெற்றோர்களை தவிர மேலும் என்று வருகிறது. He was paid a sum dash 10,000 rupees. அவன் 10,000 ரூபாய் அவனுக்கு பணம் செலுத்தப்பட்டது. ஆஃப் போட வேண்டும். He visited us. அவன் எங்களை வந்து பார்த்தான். With his wife. அவன் மனைவியுடன். The leader walked. அந்த தலைவர் நடந்தார். Procession. ஊர்வலம். இந்த procession அந்த ஊர்வலத்தில் என்று வருகிறது. War broke out dash the two countries. போர் ஆரம்பமானது ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடுவிலே. Between. ரெண்டு நாடுகளுக்கு நடுவிலே என்று சொல்கிற பொழுது between. He spoke dash his experiences during the war. அவன் தன்னுடைய அனுபவங்களை போரின் பொழுது சொன்னான். So he spoke of the experiences அல்லது about his experiences. about பற்றி ஆஃப்னா உடைய. There were some innocent people. அப்பாவி மக்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். among those arrested by the police. போலீஸ் கைது செய்த மக்களிலே அவர்களுக்கு நடுவிலே innocent people அப்பாவியான மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள். So through மூலமாக against எதிராக. He was leaning dash the door. அவன் சாய்ந்து கொண்டிருந்தால் அந்த கதவு எதிராக against என்று போட வேண்டும். The bullet went. அந்த துப்பாக்கி குண்டு தொலைத்து சென்றது. His chest. அவனுடைய நெஞ்சு. Through his chest. அவனுடைய நெஞ்சு மூலமாக. So நண்பர்களே, in the in front of, in the opposite, between, among, besides, with, of, about. In front of எதிராக, opposite எதிராக, between ரெண்டுக்கும் நடுவிலே, among மத்தியிலே, besides இத கூட, with உடன், of உடைய, about பற்றி. So இந்த இங்கிலீஷ் ப்ரீபொசிஷனை பயன்படுத்தி இனி அடுத்த இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல நாம் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much. Dear friends, welcome to ASM American English Center. Check your video number 64, that is page number 84 to 86, book number 9. So what you're going to see, these are the prepositions. What is a prepositions? Preposition are the words which connects a noun to another noun. Preposition comes between a pronoun. Preposition comes after an adjective, before an adjective. Sure, these are the prepositions which you have to fill in the blanks over here. Across. What do you mean by across as a preposition? Along, through, beyond, near, up, down. Are these preposition time prepositions or place prepositions? These are related to place. See, for example, across means what? You are going towards a goal, towards a target. That you say across. Along, it is with you. As you go, you can find with you, along. Through,
something which you pass by. Beyond, it is quite far away from. Near, something is close by. Up is up and down, down. So these are the prepositions. These prepositions are called place prepositions. See the sentence, his victory was. His victory was dash my expectation. His the victory was beyond my expectation. What do you mean by beyond? Why do you use beyond? Because you never expected. Your expectation was in a limited way when you think about your friend, but your friend has achieved something more than expected. So you are saying, you are using this preposition beyond. Our house is dash the sea. So which preposition you can use? Near the sea. The thieves entered the house dash a window, and the preposition, right preposition would be through a window. They were walking dash the beach, along the beach. So along is the right preposition. I saw him going dash the stairs from the ground floor. So what is that you can use? I saw him going up the stairs from the ground floor. Up is the preposition. The boy was coming dash a tree after plucking some apples. The boy was coming down a tree after plucking some apples. He was knocked down by the bus while he was walking the street. Walking across you can use, and also you can use along. They fought dash each other. They fought. What is that preposition you can use? Against each other. He lives dash his income. He lives. What is the preposition you can use? Beyond his income. So what do you mean by beyond his income? More than his income. He borrows and he lives. So don't go dash the lion's cage. Near the lion's cage. I saw him halfway dash the hill. I saw him halfway up the hill when you're going up, down the hill when you're going down, when you're coming down. So these are the prepositions you're using for this. And here, they dug a tunnel dash the hill. What is the preposition? Through. The acrobat walked dash a thin rope, along a thin rope. They lost the match dash overconfidence, through overconfidence. The water flowed dash the hill, down the hill. They let a rope dash the well to rescue the boy. What is that? They let a rope down the well. The cat was climbing dash a tree to catch a squirrel. So up a tree. He was peeping dash the window, through the window. So coming here, simple prepositions. What are the simple prepositions? At, by, for, from, in, of, on, out, through, till, to, up, with. Dear friends, these prepositions are used with place and time. These prepositions are used with place and time. At is used with time, at 10 o'clock. At is used with place, at the corner of the road. By is used with the time. By 6 o'clock I will meet you. By is used by aeroplane. I'll come to your home by bicycle. So through a transport system. For as a time. What can you say? I'm waiting. I've been here for 2 hours. For 2 hours. So from morning to evening I was waiting for you. I come from Delhi. So these prepositions are used with both time and with place. And compound prepositions. What are the compound prepositions? About, above, across, along, amidst, among, amongst, around, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond,
inside, outside, underneath, within, without. What are the phrase prepositions? Phrase means 2 or 3 words joining together. It gives a meaning but not a complete meaning. According to, agreeably to, along with, away from, because of, by means of, by reason of, by way of, for the sake of, in accordance with, in place of, in addition to. So dear friends, here the prepositions. Can you form a sentence? Could you come here? Can you form a sentence using this preposition about? Good evening, friends. Today we have seen about prepositions. There are No, about this preposition. Can you form a sentence using about? I walked about the road. No, my teacher spoke about. My teacher spoke about the lesson. Spoke about the World War II. Above. Can you form? The cat is sitting above the tree. Okay, cross. I walked across the road. Okay, I walked across the road along. My friend came along with me. Okay, amidst. So the cat is amidst between the tree. Amidst between. Why do you want to use amidst? And amidst means no. Amidst between is middle of two. Amidst means middle of lot many nouns, right? Amidst. Okay. He stands amidst the crowd. Among. The estate was divided among the 3 sons. Okay, good. The estate was divided among the 3 sons. So between is used only if there are 2 sons, right? Amongst. Same thing. Amongst also same thing. Around. I walked around the road. Around the road. Okay, before. 2 incidences, and you want to mention about the first incident. The second instance comes second, and the first instance you want to mention. There you are using before, right? My friend came before me. Before I came to the class, right? Behind. My teacher is standing behind me. Below. Below the tree there was an apple. How come below the tree there was an apple? Okay, beneath, underneath. Beneath. I saw a pen beneath the table. Okay, beside, next to. Beside me, my friend is sitting. Between. The girl is in between the cat and the dog. The girl is between the cat and the dog. Beyond. His mark was beyond my expectation. His mark was beyond my expectation. Inside. The cat is inside the room. Okay, outside. There is a. I heard a quarreled sound outside the house. Okay, underneath. Underneath, I saw a rat. Underneath the table. Okay, carpet. Okay, within. You should finish the job within the stipulated time. Without. Pack your things without fail. Without fail. Okay, according to. According to Second World War, the king Ashoka died. Chennai is great according to me. Agreeably to. I agree. Along with. My friend came along with me. Away from. My house is far away from my school. Because of. Because of my teacher, I am an expert. Because of my teacher, I am an expert in mathematics. By means of. By means of a graph, I understood maths easily. By means of a graph. Okay. By reason of. By reason of my friend, I came from. By way of. Okay. For the sake of. For the sake of my friend, I joined this course. In accordance with. This law is in accordance with Newton's third law of motion. Okay, in accordance with the Newton's law of motion. In place of. In addition to. In addition to, he knows
Tamil in addition to Telugu. In addition to Telugu, he also knows Tamil. Right? Okay, thanks. Thank you, sir. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறேன். உங்களுடைய ப்ரீபொசிஷன் இதுதான் தலைப்பு. இது பேஜ் நம்பர் 84, 86, வீடியோ நம்பர் 64, இது புக் நம்பர் 9. ப்ரீபொசிஷன் என்றால் என்ன? முன்னடை சொற்கள். இந்த முன்னடை சொற்கள் ஆட், இன்னு, ஆன், ஆட், பிஹைண்ட், ஃபார் இவைகள் ஒரு பெயர் சொல்லும் இன்னொரு பெயர் சொல்லுக்கும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு பசை வார்த்தையாக வருகிறது. ப்ரீபொசிஷன் ஒரு பெயர் சொல்லுக்கும் இன்னொரு ப்ரொனவுன் என்று சொல்லக்கூடிய பிரதிபெயர் சொல்லுக்கும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையாக வருகிறது. ப்ரீபொசிஷன் ஒரு வினை சொல்லுக்கு பின்னாடி வருகிறது. ப்ரீபொசிஷன் ஒரு அட்ஜெக்டிவ் கூட வருகிறது. ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல் மிக மிக முக்கியம். இந்த அக்ராஸ் என்றால் என்ன? எதிராக. அலாங் என்றால் என்ன? ஊடே, என் கூட. த்ரூ என்றால் மூலமாக, ஒன்றின் மூலமாக. பியாண்ட் ரொம்ப அதிக தொலைவிலே. நியர் அருகில். அப் மேலே, டவுன் கீழே. இவைகள் எல்லாம் என்ன? ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொற்கள். இவைகள் பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி வரும். All these prepositions come before a noun. Is victory, அவனுடைய வெற்றி என்பது was dash my expectation, நான் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அவனுடைய வெற்றி. My victory, his victory was beyond my expectation, நான் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப 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 அதிகம். பியாண்ட் போட்டு விடுங்க. அவர் ஹவுஸ் டேஷ் த சி, எங்களுடைய வீடு கடலுக்கு அருகே இருக்கிறது. The thieves entered the house dash a window, திருடர்கள் அந்த வீட்டுக்கு ஜன்னல் மூலமாக நுழைந்தார்கள். Through a window. They were walking dash the beach, அவர்கள் பீச் ஓரமாக நடந்து கொண்டிருந்தார்கள். Long. I saw him going dash the stairs from the ground floor, நான் அவன் தரைத்தளத்திலிருந்து மேலே செல்வதை பார்த்தேன். I saw him going up the stairs, மேலே. The boy was coming, பையன் வந்து கொண்டிருந்தான். Dash a tree after plucking some apples, the boy was coming down, கீழே வந்து கொண்டிருந்தான் பையன். அந்த பழங்கள், ஆப்பிள் பழங்களை எல்லாம் பறித்து விட்டு அந்த மரத்திலிருந்து கீழே வந்து கொண்டிருந்தான். Down. He was knocked down by the bus, அவன் பஸ்ஸால் இடித்து கீழே விழ வைக்கப்பட்டான். While he was walking the street, walking along the street, walking across the street, அப்ப தெருவிலே நடந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அவன் பஸ்ஸால் இடிக்கப்பட்டான். அல்லது தெருவை கடக்கும் பொழுது, குறுக்கால் கடக்கும் பொழுது அவன் பஸ்ஸால் இடிபட்டான். ஸோ அக்ராஸும் யூஸ் பண்ணலாம், அலாங்கும் யூஸ் பண்ணலாம். தே ஃபாட், அவர்கள் சண்டையிட்டு கொண்டார்கள், ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிராக. எகெயின்ஸ்ட் போட வேண்டும். He lives dash his income, அவன் தன் வருமானத்திற்குள் வாழ்கிறான். இல்லை, அவன் வருமானத்திற்கு உள்ளேனா விதுன்னு சொல்லலாம். அவன் வருமானத்துக்கு அதிகமாக செலவு செய்து வாழ்கிறான் என்று சொல்லுகிற பொழுது he lives beyond his income, ஏன்னா பியாண்ட் தான் இருக்குது, விதின் போடவில்லை, ஆக பியாண்ட் தான் போட வேண்டும். நெக்ஸ்ட், don't go dash the lion's cage, அந்த சிங்கத்தினுடைய கூண்டுக்கு அருகே செல்லாதே. So near should be used. I saw him halfway dash the hill, நான் மலைக்கு போகிற பொழுது அல்லது கீழே இறங்குகிற வழியிலே அந்த நடுவிலே அவனை சந்தித்தேன். So halfway up the hill, மேலே போகிற பொழுது அல்லது down the hill, கீழே வருகிற பொழுது. They dug a tunnel. Tunnel என்றால் என்ன? ஒரு செயற்கையான சுரங்கப்பாதை. Tunnel. They dug a tunnel dash the hill, அந்த மலையின் through மூலமாக அல்லது உள்ளே ஊடே என்று சொல்கிற பொழுது through the hill. The acrobat walked. acrobat என்றால் என்ன? கயிறு கட்டி அந்த கயிற்றிலே நடக்கக்கூடியவன். walked along a thin rope. thin rope என்றால் என்ன? சன்னமான ஒரு கயிற்றிலே நடந்தான். They lost the match dash over confidence, ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்தது, அந்த நம்பிக்கையிலே அவர்கள் தங்களுடைய வெற்றியை இழந்தார்கள். They lost the match through over confidence, ரொம்ப நம்பிக்கையால் அவர்கள் தங்களை தோற்கடித்து கொண்டார்கள். The water flowed, தண்ணீர் flowed, தண்ணீர் இறங்கி வந்தது. Down the hill, மலையின் கீழே தண்ணீர் பாய்ந்து வந்தது. They let a rope, அவர்கள் ஒரு கயிறை இறக்கினார்கள். Dash the well to rescue the boy, பையனை காப்பாற்ற. So down the well to rescue the boy. The cat was climbing, பூனை
ஏறிக்கொண்டிருந்தது. எங்கே? மேலே. up a tree to catch a squirrel. ஒரு அணிலை பிடிப்பதற்காக அந்த பூனை மரத்தின் மேலே ஏறிக்கொண்டிருந்தது. was going up, climbing up. he was peeping. அவன் அந்த ஜன்னல் மூலமாக ஒளிந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான். peeping through the window. so இந்த preposition உடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்திருப்பீர்கள். 3 வகையான preposition இருக்கிறது. simple preposition, அன்றாடம் நாம் எளிமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய preposition. இது நேரத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம், இடத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம். உதாரணத்திற்கு at 10 o'clock. I'll wait for you. I'll come to your house at 10 o'clock. நான் உன்னுடைய வீட்டுக்கு 10 மணிக்கு வருகிறேன். at 10 o'clock. my house is at the corner of the bridge. என்னுடைய வீடு அந்த பாலத்தினுடைய அந்த முக்கிலே இருக்கிறது. ஸோ இடத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது at, நேரத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது, நாட்களை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது, அல்லது மணியை பற்றி குறிப்பிடுகிற பொழுது at பயன்படுத்துகிறோம். by மூலமாக, for 2 மணி நேரமாக, by மூலமாக, by aeroplane, by transport system, by him அவன் மூலமாக என்றும் சொல்லலாம். for 10 hours என்று சொல்லலாம். from ஒரு இடத்திலிருந்து வருவது from Delhi என்று சொல்லலாம். from 10 o'clock I was waiting for you என்று சொல்லலாம். in the month of July என்று சொல்லலாம். in Delhi, அப்ப இந்த month of Julyக்கும் சொல்லலாம், in Delhiக்கும் சொல்லலாம். off பத்தி எப்படி சொல்லுவீங்க? preposition off. off the parts of the computer. கம்ப்யூட்டர் உடைய பாகங்கள், பொருட்கள் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஆஃப், மனிதன் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஆஃப் பயன்படுத்தக்கூடாது. விலங்குகள் சொந்தம் கொண்டாடுகிற பொழுது ஆஃப் யூஸ் பண்ணலாம். the bone of the tiger, the teeth of the tiger, not the teeth of my father என்று சொல்லக்கூடாது. so off அணைப்பது, switch off the phone. on, switch on the light. out வந்து எது சொல்லலாம்? I went out ன்னு சொல்லலாம். okay. through, I approached him through my father. till அதுவரை, I will wait for him till 10 o'clock. to வச்சு ஒரு preposition சொல்லுங்க. to என்பது ஒரு திசையை நோக்கி அல்லது ஒரு பேசுவது, ஒருவரை பார்த்து. I spoke to him, ஒருவரிடம் பேசுவது. up, he went up. with வரும்போது என்ன சொல்லுவீங்க? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணோம். என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்றீங்க? okay. with, okay. he taught to the students with help of computer, with computers. about, compound preposition பாருங்க. about na பற்றி, spoke about you. above மேலே, he went above the across, he walked across the road. along, lot of trees are along the road. 2 பக்கங்கள் மரங்கள் இருக்கிறது. amidst பத்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். amidst, there are bad boys amidst good boys. நல்ல பையன்கள் மத்தியில் சில கெட்ட பையன்களும் இருக்கிறார்கள். among, மத்தியிலே, பல பேர்களும் மத்தியிலே இருக்கிற பொழுது among சொல்லுவோம். among, Chennai is best city among the cities. மற்ற நகரங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது சென்னை சிறந்த நகரமாக இருக்கிறது. அதே போன்று amidst, around என்றால் என்ன? சுற்றி. lot of water tank lorries are running around Chennai. சென்னையை சுற்றி பல தண்ணீர் லாரிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. பிஃபோர், 2 இறந்த காலம், 2வது இறந்த காலத்திற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய முதல் இறந்த காலத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது before I came to Chennai, I was working in Delhi. behind, பின்னாடி. behind வச்சு என்ன சொல்லலாம்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏதாவது சென்டென்ஸ். a black board is behind me. எனக்கு பின்னாடி ஒரு கரும் போர்டு இருக்கிறது. below this spoken English center there is a textile shop. ஒரு textile shop இருக்கிறது. இதற்கு கீழே beneath, அதுவும் அடியிலே. beneath the earth, பூமிக்கு அடியிலே, there is lot of oil and petrol. நிறைய பெட்ரோலும் ஆயிலும் இருக்கிறது. beside என்றால் என்ன? besides என்றால் என்ன? beside என்றால் பக்கத்தில், besides என்றால் in addition to. he is sitting beside me. அவன் எனக்கு பக்கத்திலே இருக்கிறான். between, ரெண்டுக்கு நடுவிலே. Chennai is between Hyderabad and Trivandrum. ரெண்டுக்கு நடுவிலே, between. beyond,
Apal. He is sitting there beyond. I can't see him. He is beyond. ரொம்ப தூரம். Beyond. Inside உள்ளுக்குள்ளே. உள்ளுக்குள்ளே என்றால் இது இன்சைட்னா அது மொபிலிட்டியா இருக்கணும். There's a lot of water inside the bottle. நிறைய தண்ணீர் இருக்கிறது inside the bottle. Outside வெளியே, underneath அடியிலே, within, without. அதே மாதிரி according to என்னை பொறுத்தவரை, according to me you are a good boy. என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நீ ஒரு நல்ல பையன். Agreeably to, along with my parents I went to திருப்பதி. என்னுடைய பெற்றோர்களுடன் நான் திருப்பதி சென்றேன். Away from, Delhi is far away from Chennai because of ஒன்றின் காரணத்தால், because of his hard work he has become an IAS officer by means of ஒரு வகையிலே, by means of internet I am able to learn lot many things. By means of Google I was able to learn lot many programs. அப்ப கூகுள் மூலமாக பல தகவல்களை நான் சேகரித்தேன். By reason of ஒரு காரணத்திற்காக, by a way of ஒரு வகையிலே, ஒரு வழியிலே, for the sake of ஒன்றின் காரணத்திற்காக. For the sake of ஏதோ ஒன்று சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். For the sake of my brother I work in a computer center. என்னுடைய சகோதரனுக்காக நான் கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் வேலை செய்கிறேன். in accordance with என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு ஏற்றுக்கொள்கிற வகையிலே. I do my business in accordance with the law. அப்படி என்றால் என்ன? சட்டத்துக்குட்பட்டே என்னுடைய வியாபாரத்தை நான் செய்கிறேன். in place of, in addition to வச்சு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பாருங்க, in addition to இது வந்து phrase preposition, in ஒரு preposition, to ஒரு preposition, நடுவில் addition என்ற noun வருகிறது. so in addition to னா மேலும், in addition to my teaching job I also do business. அப்படி என்றால் என்ன? என்னுடைய டீச்சிங் ஜாப் மட்டுமல்லாமல் நான் வியாபாரமும் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். so dear friends, எங்கு பார்த்தாலும் கம்யூனிகேஷன்ல wherever you see it is the prepositions. preposition இல்லை என்றால் there is no meaning in a sentence. preposition is like a connector which connects different compartments in a train. பல கம்பார்ட்மெண்ட் பெட்டிகளை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக இந்த prepositions, முன்னடை சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. hope you are able to understand. Are you clear about these prepositions? Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your grammar book number 9. We have come to the topic preposition and conjunctions. Video number 65. It's in the page number 86 to 88. The most important part of speech, the functional words. What are they? They are preposition and conjunction. So what are the content words? The first four parts of speech: noun, verb, adjective and adverb. They are content words, and these words are the functional words. It functions. So preposition and conjunction. What's the difference between preposition and conjunction? Preposition is the connector between two nouns. Preposition is a connector between a noun and one other pronoun. Preposition comes after adjective, after verbs. Conjunctions is connecting. What are conjunctions? Conjunctions are connecting sentences. Preposition comes before a noun or a pronoun to have a connection with one other noun. See, for example, phrase preposition. What is phrase? Two or three words joining together to give a meaning, but not a complete meaning. So the phrase preposition in reference to, what is reference? Reference is a noun or a verb or an adverb or an adjective. Reference is a noun. In is a preposition or what? In is a preposition. To is a preposition or what? To is a preposition. In reference to means what? In reference to means what? What does this preposition says? All three is a prepositional phrase. Three words joining together. In these three words,
Two are preposition, one is noun. In reference to means what? With regard to. In reference to your complaint, in reference to your application, in reference to your appointment, in reference to your whatever the concern. So, in reference to, you have to form a sentence. On behalf of or in behalf of. I came here to attend the meeting on behalf of my father. On behalf of, see, on is a preposition or in is a preposition, behalf of is a preposition, is a prepositional phrase. On behalf of means what? For somebody you are coming. In regard to means what? With regard to, concerning. In case of means what? Suppose. In is a preposition, of is a preposition, case comes noun. In case of means what? Suppose. In case of his absence, in case of his death, in case of his illness, in case of a heavy rain. So, in spite of, in is there, of is the preposition, in spite of. How do you form a sentence using in spite of? In spite of his hard work. In comparison to, in is a preposition, to is a preposition, comparison is a noun. In comparison to. In comparison to. Instead of, what do you mean by instead of and what do you mean by in comparison to? In comparison to means you are comparing two things. Instead of, which is a preposition here, of is a preposition. Instead of my father. Instead of my father, I came. In compliance with, what do you mean by in compliance with? In is a preposition, with is a preposition. Compliance means what? In agreement with. In compliance with. Compliance means what? Agreement. Compliance means what? Something which you agreed. We all agreed. In compliance with. In compliance with the general agreement we had. In the event of, what do you mean by in the event of? Suppose something happens in the event of. In the event of India winning the cricket match. In the event of Congress winning the election. In the event of. What do you mean by in consequence of? In is a preposition, of is a preposition, consequence is a noun. Consequence means what? The result. In consequence of. You have to form a sentence. On account of. On is a preposition, of is a preposition, account. On account of. How do you form a sentence using on account of? On account of his illness. On account of his going abroad. On account of his recovery. On account of. In course of. Next, in course of. In course of his. Then, owing to. What do you mean by owing to? Which you are indebted to do something. Owing to. Because of something, to do something. Owing to his illness, he is unable to come to the class. Owing to. Because you have to repay something. In favor of. This check is in favor of. My friend, in favor of. In is a preposition, of is a preposition, favor. With a view to. With a view to. With a view to means what? With is a preposition, to is a preposition. With a view to. Buy a car. In front of. What is the preposition? In is a preposition, of is a preposition. In front of. I don't speak in front of huge crowd. In front of. In order to. In is a preposition, to is a preposition, order. In order to. Can you form a sentence using in order to? In order to. Can you form a sentence using in order to? Come, man, I have to ask you, why do you sit there? Come here. You give form sentence. In order to. Can you form a sentence? In order to. In order to avoid the heavy traffic jams, there are policemen in every area. In order to avoid the traffic jam, policemen are stationed everywhere in the street. So, with an eye of, eye to, with an eye to. With an eye to. What is that? Can you form a sentence with an eye to? With an eye to. He has an eye on. With an eye to, with an eye to, with an eye to buy a car. He was cajoling his father with regard to. With regard to my father, I will speak. With regard to your.
With regard to plus, can you form a sentence with regard to? With regard to your salary, with regard to your promotion, with regard to your anything, whatever the sentence you can form. Then with reference to your letter, by the side of, he is sitting by the side of the window. In case of his absence, I will be there. In search of, people are in search of freedom, people are in search of money. In respect of, I spoke in respect of. In the name of religion, lot of people are playing foul games. In the name of religion, nobody should ask votes. In hope of, I went to America in hope of getting a job. In hope of, on the eve of, eve means what? On the eve of, on the date of, on the eve of Christmas, I will give you a present. The eve of, right? On the eve of, due to, can you form a sentence using due to? Due to heavy rains, the schools were closed. Due to heavy rains, the schools were closed. Now, participle conjunction. What do you mean by conjunction, sir? Conjunction is connecting two sentences. So, bearing. What do you mean by bearing, sir? Except, right? Bear. Can you form a sentence using bearing? Everybody came to the class. Bearing my friend. Bearing my friend. Okay. Concerning. Can you form a participle conjunction using concerning? He is always concerning about my friend. I spoke to him concerning about his health. Is it so? Okay. Considering. Considering my leave. Considering my permission, please grant me 2 days leave. Okay, considering my health, please grant me 2 days leave. Notwithstanding. Notwithstanding means even though. Notwithstanding. Notwithstanding his ill health, he came to class. Pending. He was spending a lot of money on useless things. Huh? Pending money. Pending money, sir. Pending. It is something pending. Something it is in balance. Something which is postponed. Something which is kept in idle. Something which is kept in reserve. Pending. The money in the bank was still pending. Money in the bank was pending. Okay, regarding. I spoke to him regarding. Regarding what? Regarding his job? Okay. Respecting. I am respecting my elders. Is it? That is verb, respecting. Sir, respecting. As a conjunction. Okay, touching. Okay, now it will be fine for you. List of conjunction. Either or. Can you form a sentence using either or? I drink either coffee or milk. Or I drink tea. Neither nor. Neither he nor him. I neither drink tea nor coffee means what? I don't drink? Both. Both and. Both of my friends and my brother okay, took place in the competition. Okay, with the coffee and tea, how do you say? Both and. I will drink both coffee. I drink both coffee and tea. And I drink tea. Whether or. Answer whether this question or that question. Okay, in the same coffee and tea, whether you drink coffee or you drink tea. Not only but also. He drinks not only tea but also coffee. He drinks not only tea but also coffee. Though he likes coffee, he prefers tea. Though he likes coffee, he drinks tea. Yet, same thing. He likes coffee, yet he drinks tea. In order that. On condition that. In order that the government has introduced a law, people do not wear helmet and ride the car. On condition that even if
friends are there, I am a little afraid. I'll come to your marriage even if you don't invite me, even if you don't invite me, so that. I am ill, so that I cannot attend the class. Okay, so that. So India is famous in software companies, so that India is respected all around the world. Provided that. You are provided the verb, frame a sentence using the verb. Okay, provided that you are a good student, you won't be able to get inside software companies. As though as my salary is enough for me. he speaks as though he is the chief minister of Tamil Nadu, in as much as well as He does my job is same as well as his job. Okay, some other sentence can you form? My brother likes to watch English movies as well as I like to movies. watch English movies. As soon as is a preposition. As soon as he arrived, the bus has gone. As soon as, okay, as soon as the bus came, he got into the bus. As if sir, as if he is present as if he is present in the class, he is mentally absent. And can you form a sentence using and? Bring me a pen and a pencil. Bring me a pen and bring me a pencil. For I will stand for you. No, this for is reason. This for is a conjunction. You are telling for is a preposition. For I didn't attend the class, for I want to take rest. So for is a conjunction, that for is a preposition. I didn't come to the class, for I want to take rest. Or you want tea or coffee? Do you like to drink tea or do you like to drink coffee? So nor neither of the boys nor my friend was absent. I don't like coffee nor I like tea. Also take a book also with the pen. I like to watch English movies. Also I like to watch Hindi movies. Prepositions with the nouns. Sit down, sir. Prepositions with nouns. Anybody, could you say? Are you ready? Come up. Prepositions with the noun. Take the mic. Prepositions with the noun. See, agreement is a noun. Preposition is with. Can you form a sentence with agreement with? I am in agreement with Rajinikanth. I am in agreement with. I am in agreement with Mr. Rajinikanth, a cinema actor. Ambition for. Turn this side, look at the camera. Ambition for. My ambition for to become an electrical engineer. I have an ambition for being an actor. I have an ambition for being an electrician. Okay, cause for. Cause of. Cause for. This is a cause for my company. Okay. Petrol, oil, diesel. These are the causes for pollution in what? In India. Chance of. There is a chance of winning the match. There is a chance of India winning the cricket match. Connection with. There is some connection with this match. This match loss. So, my father has connection with politicians, right, sir? Connection with. Desire for. Desire means what? Deep feeling for. Yes. Desire for. I am desire for my exam results. I have a desire for. I have a deep feeling for. I have a passion for. I have a desire for being a good singer. Okay, enmity with. Towards. Enmity with or enmity towards. I am enmity with my deep friends. Okay, I don't have enmity with anybody. I don't have enmity with anybody. I don't have enmity towards anybody. Faith in. Faith is a noun. In is a preposition. I have faith in God. I have faith in my religion. I have faith in my God. I have faith in my country.
Familiarity with. Familiarity with. There is no familiarity with within India. Okay, Indians have familiarity with what? Spirituality. That's what India is famous for. Fear of. I have fear of my exams. Okay, every human being has a fear of what? Fear of death. Is it so? Everybody has the fear of death. Everybody has a fear of stage speaking, right? Okay, hope for. Please hope for my company. I have an hope of being a good, what is that? Good businessman. I have an hope for buying a Benz car. Sympathy with and sympathy for. Sympathy with and sympathy for. My sympathy goes with. My sympathy goes with. Who? Poor people in Africa. My sympathy goes with the people in Africa. I have a sympathy for poor people living in Africa. Taste for. Taste for. Apple is taste for mango. I have a taste for. Drinking wine. I have a taste for drinking wine. I have a taste for wearing colorful jeans. I have a taste for whatever it is. Interest in. I am interested in reading book. I have interest in reading English books. Opportunity for. Opportunity of. I got opportunity for getting. There is an opportunity for Indians going America and earning lot of money, right? Opportunity for. Pity on. Have pity on the beggars. Have pity on the beggars who are roaming in the street. Pleasure in. I am blessed to give some gift for you. Take pleasure in giving gift for anybody. Pleasure in. Reaction to. Based on reaction, I scold him. Reaction to. Based on. Sorry. Reaction to smile is a smile. Reaction to laughter is a laughter. Reaction to anger is an anger, right? So that's what I can regard for. I have great regard for. I have great regard for. Who? I have great regard for Indian agriculturists who are hard workers. Regard for. Reply to. I have replied to your mail. I replied to your mail. Okay, search for. I have searched for last. I searched for you last. People in India are in search for spirituality. Taste for. Sorry. I have a taste for driving latest cars. I have a taste for driving latest cars. Angry with. I am not angry with anybody. Angry at. Sit down, sir. I am angry at things. What are the things I am angry at? I am angry at. I am angry at pollution. I am angry at pollution. Dear to. Dear to means I love. Dear means love. Dear to means love. What is dear to you? What is dear to you? Could you tell? Dear to. What is dear to? What is that? Oh, my mother is dear to me. My mother is dear to me. Deaf to. I am deaf to negative personalities. I am deaf to people who speak negative thoughts. I am deaf to people who speak negative. Famous for. Taj Mahal is famous for what? Symbol of love, right? Taj Mahal is famous of. Jealous of. Jealous of. I am not jealous of. I am not jealous of, my friends. And grateful to.
India is grateful to Mahatma Gandhi. Grateful for. Grateful for. Indians are grateful for the rivers running in India, which gives what? Fertility, which gives what? Cultivation, which gives what? Livelihood. Aware of. Are you aware of? Are you aware of the government rules and regulations? Are you aware of? Anxious for. The +2 students are anxious for knowing their results. Due to. Due to. Can you form a sentence using due to? The government has declared holiday due to heavy rain and floods. Free from. Free from. Free from. What is that free from? Can you form a sentence using free from? Can you use free from? India is free from what? Polio. India is free from what? Malaria. India is free from what? Leprosy. You don't find leprosy people now. Free from. Guilty of. Guilty of. Industrialists are guilty of spoiling the earth's atmosphere. Industrialists are guilty of spoiling the earth's atmosphere. What do you mean by guilty of? They are feeling bad about themselves because they are the people who have spoiled the environment. Good at. Good at. Indian, Chinese and Japanese are good at imitating. They don't create anything, they don't invent anything. They are good at imitating, whether it is car or whether it is a mobile phone, whatever it is. Ignorant of. Ignorant of. Could you tell for me a sentence of ignorant of? Illiterate people are ignorant of. Illiterate people who are not educated are ignorant of. Politicians. Politicians what? Politicians misrule. Innocent of. The children are innocent of. Innocent of what? Innocent of what's happening around them. Similar to. India is similar to Pakistan in many ways. Careful of. Careful of. How do you form a sentence using careful of? Be careful of your belongings. Okay, sure of. I am sure of getting a good marks. Afraid of. People are afraid of diseases. Pleased with. India is pleased with Obama's generosity. Worthy of. Worthy of. Can you form a sentence using worthy of? It is valued. It is worth. Gold, is it worthy? Is worthy of buying. The lands are worthy of buying. Different from. Chennai is different from Bangalore in many ways. Fond of. Fond of. My father is fond of. What's he fond of? My father is fond of buying a Royal Enfield Bullet. Fond of. Eager of. We are eager of going to abroad. Envious of. My friend is envious of me. Busy with. Can you form a sentence? My sister is busy with her work. Keen on. Keen on. Every politician is keen on winning the election. Keen. Interest. Equal to. What do you mean by equal to? India is almost equal to China in population. Fit for. Fit for. Fit for. Can you form a sentence using fit for? Is it that? Any other better sentence? India is fit for getting a status of what status? Fit for. Fit for getting a status of super economical powered country. Fit for. Laugh at. Laugh at. People laugh at the comedians. Laugh with. I laugh with my family members when I watch
Charlie Chaplin movies. Prepare for. My friend is preparing for his IAS examination. Congratulate on. We congratulate on the scientists who have sent rockets to Mars. Fail in. Can you form a sentence using fail in? India failed in controlling the population. Suffer from. Suffer from. Can you form a sentence using suffer from? Oh, that is ordinary sentence, suffering from fever. Can you form some other sentence using suffer from? Suffer from. Indians are suffering from. What is that? What diseases most of the Indians are suffering from? High blood pressure, sugar, diabetes. Indians are suffering from diabetes. Recover from. As India recovered from anything, as India recovered from India, from anything. India has recovered from poverty. India has recovered from illiteracy. India has recovered from whatever it is, right, sir? Challenge to. Challenge to. China's economy is a challenge to America. China's economical growth is a challenge to America. What do you mean by that? China's economy is a challenge to America's economy. So, it's a challenge. Beware of dogs. That's what you see in the gates, isn't it? Beware of. Can you form a sentence using beware of? Beware of. Beware of. What is that? Computer, Facebook, hawkers. What do you call like that? You know, they come and go inside your website and watch your Facebook, or what do you call that? Beware of. Hawkers. Hawkers. Hackers. Hackers. Beware of the hackers. Consists of. Consists of. Can you form a sentence using consists of? Consists. Which has. Consists of. India consists of how many states? America consists of 50 states, right? Depend on. Depend on. How do you form a sentence using depend on? United Nations Organization. You know United Nations Organization. 194 countries joined together to form United Nations Organization. United Nations Organization depend on. It's 194 countries. Depend on 194 countries for finance. It needs money. Die off. Die off. Most of the people in India die of what? What disease? Most of the people in India die of cancer. Most of the people in India die of cancer. Hope you are able to understand. Are you clear? There's quite a lot of preposition, lot of conjunction, lot of prepositional phrases, lot of verb prepositional phrases, which you have to be thorough and you have to master in it. So, நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். முன்னடை சொற்கள் in reference to என்றால் என்ன? சம்பந்தப்பட்ட. on behalf of என்றால் ஒருவர் சார்பாக. in regard to என்றால் என்ன? ஒருவர் சம்பந்தப்பட்ட. in case of என்றால் ஒருவேளை இப்படி நடந்தால். in spite of என்றால் என்ன? இருந்தாலும் கூட. instead of என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு பதிலாக. in compliance with என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் ஒப்பிட்டு வகையிலே சொல்கிற வகையிலே. இந்த ஈவென்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்று நடக்கிற பட்சத்திலே. in consequence of என்றால் என்ன? ஒன்றின் விளைவாக. on account of என்றால் என்ன? ஒன்றின் விளைவாக. in course of என்றால் என்ன? ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒன்று நடைபெறுகிறது. owing to என்றால் என்ன? ஒன்றுக்காக கடன் பட்டிருத்தல். in favor of என்றால் என்ன? ஒன்றின் சார்பாக. with a view to என்றால் என்ன? ஒன்றை கண்ணோட்டத்திலே வைத்துக்கொண்டு ஒன்றை நினைத்துக்கொண்டு நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். in front of என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு எதிராக. in order to என்றால் என்ன? ஒன்றுக்காக.
with an eye to என்றால் என்ன, ஒன்றை மனதில் வைத்துக்கொண்டு, with regard to என்றால் என்ன, ஒன்று சம்பந்தப்பட்டு, with reference to என்றால் என்ன, ஒன்றின் சம்பந்தமாக, by the side of என்றால் என்ன, ஒன்றை அருகில் வைத்துக்கொண்டு, in case of என்றால் என்ன, ஒரு வேளை, in search of என்றால் என்ன, ஒன்றை தேடுவது, in respect of என்றால் என்ன, ஒன்று சம்பந்தப்பட்ட, in the name of என்றால் என்ன, ஒன்றை சொல்லிக்கொண்டு, in hope of என்றால் என்ன, ஒன்றை நம்பிக்கொண்டு, on the eve of என்றால் என்ன, ஒன்று நடைபெறுகிற சமயத்திலே, due to என்றால் என்ன, ஒன்றின் காரணமாக, bearing என்றால் தவிர்த்து, concerning என்றால் சம்பந்தப்பட்டு, considering என்றால் என்ன, ஒன்றை நினைவில் வைத்துக்கொண்டு, notwithstanding என்றால் என்ன, ஒன்று இல்லாவிட்டாலும் கூட, pending ஒன்றை தக்க வைத்துக்கொண்டு, regarding ஒன்று சம்பந்தமாக, respecting ஒன்றை மதிப்பளித்து, touching ஒன்றை தொட்டு, either or இது அல்லது அது, neither nor இதுவும் அல்ல அதுவும் அல்ல, both and இரண்டும் மேலும், whether or ஒன்று இல்லாவிட்டால் மற்றொன்று, not only but also இது மட்டுமல்ல அதுவும் கூட, though இருந்தும், yet இருந்தும், in order that ஒன்று சம்பந்தமாக, on condition that ஒன்றை நிபந்தனையின் பெயரிலே, even if ஒன்று இல்லாவிட்டாலும் கூட, so that ஆகையால், provided that ஒன்று இருக்கும் பட்சத்திலே, as though என்னமோ இப்படியாக, in as much as எந்த அளவு இருக்குமோ அந்த அளவு, as well as கூட, as soon as உடனே, as if அதை போன்று, as if, and மேலும், for என்றால் என்ன, ஒன்றிற்காக, ஆகையால், for ஆகையால் கன்ஜங்ஷனாக, or ஒன்று இல்லாவிட்டாலும் இன்னொன்று, nor இது இல்லை, also மேலும், agreement with ஒன்றுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது, ambition for ஒன்றை அடைவதற்காக லட்சியம், cause for ஒன்றின் காரணமாக, cause of ஒன்றின் காரணத்தினுடைய, chance of ஒன்று நடைபெற வாய்ப்பு, connection with ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடன், desire for ஒன்றுக்கு ஆசைப்படுதல், enmity with ஒன்றுடன் எதிராக, enmity towards, faith in ஒன்றின் மேல் நம்பிக்கை, familiarity with ஒன்றுடன் அதிக தொடர்புடைய, fear of ஒன்றை கண்டு அச்சம் கொள்ளுதல், hope of ஒன்றை நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்த்தல், sympathy with ஒன்றுடன் இரக்கம் கொள்ளுதல், taste for ஒன்றின் மேல் தீவிர ஆசைப்படுதல், interest in ஒன்றில் ஆர்வம் அதிகமாக இருத்தல், opportunity for ஒன்றுக்காக ஒரு வாய்ப்பு, pity on ஒன்றின் மேல் அனுதாபப்படுவது, pleasure in ஒன்றில் இன்பம் காண்பது, reaction to ஒன்றுக்கு எதிர்மறையாக பிரதிபலிப்பது, regard for ஒன்றிற்கு மரியாதை செலுத்துவது, reply to ஒருவருக்கு பதில் அனுப்புவது, search for ஒன்றை தேடுதல், taste for ஒன்றுக்கு மேல் தீவிர ஆசைப்படுதல். preposition with adjectives, adjectives கூட பெயரூறு சொற்கள் கூட preposition. angry with ஒன்றின் மேல் கோபமாக இருத்தல், angry at ஒரு பொருளின் மேல் கோபமாக இருத்தல், dear to ஒன்றின் மேல் தீவிர ஆசைப்படுதல், deaf to ஒரு விஷயத்திற்கு காது கொடுத்து கேட்காத வண்ணம் இருத்தல், famous for ஒன்றுக்கு ஒன்று புகழ் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது, jealous of ஒன்றின் மேல் பொறாமையாக இருக்கிறது, grateful to ஒன்றுக்கு அதிக மரியாதை கொடுப்பது, grateful for ஒரு விஷயத்திற்கு அதிக மரியாதை செலுத்துவது, நன்றி செலுத்துவது, aware of ஒன்றை பற்றி விழிப்புணர்வுடன் இருத்தல், anxious for ஒன்றை பற்றி பயம் கலந்த ஆர்வத்துடன் இருத்தல், due to ஒன்றின் காரணமாக, free from ஒன்றிலிருந்து விடுபடுதல், guilty of ஒன்றின் மேல் குற்ற உணர்வு இருத்தல், good at ஒன்றில் சிறந்ததாக விளங்குதல், good for ஒன்று விஷயத்திற்காக சிறந்ததாக இருத்தல், ignorant of ஒன்றை பற்றி அறியாமல் இருத்தல், innocent of ஒன்றை பற்றி அப்பாவித்தனமாக இருத்தல், similar to இதை போன்று இன்னொன்று இருத்தல், careful of ஒன்றை பற்றி எச்சரிக்கையாக இருத்தல், sure of ஒன்றை பற்றி உறுதியாக சொல்லுதல், afraid of ஒன்றை கண்டு அச்சம் கொள்ளுதல், pleased with ஒன்றை கண்டு சந்தோஷம் அடைதல், worthy of ஒன்று தகுதி வாய்ந்தது தகுதி உடைய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது, different from ஒன்றுக்கும் ஒன்றுக்கும் வேறுபட்டு இருக்கிறது,
fond of ஒன்றின் மேல் தீவிர பற்று இருத்தல், eager of ஒன்றின் மேல் தீவிர ஆர்வம் இருத்தல், envious of ஒன்றின் மேல் பொறாமையாக இருத்தல், busy with ரொம்ப பிஸியாக ஒன்றுடன் இருத்தல், keen on ஒன்றின் மேல் தீவிர ஆர்வம் இருத்தல், equal to ஒன்றுக்கும் சரி சமமாக இருத்தல், fit for ஒன்றுக்கு தகுதி வாய்ந்ததாக இருத்தல். Preposition with verbs: laugh at ஒன்றை பார்த்து சிரிப்பது, laugh with ஒன்றுடன் சிரிப்பது, prepare for ஒன்றுக்காக தயார் செய்வது, congratulate on ஒன்றுக்கு பாராட்டுவது, fail in ஒன்றில் தோற்பது, suffer from ஒன்றுக்காக துயரப்படுதல், recover from ஒன்றிலிருந்து மீண்டு வருவது, challenge to ஒன்றை சவாலாக எடுத்துக்கொள்வது, beware of ஒன்றை எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல், consist of ஒன்று அடங்கி இருக்கிறது, depend on ஒன்று சார்ந்திருக்கிறது, die of ஒன்றால் சாவது. ஸோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீபொசிஷன் ஏகப்பட்ட ப்ரீபொசிஷன் இருக்கிறது. இது ப்ரீபொசிஷனல் ஃப்ரேஸ் என்று சொல்வார்கள். ரெண்டு ப்ரீபொசிஷன்ஸ் ஒரு நவுனோட சேர்கிறது, ஒரு ப்ரீபொசிஷன் ஒரு அட்ஜெக்டிவ்னுடன் சேர்ந்து இது பல அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷனில் மாஸ்டர் ஆக்கிற பொழுது யுவர் இங்கிலீஷ் வில் பி குட். அடுத்த வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book. We have come here to the video number 66. It's in the page number 90. Prepositions and conjunctions. The most important part of speech. It is preposition and conjunctions. Do they come under content words or functional words? They come under functional words. They function. Contents means the meaning, but prepositions are functioning words. They function. So preposition are the words which connects a noun to a noun. Preposition are the words which connects a noun to a pronoun. Here the dog is barking at me or to me. Could anybody say the dog is barking at me or to me? What man? Please come forward. Please come. Take the mic here. Just show that the word should be photographed in the camera. The dog is barking at me or to me? At me. Are you sure? Yes. Why not to me? The dog is barking at me. You're saying at me is correct. Why not to me? Why should you use at instead of to? Say. To is something where you keep it as a goal and you are going towards that goal, right? There you are using to. Plus, when you want to say something to somebody, there you are using to. He said to me. He came to me. So the dog is barking at me. So at is appropriate and not to. Right, at me. The cat is near the milk or by the milk? Near the milk. Near the milk. Can you see the words? Yes, close by. The elephant is stamping the rat with its legs or by its legs? With its legs. With its legs or by its legs? Why not you use by its legs? By is used for transports. By train, by bus, by car. By is used to say, by is, don't tap. By is used to say that something is done by somebody. So with this use, when you want to say somebody is using their instruments or their whatever they possess. So the elephant is stamping the rat with its legs is correct, not by its legs. Okay, next one. The log is carried with the trunk or in the trunk? In the trunk. The log is carried with the trunk or in the trunk? In the trunk. In the trunk, are you sure? What is the trunk? The car's back trunk. The log, the wood. How can you carry such a wood in the car diggy? Trunk is what? The elephant's trunk. The log is carried in the trunk or with the trunk? With the trunk. So with this the what elephant possess? The men are sitting on the bus or upon the bus? On the bus. On the bus or upon the bus? On the bus. Why not upon the bus? Upon the bus. So on the bus,
On a surface, so on the bus, not upon the bus. The dove is drinking water from the tap or by the tap? From the tap. The horses are drinking water from the trough or by the trough? From the trough. The snake is crawling on the rough ground or in the rough ground? The snake is crawling on the rough ground or in the rough ground? Why are you using on? Why not in? On is used for a surface. Something is in the surface, there you are using on the blackboard, on the wall. Next, the boy is picking the stick from the ground or on the ground? From the ground. The birds are sitting on the branches or upon the branches? On the branches. The apples are hanging from the branches or on the branches? On the branches. Surface. Some surface, and from that, on the branches. The train is running on the rails or upon the rails? On the rails. The surface. The fish cannot live without water or by water? Without water. The dog is playing on the ball or with the ball? With the ball. The cheetah is carrying the prey on its cheetah is carrying the prey on its mouth or with its mouth? With its mouth or on its mouth? On its mouth or with its mouth? The cheetah is carrying the prey with its mouth. Are you sure? With its mouth, not on its mouth, with its mouth. Okay, fine. Come here. Go the other side. The bee is sucking honey at the flower or from the flower? From the flower. The bee is sucking honey at the flower or from the flower? From the flower. From the flower, right. The snake is around the neck of the man or on the neck of the man? On the neck. Around the neck of the man. It circles. The boy is playing with the dog or on the dog? With the dog. With the dog. With is a preposition, right? Preposition. The water is dropping from the tap or in the tap? From the tap. From the tap. The eagle is flying in the air or into the air? In the air. Something bigger of a bigger place. In the air. The water is flowing in the tap or from the tap? From the tap. From is used to say from which source it comes from. The man is carrying the coconuts on his shoulders or in his shoulders? On his shoulders. So this part, surface part. The mother is carrying her children on her shoulders or in her shoulders? In her shoulders or on her shoulders? On her shoulders. The child is carrying the bowl in her hand or on her hand? In her hand. In her hand. The women are carrying the bricks in her head or on her head? On her head. Their head. On their head. Okay, the man is carrying the child in his shoulders or on his shoulders? On his shoulders. On his shoulders. The child is carrying the sack in her head or on her head? In her head or on her head? On her head. The old man is carrying his grandchild on his back or behind his back? On his back or behind his back? On his back. The baby is lying on the cradle or in the cradle? In the cradle. In the cradle. The man's face is covered on froth or with froth? With froth. With froth. The man is drawing water. Drawing means taking water, fetching water from the well or in the well? From the well. From the well. Good. Come this side, sir. Now, he is spitting out the betel nut or he is spitting outside the betel nut? Out. He is spitting out. He is spitting out. It is a phrasal. It's a phrasal prepositional. The doctor is checking the baby with the stethoscope. The doctor is checking the baby by the stethoscope. So with is used with the instrument. The baby is inside the hand or the baby is in the hand?
in the hand. He is stitching the cut with the needle, or he is stitching the cut. What is that cut? He is stitching the cloth with the needle or on the needle. With the needle. With the needle. He is lying on the bed or upon the bed. On the bed surface. The doctors are seeing the organs with a scalp or by a scalp. With a scalp, by is used for transport. She is walking with the crutches, or she is walking on the crutches. With or on the crutches. She is walking with the crutches. With the crutches. With this used with the instrument crutches. The children are looking on something. The children are looking at something. At something. The student doctors are looking on the skeleton. The student doctors are looking at the skeleton. On the skeleton or at the skeleton? At the skeleton. At the skeleton. It is not on, it is at. It is at the skeleton. The swan is swimming in the water or on the water? In the water. So take your seat. So dear friends, prepositions are used in according to the meaning of the sentence, in according to the situations of the sentences. So hope you are able to get it. Are you clear about these prepositions? Are you clear, sir? So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக் 9 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த ப்ரீபொசிஷன்ஸ் முன்னடை சொற்கள் மிக மிக முக்கியம். at, on, to எல்லாம். இப்போ the dog is barking at me or to me. நாய் என்னை பார்த்து குரைக்கிறது at me என்று போட வேண்டும். The cat is near the milk. என் பாலுக்கு அருகிலே பூனை இருக்கிறது, near போட வேண்டும். The elephant is stamping the rat with its leg. யானை அந்த எலியை தன்னுடைய காலை வைத்து மிதிக்கிறது. with பயன்படுத்த வேண்டும், by பயன்படுத்தக்கூடாது. The log is carried with the trunk. யானையின் துதிக்கை மூலமாக மிகப்பெரிய மரம் ஏற்றி எடுத்து செல்லப்படுகிறது. with பயன்படுத்த வேண்டும். The men are sitting on the bus. மனிதர்கள் பஸ்ஸிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். on the bus தான் போட வேண்டும், upon the bus போடக்கூடாது. The dove is drinking water from the tap. dove என்றால் என்ன? ஒரு பறவை அந்த தண்ணீர் குழாயிலிருந்து குடிக்கிறது தண்ணீரை. from போட வேண்டும், by போடக்கூடாது. The horses are drinking water from the trough. அந்த குதிரைகள் தண்ணீர் குடித்து கொண்டிருக்கிறது. from தான் போட வேண்டும். The snake is crawling. இந்த பாம்பு ஊர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. on the rough ground. ஒரு கடினமான ஒரு கிரவுண்டின் மேலே on போட வேண்டும். The boy is picking the stick from the ground. பையன் ஒரு குச்சியை நிலத்தில் இருந்து எடுக்கிறான். from போட வேண்டும், on போடக்கூடாது. The birds are sitting on the branches. பறவைகள் அந்த கிளைகளின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது. on போட வேண்டும். The apples are hanging from the branches. அந்த ஆப்பிள்கள் கிளைகளிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. from யூஸ் பண்ண வேண்டும். The train is running on the rails. அந்த ட்ரெயின் அந்த தண்டவாளத்தின் மேலே சென்று கொண்டிருக்கிறது. on போட வேண்டும். The fish cannot live without water. மீன்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் வாழ முடியாது. by the water இல்ல, without water. The dog is playing with the ball. நாய் பந்துடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறது. on பயன்படுத்த முடியாது, with. So the cheetah is carrying the prey on the mouth or with its mouth. cheetah என்ற அந்த சிறுத்தை புலி தன்னுடைய இரையை வாயால் கவ்வி கொண்டு செல்கிறது. with பயன்படுத்த வேண்டும். Next, the bee is sucking honey at the flower or from the flower. bee என்றால் அந்த தேனி அந்த மலர்களிலிருந்து தேனை உறிஞ்சி குடித்து கொண்டிருக்கிறது. from பயன்படுத்த வேண்டும். The snake is around the neck of the man. அந்த மனிதனின் கழுத்தை சுற்றி பாம்பு இருக்கிறது. around போட வேண்டும், சுற்றி. The boy is playing on the dog with the dog. பையன் நாயுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறான். with பயன்படுத்த வேண்டும். The water is dropping from the tap or in the tap. அந்த தண்ணீர் சிந்திக் கொண்டிருக்கிறது அந்த குழாயிலிருந்து or in the tap என்று பார்க்கிற பொழுது from the tap என்று சொல்ல வேண்டும். eagle is flying in the air or into the air. அந்த கழுகு வானத்திலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது. in the air என்று போட வேண்டும். The water is flowing from the tap or in the tap. from the tap என்று சொல்ல வேண்டும். The man is carrying the coconuts on his shoulders or in his shoulders. அந்த மனிதன் தேங்காய்களை தன்னுடைய தோளிலே வைத்து சுமந்து சென்று கொண்டிருக்கிறான். so on his shoulders என்று சொல்ல வேண்டும். The mother is carrying her children
on a shoulder. ஒரு அன்னை தன்னுடைய குழந்தைகளை தோளிலே சுமந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். on போட வேண்டும். the child is carrying the bowl in her hand or on her hand. அந்த குழந்தை தன்னுடைய bowl என்றால் என்ன? பாத்திரத்தை தன்னுடைய கைகளில் வைத்து ஏந்தி சென்று கொண்டிருக்கிறது. இன் போட வேண்டும். the women are carrying the bricks in their head or on their head. அந்த பெண்கள் செங்கல்களை தங்கள் தலைமையில் வைத்து எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். on their head you have to use. the man is carrying the child on his shoulders or in his shoulders. அந்த மனிதன் தன்னுடைய குழந்தைகளை தோள் மேல் வைத்து சென்று கொண்டிருக்கிறான். on his shoulders. the child is carrying the sack in her head or on her head. அந்த குழந்தை தன்னுடைய அந்த துணி மூட்டையை தோளில் வைத்து சுமந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. on her head என்று சொல்ல வேண்டும். head தலை. the old man is carrying his grandchildren on his back or behind his back. அந்த வயதான பெரியவர் அந்த தன்னுடைய கொள்ளு பேரனை முதுகில் வைத்து தூக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார். on his back என்று சொல்ல வேண்டும். the baby is lying on the cradle or in the cradle. cradle என்றால் என்ன? தொட்டில். குழந்தை தொட்டிலே படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த cradle என்று தான் சொல்ல வேண்டும். the man's face is covered with froth. அந்த மனிதனுடைய முகம் நுரையால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. so on froth or with froth என்று பார்க்கிற பொழுது with froth என்று சொல்ல வேண்டும். the man is drawing water from the well. அந்த மனிதன் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை சேற்றிக் கொண்டிருக்கிறான். from the well என்று சொல்ல வேண்டும். in the well என்று சொல்லக்கூடாது. he is spitting outside the beetle net or spitting out the beetle net. beetle net என்றால் என்ன? பீட்டில் நட் என்றால் வெத்தலை பாக்கு. அவன் வெத்தலை பாக்கை துப்பிக் கொண்டிருக்கிறான். ஸ்பிட்டிங் அவுட் என்று சொல்ல வேண்டும். அவுட் சைடு என்று சொல்லக்கூடாது. the doctor is checking the baby with a stethoscope. ஸ்டெதஸ்கோப்பை வைத்து டாக்டர் அந்த குழந்தையை பரிசோதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். with the baby is inside the hand or in the hand. அந்த குழந்தை கையில் இருக்கிறது. in the hand என்று தான் சொல்ல வேண்டும். inside the hand என்று சொல்லக்கூடாது. inside என்று சொல்லிவிட்டாலே அதை மூடிவிட வேண்டும். water is inside the bottle. ஆக is stitching the cloth with the needle. அவன் துணியை அந்த ஊசியால் தேய்த்து கொண்டிருக்கிறான். with he is lying on the bed or upon the bed. on the bed என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா அது ஒரு மட்டத்திலே இருக்கிறது. the doctors are seeing the organs with a scalp or by a scalp என்று சொல்கிற பொழுது with. she is walking with the crutches or she is walking on the crutches என்று சொல்லும்போது with the crutches அதனுடன் என்று வருகிற பொழுது with. the children are looking on something or at something. குழந்தைகள் ஒன்றை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றன என்று சொல்கிற பொழுது at பயன்படுத்த வேண்டும். at என்றால் ஒரு திசையிலே ஒரு 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 திசையிலே ஒரு அமைப்பிலே ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கிற பொழுது at. the student doctors are looking on the skeleton or at the skeleton என்று பார்க்கிற பொழுது என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? on at at the skeleton என்று சொல்ல வேண்டும். the swan is swimming in the water or on the water என்று பார்க்கிற பொழுது in the water. dear friends, in on at. in on at ரொம்ப முக்கியமான அடிக்கடி யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த preposition from, upon, within. அப்புறம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா without. வேற என்ன preposition பார்த்தீங்க? almost, from, on இவைகள் தான் அதிகமாக வருகிறது. so try to use the correct preposition and develop your English standard. thank you very much. yes, welcome to AS American English Center. check your book number 9. we have come here to the page number 1991, video number 67. the preposition and conjunctions. the usage of preposition. the airplane is flying in the air or on the air. the airplane is flying in the air or on the air. In the air. Why do you use in the air? In the air is correct. Why do you use in the air? And why not on the air? On is used for surface. In is used for something which is big, large. Raju met with an accident or in an accident. With an accident. Why do you use with an accident and why not you use in an accident? So with, it is not in an accident. With an accident is right because with is used to have a connection. okay, these vessels are made of steel or in steel. Of steel. Of steel is used when something possesses something. so the vessel is of steel. so of is used when something possesses something. when person possesses something, it is apostrophe is used. for materials you are using of. of is correct answer. okay, now they are holding the globe in their hands or on their hands. They are holding the globe means
Entire world is in their hands or on their hands? Is in their hands. Why do you use in and why not on? In the hand means he has made everything completely in his hold. Okay, they are looking through the microscope or into the microscope. Through the microscope. Why do you use through and why not into? Into is for something top to bottom. Into is used for something which you are something which is coming from top to bottom, and through is the way. He is pouring the liquid on the flask or into the flask. Into the flask. Why not on the flask? So into means something the pouring from top to bottom. So into the flask. She is looking in the computer or at the computer. At the computer. She is looking in the computer or at the computer. Are you sure in the computer or at the computer? At. She is looking at the computer. At the computer, not in the computer. At the computer is right. She is looking at the computer. You cannot go inside the computer and look, isn't it? At the computer is right. In means something goes inside. They are listening to the speech or they are listening at the speech. To the speech. To the speech, towards something. There you are using to and not at. To is used and not at. They are talking to each other or at each other. They are talking to each other. To is correct. The boy is playing with the boys, or the boy is playing in the boys. With this With the correct. boys. With the boys. With this something together. The friends are clinging. Clinging means joining to each other or with each other. With each other. With each other is correct. So with this used to have connectivity. The man is cutting the chest with a knife or in a knife. With a knife. With a knife. With this used with the instrument, where you have an instrument there you are using with. They are laughing at each other or with each other. At each other, not with each other. So with this used only with the for the instrument, so obviously you have to use at. He is looking in awe or with awe. He is looking, awe means what? With respect or with shock or with awe. Yes, surprise. He is looking with awe or in awe. He is looking in awe. The tears are trickling down. The tears are trickling on his cheeks or down his cheeks. Down his cheeks or on his cheeks. Down his cheeks. Down his cheeks, it is coming down. He is closing his mouth with his hands or in his hands. With his hands. With his hands. So he is using his hands. Okay. Next I request you to come forward. Please come. Come. You come. Just give the mic to her. She can go for this. He is shouting at his friends or with his friends, which is correct. At his friends. Come closer, you can stand here. He is shouting at his friends is correct, not with his friends. So with this used with the instrument, so at his friends. The line is at the lamp or with the lamp. With the lamp. With this something you are joined with. He is switching on the television or into the television. So on the television, you come closer. On the television. The baby is looking at the computer or in the computer. At the computer. The boy is dragging the man with a rope or in a rope. With a rope. The fire is on his head or in his head. The fire is on his head. Fire is in his head. Inside his head there is a fire. Oh, no, not fire in typical term. Fire means is the burning desire. Desire in his head. The children are playing in the soap or with the soap. With the soap is the correct answer. He is lying in the sand or on the sand. On the sand. He is lying in the sand or on the sand. He is lying on the sand. In the sand. He is lying on the sand or in the sand. On the surface. Okay. The athlete is running in the track or on the track. On the track. The cat is playing with its paw or on its paw. With its paw. They are jumping over the hurdles or upon the hurdles. Over the hurdles, top. The squirrel is sitting on the rope or in the rope. On the rope. She is riding on the horseback or in the horseback.
on the house back. She is speaking on the telephone or over the telephone. Over the telephone. He is looking on the microscope or through the microscope. Through the microscope. He is writing on the board or in the board. On the board. On is the surface, right? Okay, next, you can come. Come. So which is the correct answer? You should say the women are carrying the baskets over their heads or on their heads. Come closer, you can come here. Still come closer. On their heads or over their heads? On the heads. Huh? On their heads, okay. She is cutting the stick with a knife or on the knife? With a knife. With a knife, with this used with the instrument. So he is carrying the sack over his shoulder or on his shoulder? On his shoulder. On his shoulder. He is eating with a fork or in a fork? With a fork. With a fork. She is cutting with a spoon or in a spoon? Sorry, she is eating with a spoon or in a spoon? With a spoon. With a spoon. With this used with an instrument. He is pouring the soup into the bowl or in the bowl? Into the bowl, because it goes from top to bottom. She is cutting the cabbage with knife or in knife? With knife. With knife. With this used with an instrument, right, sir? They are looking at each other or with each other? At each other. At each other. At is used to what? To specify the location. At each other. They are talking with each other or to each other? They are talking to each other or they are talking with each other? Talking to each other. They are talking to each other. He is injecting the drugs with a needle or in a needle? With a needle. With this used as an instrument. He is writing in a pen or with a pen? In a pen. In a pen. He is writing with a pen. Okay. The rocket is launched in the space or into the space? Into the space. Into the space. The child is sleeping on the bed or in the bed? On the bed surface. He is sleeping at the road or on the road? At the road or on the road? On the road. He is sleeping on the chair or in the chair? In the chair or on the chair? In the chair or on the chair? In the chair. He is sitting in the chair. He is sleeping in the chair. She is sleeping in the bed or on the bed? On the bed. He is sleeping on the floor or at the floor? On the floor. So you are able to understand the prepositions on, in and at? Are you sure? Thank you. Come. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த பேஜ் நம்பர் 1991 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 67. ஏரோப்ளேன் வானிலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆன் போடுவாயா இன் போடுவாயா? இன் போடுவாய். ராஜு met with accident or in an accident? With. விபத்துடன் with போடுவாய். These vessels are made in steel or of steel? Of steel போட்டுவாய். They are holding the globe. இந்த உலகத்தை தங்கள் கையிலே வைத்திருக்கிறார்கள். On the hands or in the hands? எது கரெக்ட்? In their hands. They are looking through the microscope. அவர்கள் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்க்கிறார்கள். Through or into? Through. He is pouring the liquid into the flask. அவன் அந்த நீரை ஃப்ளாஸ்குள் ஊற்றுகிறான். Into or inna? Onto or into? Into. She is looking at the computer or in the computer? அவள் கம்ப்யூட்டரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள். At the computer. They are listening to the speech or at the speech? அவர்கள் பேச்சை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். To the speech. They are talking to each other or at each other? ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். To each other. The boy is playing with the boys. பையன்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறான். With தான் பயன்படுத்துகிறாய். The friends are climbing. Their friends are clinging to each other. ஒருவருக்கொருவர் ஒற்றுமையுடன் இருக்கிறார்கள். With each other, to each other என்று பார்க்கிற பொழுது with each other. The man is cutting the chest with a knife or in a knife. அந்த மனிதன் நெஞ்சை அறுத்து கொண்டிருக்கிறான் கத்தியுடன். With தான் சரி. They are laughing with each other or at each other? அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். So at each other. He is looking with awe. Awe என்றால் என்ன? ஆச்சரியமாக. So with awe பயன்படுத்துகிறாய். The tears are
down on his cheeks, அந்த கண்ணீர் துளிகள் கன்னத்திலே சிந்திக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனா டவுனா என்று பார்க்கிற பொழுது down. He is closing his mouth with his hands or in his hands. அவன் தன்னுடைய வாய் மூடிக்கொண்டிருக்கிறான். So with his hands என்று சொல்ல வேண்டும். Next, he is shouting with his friends or at his friends. He is shouting at his friends. அவன் நண்பர்களை நோக்கி திட்டிக் கொண்டிருக்கிறான். The lion is at the lamp or with the lamp. அந்த சிங்கம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியுடன் இருக்கிறது. உடன் with பயன்படுத்துகிறாய். He is switching into the television or onto this television. டெலிவிஷனை ஆன் செய்கிறான். ஆன் போட வேண்டும். The baby is looking at the computer or in the computer. குழந்தை கம்ப்யூட்டரை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. So at the computer is the correct answer. The boy is dragging the man with a rope. அந்த பையன் ஒரு மனிதனை கயிற்றால் இழுத்து கொண்டிருக்கிறான். With a rope is the correct answer. The fire is on his head. அவன் தலையிலே நெருப்பு இருக்கிறது. நெருப்பு என்று சொல்கிற பொழுது உண்மையான நெருப்பல்ல, ஏதாவது ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்ற அனல். So innocent என்று சொல்ல வேண்டும். The children are playing with the soap or in the soap. குழந்தைகள் சோப்புடன் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றன. with the soap. He is lying on the sand or in the sand. அவன் மணல் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான், சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறான். on the sand. The athlete is running on the track or in the track. அந்த விளையாட்டு வீரர் அந்த ட்ராக்கிலே பாதையிலே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார். on the track. The cat is playing with its paw. paw என்றால் என்ன? தன்னுடைய நகத்துடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறது. so with, they are jumping over the hurdles or upon the hurdles. over என்றால் ஒன்றுக்கு மேலே. so over என்று தான் போட வேண்டும். The squirrel is sitting on the rope. அந்த அணில் அந்த கயிற்றின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது. on the rope. She is riding in the horseback or on the horseback. அவள் குதிரை மேல் சவாரி செய்து கொண்டிருக்கிறாள். on the horseback. She is speaking over the telephone or on the telephone என்று சொல்கிற பொழுது அவள் டெலிபோனில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள். over the telephone என்று சொல்ல வேண்டும். She is looking through the microscope or on the microscope. அவன் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான். so through the microscope is the correct answer. He is writing in the board or on the board. அவன் போர்டில் எழுதி கொண்டிருக்கிறான், சர்ஃபேஸ் மேல் எழுதி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது on the board என்று சொல்ல வேண்டும். The women are carrying the baskets over their heads. பெண்கள் தங்களுடைய தலையிலே என்ன சுமந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? baskets என்றால் என்ன? கூடைகளை. so on their heads என்று சொல்ல வேண்டும். மேலே சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே இருக்கிறது. she is cutting the stick with a knife. அவள் கத்தியால் அந்த குச்சியை வெட்டி கொண்டிருக்கிறாள். with a knife. ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உடன் என்று சொல்கிற பொழுது with. he is carrying the sack over his shoulder or on his shoulder. அவன் தோள் மேல் வைத்துக் கொண்டு அந்த சாக்கு மூட்டைகளை தூக்கி செல்கிறான். on his shoulders. He is eating with a fork or in a fork. அவன் முள்கரண்டியை வைத்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறான். so with a fork. she is eating with a spoon or in a spoon. அவள் ஸ்பூனால் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறாள். so with a spoon. he is pouring the soup into the bowl or in the bowl. அவள் சூப்பை அந்த சின்ன பானைக்குள்ளே ஊற்றிக் கொண்டிருக்கிறாள். into என்று போட வேண்டும். she is cutting the cabbage. அவள் கேபேஜ் காய்கறிகளை கத்தியால் வெட்டி கொண்டிருக்கிறாள். with knife. they are looking at each other with each other. அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். at each other. they are talking to each other or with each other. அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். to each other. he is injecting the drugs with a needle. அவன் மருந்துகளை அந்த ஊசியால் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறான். so with a needle. he is writing with a pen or in a pen. அவன் பேனாவால் எழுதி கொண்டிருக்கிறான். with a pen. the rocket is launched in space or into space. அந்த ராக்கெட் வான்வெளியிலே செலுத்தப்படுகிறது. so into the space என்று சொல்ல வேண்டும். the child is sleeping on the bed or in the bed. குழந்தை படுக்கையிலே படுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. so on the bed or in the bed என்று பார்க்கிற பொழுது on the bed. he is sleeping at the road or on the road. இங்க on the road, ரோட்டின் மேலே அவன் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். he is sleeping in the chair or on the chair. அவன் சேரிலே தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறான். in the chair. she is sleeping on the bed or in the bed. அவள் படுக்கையிலே படுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். on the bed. he is sleeping on the floor or at the floor. on the floor. தரை மேல் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். so நண்பர்களே, on, at, with, over, above. இந்த ப்ரீபொசிஷனை சென்டென்ஸ் மூலமாக பார்த்தீர்கள். this is very important in your English. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். thank you very much. Dear friends, welcome to A's American English Center. Take your page number 1991
is the grammar book and video number 67. Dear folks, sorry, 68. The video number is 68 and the page number is, it goes in for 92 and 93. Page number is 92 and 93. Video number 68, page number 92 to 93. Prepositions, this is the topic. Prepositions. 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 What are the prepositions? Could you tell me? And is a preposition. Yes, young lady, can you say about what's the preposition? At is a preposition. On is a preposition. With is a preposition. Into is a preposition. Up is a preposition. Down is a preposition. Behind is a preposition. Beneath is a preposition. Over. So these preposition, right preposition for right sentence, which gives a right meaning for what you speak. See here, the children are sitting on the tree or upon the tree. The children are sitting on the tree or upon the tree. Are you sure? On the tree. Upon the tree. Are you sure? So on the tree. The sisters are hugging each other or one another. The sisters are hugging each other or one another. One another. One another. One another. The child is standing on her mother's knee or upon her mother's knee. On her mother's knee. The girl is shouting at the donkey or on the donkey. At the donkey. They are playing with the stones or in the stones. With the stones. Why are you using with? With is used with certain instruments, stones. At is used at the location on the donkey, and on is used, what is that? A surface, on the surface. A baby is looking at something or on something. Baby is looking at something. They are looking upon the skies or at the skies. At the skies, location. He is drinking from the bowl or in the bowl. From the bowl, from an instrument, right? The child is playing with grass or in grass. The child is playing in grass or with grass. In grass. In grass. In grass in the sense in the lawn. He is writing in a pencil or with a pencil. With a pencil. They are laughing at each other or with each other. At each other. They are wading through the water or they are wading in the water. Through the water. Wading through the water. The man is begging for alms or by alms. What do you mean by alms? Begging for money. So for alms. To 120. Yes. 108 to 120. I request the young lady to come forward and tell. Please come. Please come. No problem. You can look at the camera and say, come closer here. Come closer here. The old man is happy with this cat or on his cat? With this cat. Are you sure? Yes, sir. So with this used with what? With certain things in your hand. With his cats. The young girl is sitting on the cot or in the cot? On the cot. On the cot. Why on the cot? On is a surface. So above the surface, right? On the cot, not in the cot. The baby is looking at the balloon or on the balloon? At the balloon. At the balloon. So at the balloon is the correct answer. You can come closer, still closer, so the words can be seen. Is leaning against the wall or on the wall? You can lean against the wall. Against the wall. The sparrows are sitting upon the tree or on the tree? On the tree. Upon the tree. On the tree or upon the tree? On the tree. On the tree. Okay, the man is running along his dog or with his dog? A man is running along his dog or with his dog? With
With his dog. So with something. He is plowing in the field or on the field? In the field. In the field, not on the field. So in the field means the field is very huge, right? So he is taking the house. He is taking the house towards the table. Is it right? He is taking the chair. To the table or towards the table? He is taking the chair to the table or towards the table? Towards the table. Why towards? When you are taking something near to your goal point, wherever you want to go in for, there you are using towards. The cat is playing with the ball or on the ball? With the ball. With the ball. The cat is sleeping on the bed or upon the bed? On the bed. On the bed, because it is the surface. The cat is sleeping on the man or upon the man? Upon the man. The women are carrying bricks on their head or upon their head? On their head or upon their head? On their head. He met with an accident or on an accident? With an accident. With an accident. There are wounds on his foot or in his foot? On his foot. On his foot. He is gaggling his mouth with water or in water? With water. With water. Are you clear about it? So why do you use with? With something you are using with. Why not in or on? Why do you use on instead of in? Could you tell me? Because Keep the mic closer. Why do you use on instead of in? Keep it closer. An instrument, it is On the cot, because it is a surface, surface, above the surface, right? Okay, you gentlemen, come forward. Thank you. Come closer. Okay. She is smearing cow dung on the wall or upon the wall. What do you mean by smearing? Putting. Smearing, putting. On the wall or upon the wall? On the wall. Are you sure on the wall? Yes, on the wall, because wall is a surface. They are talking to each other or with each other? To each other. He is talking to each other. They are talking to each other. They are talking with each other. To each other. Okay. The boy is drinking water from the tap or in the tap? From the tap. From the tap. John is sitting beside each other or besides each other? Beside each other. Beside or besides? Beside. What do you mean by beside and what do you mean by besides? Besides means in addition to, beside means next. So what you have to use? John is sitting beside each other or besides each other? Beside. Huh? Beside. Beside. The dog is between the two men or among the two men? Between. Why are you using between? Sitting in between two persons. Okay, middle of two you are using between. Right? Middle of many, more than two, you are using among. They are laughing at each other or they are laughing to each other? At each other. At each other. She is pointing in the bowl or she is pointing to the bowl? Pointing to the bowl. To the bowl. The building is made of stone or with stone? The building is made of stone or the building is made with stone? With stone. Of stone. Possessiveness of a material you are using of, right? The baby is playing with the toy or in the toy? With the toy. With the toy. Why do you use with instead of in? With is used? With something. With something. Then you are using with. Someone is pouring the tea in the cup or into the cup? Into the cup. Why into the cup? Setting. Top to bottom. There you are using into. The as was tried. Tied. With a chair or in a chair? With a chair. In a chair. In a chair. With a chair. Okay, in a chair. With a chair. In a chair. He is looking through the window or he is looking in the window? Through the window. Through the window is the right thing. The people are washing their clothes in the stream or into the stream? Into the in the stream. Stream means what? Water. A water passage. Next, she is talking over the phone or she is talking on the phone? On the phone. On the phone or over the phone? Over the phone. She is talking over the phone. Over the phone. She is sitting on the sliding chair or upon the sliding chair?
On the sliding chair. On the sliding chair. She is looking through the microscope, or she is looking into the microscope? Through the microscope. The cup is filled with coffee, or the cup is filled on coffee? With coffee. With coffee. He is sleeping under the table, or he is sleeping into the table? Under the tree. Under the table. Are you able to get it, sir? Please sit down. Take a seat. Huh? Waiting. Waiting, going. Yes, take it. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 68, பேஜ் நம்பர் 92, 93. ப்ரீபொசிஷன், முன்னடை சொற்கள் எங்கே பயன்படுத்துவீர்கள்? குழந்தைகள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மரத்தின் மேலே. ஆன் த ட்ரீ என்று சொல்ல வேண்டும், அப்பான் த ட்ரீ என்று சொல்லக்கூடாது. த சிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஹக்கிங் ஈச் அதர் ஒன் அனதர். சகோதரிகள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் அணைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஒருவருக்கொருவர் என்று சொல்கிற பொழுது ஈச் அதர் இல்ல, ஒன் another என்று சொல்ல வேண்டும், ஒருவருக்கொருவர். The child is standing on her mother's knee or upon her mother's knee. ஒரு குழந்தை அவள் அன்னையுடைய காலில் மேலே நின்று கொண்டு இருக்கிறாள் என்று சொல்கிற பொழுது on her mother's knee என்று சொல்ல வேண்டும். The girl is shouting at the donkey or on the donkey. The girl is shouting at the donkey. கழுதையை பார்த்து அந்த பெண் கத்துகிறாள். at the donkey என்று தான் சொல்ல வேண்டும். They are playing with the stones or in the stones. அவர்கள் கல்லுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். with the stones, உடன் என்று வருகிற பொழுது with எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? ஒன்றுடன் என்று சொல்கிற பொழுது with பயன்படுத்துகிறாய். the baby is looking at something or on something. குழந்தை ஒன்றை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. the baby is looking at something. ஏதோ ஒன்றை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. they are looking upon the skies or at the skies. upon the skies, அவர்கள் வானத்தை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். at the skies, upon the skies, at the skies தான் வர வேண்டும். he is drinking from the bowl. bowl என்றால் என்ன? ஒரு பாத்திரம். பாத்திரத்தில் இருந்து குடிக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது from யூஸ் பண்ற, இன்னு போடக்கூடாது. the child is playing with grass or in grass. குழந்தை புல்லுடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது in grass. he is writing with a pencil or in a pencil. அவன் பென்சிலால் எழுதி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது with a pencil என்று சொல்ல வேண்டும், in a pencil என்று சொல்லக்கூடாது. they are laughing at each other or with each other. அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். at each other என்று தான் சொல்ல வேண்டும். they are wading in through the water. தண்ணீரிலே என்ன சொல்வீங்க? வேடிங் என்றால் என்ன? அப்படி நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். இடுப்பளவு தண்ணீர், தண்ணீரிலே நடந்து செல்கிற பொழுது த்ரூ த வாட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். the man is begging for alms. alms என்றால் என்ன? பிச்சை. அந்த மனிதன் பிச்சைக்காக கையேந்துகிறான். ஃபார்ம் என்று சொல்ல வேண்டும், ஃபார் என்று சொல்ல வேண்டும், பிச்சைக்காக ஃபார். the old man is happy with his cat or on his cat. அந்த மனிதன் தன்னுடைய பூனைக்குட்டியுடன் சந்தோஷமாக இருக்கிறான். with his cat தான் கரெக்ட், on his cat is wrong. the young girl is sitting on the cot or in the cot. அந்த இளம் பெண் அந்த மெத்தை மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். on the cot தான் கரெக்ட், in the cot wrong. the baby is looking at the balloon or on the balloon. அந்த குழந்தை பலூனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. at the balloon என்று தான் சொல்ல வேண்டும். he is leaning against the wall or on the wall. அவன் அந்த சுவற்றிலே சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறான். against the wall என்று தான் சொல்ல வேண்டும். the sparrows are sitting on the tree or upon the tree. sparrows என்றால் என்ன? அந்த சிறு பறவைகள் அங்கே மரத்தின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது. on the tree. the man is running with his dog or along his dog. அந்த மனிதன் தன்னுடைய நாயுடன் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறான். with his dog. he is plowing in the field or on the field. அவன் தன்னுடைய காட்டிலே, தோட்டத்திலே உழுது கொண்டிருந்தான். plowing in the field. அவன் தோட்டத்திலே உழுது கொண்டிருந்தான். he is taking the chair to the table or towards the table. அவன் சேர அந்த டேபிளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது towards, ஒன்றை நோக்கி செல்கிற பொழுது towards. the cat is playing with the ball or on the ball. அந்த பூனை பந்துடன் விளையாடி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது with the ball என்று தான் சொல்ல வேண்டும், on the ball என்று சொல்லக்கூடாது. the cat is sleeping on the bed or upon the bed. அந்த பூனை படுக்கையின் மேல் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது on தான் போட வேண்டும், upon போடக்கூடாது. the cat is sleeping upon the man. அந்த மனிதன் மேல் அந்த பூனை உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது upon. the women are carrying bricks on their shoulder head. on their head. அந்த பெண்கள் செங்கல்களை தங்களுடைய தலையிலே வைத்து சுமந்து கொண்டு செல்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது you are using on.
He met with an accident or on an accident. அவன் ஒரு விபத்தை சந்தித்தான். Met with an accident, ஒரு விபத்துடன். There are wounds on his foot or in his foot. Footனா என்ன, feetனா என்ன? கால் பாதம். அந்த கால் பாதத்திலே அவனுக்கு காயங்கள் இருந்தது. on என்று சொல்ல வேண்டும். He is gaggling his mouth with water. gaggling என்றால் என்ன? கொப்பளிப்பது. தண்ணீருடன். with தான் போட வேண்டும், இன் போடக்கூடாது. She is smearing cow dung on upon the wall. மாட்டு சாணத்தை எடுத்து சுவற்றிலே அப்பிக்கொண்டிருந்தாள். அப்புவது smearing. cow dung என்றால் மாட்டு சாணம். on தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும், upon யூஸ் பண்ணக்கூடாது. They are talking to each other or with each other. அவர்கள் ஒருவருக்கொருவருடன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். to each other என்று வர வேண்டும். The boy is drinking water from the tap, in the tap. அந்த பையன் அந்த குழாயிலிருந்து தண்ணீர் குடித்துக் கொண்டிருந்தான். from the tap என்று தான் வர வேண்டும், in the tap என்று வரக்கூடாது. John is sitting beside his brother. beside his brother. ஜான் அவன் சகோதரனுக்கு பக்கத்திலே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான். besides in addition to, மேலும். The dog is between the two men. ரெண்டு மனிதர்களுக்கு நடுவிலே அந்த நாய் இருக்கிறது. dog is between. among என்றால் பல பேருக்கு மத்தியிலே. They are laughing at each other or to each other. அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் சிரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது at each other என்று சொல்ல வேண்டும். She is pointing to the bowl or in the bowl. அவள் அந்த பாத்திரத்தை நோக்கி குறிப்பிட்டு கொண்டிருந்தால். she is pointing to the bowl என்று தான் வர வேண்டும். The building is made of stone or with stone. அந்த கட்டிடம் கல்லால் செய்யப்பட்டது. of the stone, ஒன்றால் செய்யப்பட்டது, ஒரு பொருளால் செய்யப்பட்டது என்று சொல்கிற பொழுது of யூஸ் பண்ணுகிறாய். The baby is playing with the toy or in the toy. அந்த குழந்தை ஒரு பொம்மையுடன் விளையாடி கொண்டிருந்தது. with the toy என்று தான் சொல்ல வேண்டும். Someone is pouring the tea into the cup or in the cup. யாரோ ஒருவர் அந்த கப்பிலே டீ ஊற்றி கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது into the cup என்று தான் சொல்ல வேண்டும். The ass was tied with a chair. அந்த கழுதை ஒரு சேரில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது in a chair என்று தான் சொல்ல வேண்டும். He is looking through the window or in the window. அவன் ஜன்னல் மூலமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்று சொல்கிற பொழுது through the window. The people are washing their clothes. மக்கள் அவர்கள் துணியை கழுவி கொண்டிருந்தார்கள். in the stream or into the stream. ஸ்ட்ரீம்னா ஓடை. அப்ப இந்த ஸ்ட்ரீம் என்று தான் பயன்படுத்த வேண்டும். she is talking over the phone. அவள் போனில் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் என்று சொல்கிற பொழுது talking over தான் சொல்லணும், talking on the phone என்று சொல்லக்கூடாது. she is sitting upon the sliding chair or on the sliding chair என்று சொல்கிற பொழுது என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா on the sliding chair என்று தான் யூஸ் பண்ண வேண்டும். she is looking through the microscope or into the microscope என்று சொல்கிற பொழுது through the microscope மூலமாக என்று சொல்ல வேண்டும். The cup is filled on coffee or with coffee. அந்த கப் காஃபியால் நிரப்பப்பட்டது என்று சொல்கிற பொழுது with coffee என்று சொல்ல வேண்டும். He is sleeping under the tree or into the tree. அவன் மரத்திற்கு கீழே உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் என்று சொல்கிற பொழுது under the tree என்று தான் சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much. Friends, welcome to AS American English Center. Check your English grammar book. We have come here to the page number 92 to 93 and the video number is 69. Dear friends, we have come here to the topic prepositions. What are prepositions? At, in, or, on, from, what else? Under, below, all are preposition. Prepositions are used to connect one noun to another noun. Prepositions are used to connect one noun to another, to a pronoun. Prepositions are used with verbs. Prepositions are used with adjectives. Preposition is the main functional word which gives the meaning in a sentence. See here, they are carrying firewood behind their backs or on their backs. Which is correct? They are carrying firewood behind their backs, on their backs. On their backs is correct because on is a surface, so on their backs would be correct answer. The children are sitting near their huts or within their huts. The children are sitting near their huts. Within means it's a boundary, so it is near is correct.
The young man is looking through the window or on the window. Which is correct, on the window or through the window? Obviously it is the through the window. The father is looking at his son or on his son, at his son, a location, son. So he is using at. On is not used because on is a surface pronoun preposition. The child is standing under the tree or on the tree. Under the tree is not on the tree. So under the tree will be the correct answer. They are riding on horseback or by horseback. On horseback. On horseback is correct. The cat is looking through the hole or into the hole. The cat is looking through the hole or into the hole. Through the hole is the correct answer. The man is looking through the window or into the window. Through the window. The man is looking through the ventilator or into the ventilator. Through the ventilator is the correct answer. The boy is peeping through the curtain or into the curtain. Through the curtain or into the curtain. Through the curtain, not into the curtain. Into means from top to bottom it is going on, down. The lights are attached to the ceiling or on the ceiling. To the ceiling, towards or on the ceiling. The lights are attached on the ceiling. What is ceiling, sir? At the lights are attached to the ceiling or on the ceiling. On the ceiling? On the ceiling is correct because it's a surface. The spectacles is on the book or in the book. The spectacles is on the book or in the book. Is on the book. On the book, on top of the book. In the book means inside. It cannot be inside the book. The spectacles. The school girl is climbing down the stairs or upon the stairs. Down the stairs, not upon the stairs. I travel by bus or on bus. Why? For transports, you are using by, not on. You are using by and not on. So now I request yes, Divya to come forward and tell. Please come, madam. He took off his cap or off his cap. OFF, come close by, near to the bird. He took OFF his cap or OF his cap. He took off his cap or he took off his cap. OFF, double off. So when you remove something, you are using OFF. When you switch off something, you are using OFF. He is looking through the microscope or into the microscope. Into the microscope. Through the microscope or into the microscope. Through the microscope. Into is coming from top to bottom. He is looking through the window or into the window. Through the window. Through the window. He is peeping through the window, not into the window. They are walking through the field or on the field. Through the field. Through the field. Field is a gardenous area where you walk through the field. Through is the correct answer. Gandhi is among women or between women. Is among 10 women. Okay, 10 women you can say. 10 women. Among or between. Among is used when you have more than two nouns. And if it is in the middle, you are using among, not between. Right, sir? So among is correct. He is getting into the bus or in the bus. He is getting into the bus. In the bus. He is getting inside the bus. In the bus. Into the bus. Into, yes, a mobility. So you are using into. The boy is looking through the hole or into the hole. The boy is looking into the hole. Into, it goes down deep inside. So into. The man is walking along the road or on the road. Man is walking along the road or on the road. Along the road or on the road. On the road. The girls are sitting under the tree or on the tree. Under the tree, not on the tree. They cannot sit on the tree, so under the tree. They are entering the house through the hole or into the hole. They are entering the house through a hole or into the hole. They are entering the house into the hole
How can you enter into the hole? Okay, anyway, the sentence is given like this. The children are sitting on the branches or upon the branches. On the branches or upon the branches. The children are sitting on the branches. On the branches, right? The child is standing under the tree or in the tree. Under the tree. They are walking on the track or upon the track. On the track. The child is climbing down the stairs or on the stairs. Down the stairs. The girl is climbing upon the stairs or on the stairs. Upon the stairs or on the stairs. On the stairs or upon the stairs. On the stairs. Okay, next you gentlemen, please come forward. He is coming down the steps or on the steps. Down the steps. He is coming down the steps or on the steps. Down the steps. He is traveling by bicycle or in bicycle. Bicycle. By bicycle. They are walking towards the sea or to the sea. Towards the sea. Towards the sea. They are swimming across the river or in the river. In the river. They are swimming in the river. Not across the river, in the river. The well is in front of the house or the well is in the house. In front of the house. Her friend is sitting beside her or besides her. Beside. Beside or besides? Beside. Beside. What do you mean by beside? Next to. What do you mean by besides? In addition to. So which can be used? Beside. Beside. He is pushing the ball with a stick or in a stick. With a stick. With is used with an instrument. So with. She is balancing on the bench or upon the bench. Upon the bench. She is balancing upon the bench, not on the bench, upon, right? So she is balancing upon the roller or on the roller? On the roller. On the roller, upon the roller. She is balancing upon the roller. Upon the roller will be correct. Maria Sharapova is happy with her victory or on her victory? Honor. With the victory or on her victory? Honor. With the victory. The two fought among themselves or between themselves. Between themselves. Why between? Two of them are there, so you are using between. The property was divided among the three sons or between the three sons. Among. Why among? Many are there, more than two. She has been watching television since 5 hours or for 5 hours. Since 5 hours. Since 10 o'clock. Since means we are using from the time which is starting. So for means total hours. For is used with total hours. Since we are using from the time it starts, right? So for 5 hours would be correct answer. I prefer coffee to tea or I prefer coffee than tea. Coffee to tea. So which do you like, coffee or tea now? I prefer coffee to tea. Areba, not milk. I prefer coffee to tea or coffee then tea. Coffee. So I prefer coffee. You got it, sir. Thank you very much. Good, sir. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இலக்கண புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 69 பேஜ் நம்பர் 92 93க்கு வந்திருக்கிறோம். ப்ரீபொசிஷன் என்ற முன்னடை சொல்லுக்கு வந்திருக்கிறோம். behind என்றால் என்ன? பின்னாடி. on என்றால் என்ன? மேலே. they are carrying firewood behind their backs or on their backs. அவர்கள் விறகு கட்டைகளை தங்கள் முதுகின் மேல் சுமந்து செல்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது on தான் பயன்படுத்த வேண்டும். the children are sitting near their huts or within their huts. குழந்தைகள் தங்களுடைய குடிசையின் அருகிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். near the huts என்று தான் சொல்ல வேண்டும். the young man is looking through the window. அந்த இளைஞன் அந்த ஜன்னலின் வழியே பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். throughனா அதன் வழியே. the father is looking at his son or on his son. தந்தை மகனை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். at his son, on his son என்று வரக்கூடாது. the child is standing under the tree or on the tree. அந்த குழந்தை அந்த மரத்திற்கு கீழே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது, நின்று கொண்டிருக்கிறது. under the tree. they are riding on horseback or by horseback என்று பார்க்கிற பொழுது குதிரையின் மேலே உட்கார்ந்து சவாரி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். so on horseback என்று வர வேண்டும். the cat is looking through the hole or into the hole. அந்த பூனை அந்த குழிக்கின் உள்ளே பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது through the hole என்று வர வேண்டும். the man is looking through the window or into the window. அந்த மனிதன் ஜன்னலில் பார்த்து கொண்டிருந்தான். through போட வேண்டும். the man is looking through the ventilator or into the ventilator. ventilator என்றால் என்ன?
What do you mean by ventilator? What do you mean by ventilator? காற்று வரக்கூடியது தான் வென்டிலேட்டர். காற்றை உள்ளே அனுப்புவது, காற்றை வெளியே அகற்றுவது, அதுதான் வென்டிலேட்டர். ஸோ இந்த வென்டிலேட்டர் அந்த மனிதன் வென்டிலேட்டர் மூலமாக பார்த்தான் என்று சொல்கிற பொழுது through the ventilator. The boy is peeping into the curtain or through the curtain. அந்த curtain மூலமாக பார்த்தான் என்று சொல்கிற பொழுது through. The lights are attached at the ceiling, to the ceiling or on the ceiling என்றால் on the ceiling, அந்த மேல் பரப்பிலே அந்த விளக்குகள் ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது. The spectacle is on the book or in the book. அந்த கண்ணாடிகள் புஸ்தகத்திற்குள் இருக்கிறதா மேலே இருக்கிறதா என்று பார்க்கிற பொழுது மேலே இருக்கிறது. The school girl is climbing down the stairs or upon the stairs. அந்த பெண் அந்த படிக்கட்டில் கீழே இறங்கி கொண்டிருக்கிறாளா, ஒன்றுக்கு மேலே நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறாளா என்று சொல்கிற பொழுது down. I travel by bus or on bus. நான் பஸ் மூலமாக பயணம் செய்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது by bus. அப்ப ஒன்றின் மூலமாக பயணம் செய்கிற பொழுது பை பயன்படுத்துகிறீர்கள். He took off his cap, he took off his cap. அவன் தன்னுடைய தொப்பியை இறக்கி வைத்தான், விட்டு விட்டான், தூக்கி எறிந்தான் என்று சொல்கிற பொழுது took off, OFF பயன்படுத்துகிறாய். He is looking through the microscope. அவன் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக பார்க்கிறான். into என்று சொல்லக்கூடாது, through என்று சொல்ல வேண்டும். He is looking through the window. அவன் ஜன்னல் வழியாக பார்த்தான். You don't say he is looking into the window என்று சொல்லக்கூடாது. Next, they are walking through the field. அவர்கள் தோட்டத்தின் வழியே நடந்து சென்றார்கள். through. Gandhi is among 10 women. காந்தி 10 பெண்களின் நடுவிலே இருக்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது among ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் between. He is getting into the bus or in the bus. அவன் பஸ்ஸில் ஏறிக்கொண்டிருக்கிறான். mobility, mobile இருக்கிற பொழுது into பயன்படுத்துகிறீர்கள். The boy is looking through the hole or into the hole. அந்த பையன் அந்த ஓட்டையின் ஊடே பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது into. The man is walking along the road or on the road. அந்த மனிதன் ரோட்டில் நடந்து கொண்டிருந்தான். on the road. The girls are sitting under the tree or on the tree. அந்த பெண்கள் மரத்தின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், மரத்தின் கீழே என்று சொல்கிற பொழுது under the tree. They are entering the house through the hole. அவர்கள் வீட்டில் அந்த ஓட்டை மூலமாக நுழைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், திருடர்களாக இருக்கும். So into the hole. The children are sitting on the branches or upon the branches. அந்த குழந்தைகள் மரத்தின் கிளைகளின் மேல் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், on the branches. The child is standing under the tree அல்லது in the tree என்று பார்க்கிற பொழுது மரத்திற்கு கீழே under the tree. They are walking on the track or upon the track என்றால் அவர்கள் அந்த track, பாதையின் track மேலே நடந்து செல்கிறார்கள். on. The child is climbing down the stairs or on the stairs என்று சொல்கிற பொழுது stairs என்றால் படிக்கட்டுகள் கீழே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், down the stairs. The girl is climbing upon the stairs or on the stairs என்று சொல்கிற பொழுது அந்த பெண் படிக்கட்டுகளின் மேலே நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறாள், on the stairs என்று சொல்ல வேண்டும். So here he is coming down the steps or on the steps. அவன் படிக்கட்டுகளுக்கு கீழே வந்து கொண்டிருக்கிறான், down the steps. He is traveling by bicycle or in bicycle. அவன் சைக்கிள் மூலமாக போய் கொண்டிருக்கிறான், வந்து கொண்டிருக்கிறான், பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது by. means of transportக்கு by. They are walking towards the sea or to the sea. அவர்கள் அந்த கடலை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிற பொழுது to the sea or towards the sea என்று பார்க்கிற பொழுது towards the sea. They are swimming across the river or in the river என்று சொல்கிற பொழுது அவர்கள் ஆற்றிலே நீந்து கொண்டிருக்கிறார்கள், in the river என்று சொல்ல வேண்டும். So the well is in front of the house or the well is in front of in the house என்று சொல்கிற பொழுது in front of the house என்று தான் வர வேண்டும். Her friend is sitting beside or besides her. அவளுடைய தோழி அவள் அருகே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள். besides என்றால் மேலும், in addition. He is pushing the ball with a stick. அவன் பந்தை ஒரு குச்சியால் தட்டி கொண்டிருக்கிறான். இனேஸ்டிக்கா விதேஸ்டிக்கா என்று பார்க்கிற பொழுது with a stick. with வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கூட வருகிறது. She is balancing upon the bench or on the bench என்றால் பெஞ்ச் மேலே உட்கார்ந்து கொண்டு தன்னைத்தாளே சமாளித்து பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாள். upon. She is balancing upon the roller or on the roller, upon the roller என்று வருகிறது. Maria Sharapova, she is a tennis player, is happy with her victory or on her victory என்று பார்க்கிற பொழுது தன்னுடைய வெற்றியுடன் with. The two fought among themselves or between themselves. ரெண்டு பேரும் அவர்களுக்குள் சண்டையிட்டுக் கொண்டார்கள். So between. The property was divided among or between 3 sons. 3
மகன்களுக்குள் அவர்களுடைய பாக பிரிவினை நடந்தது என்று சொல்கிற பொழுது among the 3 sons she has been watching television for 5 hours or since 5 hours என்று பார்க்கிற பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக டைமை பற்றி சொல்கிற பொழுது for 5 hours not since 5 hours என்று சொல்லக்கூடாது. since now from the time it starts, since 10 o'clock. I prefer coffee to tea. I prefer coffee than tea என்று பார்க்கிற பொழுது I prefer coffee to tea. டீயை விட எனக்கு காஃபி தான் பிடிக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது to tea than tea என்று போடக்கூடாது. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Thank you very much, sir. Dear friends, welcome to American English Center. Check your book number 9. We have come here to the topic tenses. Verbs are actions. Verbs are ideas. Verbs are thoughts. Verbs has 3 tenses. What are they? Present tense, past tense, future. In present tense, 4 divisions. In past tense, 4 divisions. In future, 4 divisions. Tenses has singular and plural. When you add s with the verb, it becomes singular. And if it is not s is there, then it becomes plural in singular. Now coming here, auxiliary verbs. See, I am a girl. What do you mean by auxiliary? Action verbs are the main verbs. Auxiliary verbs are am. Auxiliary verbs are am, is, are, was, were, will be, shall be. These are the auxiliary verbs. These auxiliary verbs are used with number 1, noun. What is number noun? I am a teacher. I was a teacher. I will be a teacher. Number 2, with adjectives. What are adjectives, sir? I am happy. I was happy. I shall be happy. Number 3, it is used with present participle. What is present participle, sir? I am writing. I was writing. I will be writing. Number 4 is past participle. What is past participle, sir? I am educated. I was educated. I am selected. I was selected. And number 5 is am, is, are, was. Am, is, are, was, where, will be, shall be is used with place. What is a place, sir? I am in the class. I was in the class. I will be in the class. Now you are coming with the noun. I am a girl. You are a girl. She is a girl. He is a boy. It is a table. We are students. You are students. They are students. Right, sir? So it is used with the noun. See, I was a baby. You are a baby. She was a baby. He was a baby. It was wood. We were babies. You were babies. They were babies. So this am, is, are, was is used in condition number 1 with the nouns. With the nouns. And coming here, statement. See, statement. What is a statement, sir? Statement is an assertive sentence. Statement is a sentence. So here statement may be positive statement. Statement may be negative statement. Statements are those which are not what? Question sentence. Which is not what? Exclamatory sentence. Statements are sentences which are not, what is that? Ordering sentences. See, I am tired today. She is in the classroom. I am tired today. She is in the classroom. They are in the class. Miss is in the staff room. This is a pen. I was happy yesterday. We were at home. And coming here, how are you? WH questions. What are WH questions, sir? WH questions are 5 WH questions are there. What are they? Number 1, what? Number 2, which? Okay, number 3, where? Number 4, why? Number 5, when? 1H. What is the 1H? How? So these are the question words. How are you? See, how are you? Where is she? Where are they? Where is Miss? What is this? How were you? Where were you in the morning? So these are WH questions. Now verbal questions. Verbal questions means what? You are expecting a statement from others. Say, are you tired today? See, all these starts without WH. It is all yes or no questions.
See, all these questions are starting with auxiliary verbs am, is, are, was, were, and will be without WH question. So, are you tired today? Is she in the classroom? Are they in the class? Is Miss in the classroom? Is this a pen? Were you happy yesterday? Were you at home at 10 o'clock? So, are you tired today? So, what is the answer you get? Either yes or no. If you want to say yes, how do you say? Yes, I am tired today. And is she in the classroom? Yes, she is in the classroom. Are they in the class? Yes, they are in the class. Either you can use yes or no. If you say no, you have to use I am not tired today. Is Miss in the classroom? Yes, Miss in the classroom. Is this a pen? Yes, this is a pen. Were you happy yesterday? Yes, I was happy yesterday. Were you at home at 10 o'clock? Yes, we are at home at 10 o'clock. Now coming here, if you want to go in for negative, so all these questions are yes or no questions, right? Or is, where, and where. Either you get a answer or you get a no answer. If you use no, you have to say no, I amn't tired today. No, she isn't in the classroom. I amn't. She isn't. No, they aren't in the class. No, Miss isn't in the classroom. No, this isn't a pen. No, I wasn't happy. No, we weren't at home at 10 o'clock. Now coming here, what's your name? What's your father? So what's your mother? How old is your father? How old is your mother? How are you? See the statement order. The question sentence goes like this. The question word is in the first. First is the question word. And the second are, you can find the auxiliary verbs. Auxiliary verbs is in the second. So after the informative question words, you should have these auxiliary verbs. So what's your name? My name is Mary. My father is a laborer. My mother is a homemaker. My father is 42 years old. My mother is 32 years old, and I am fine. So after this, you find all these auxiliary verbs coming here, right, sir? So this is a simple class of saying about the tense. And what tense are commonly used here? Most commonly used tenses are the present tense. Are you clear, sir? Are you clear? Okay. Now come here, gentlemen. Please come here. Am, is, are, was is used in how many places? Could you tell me? Look at the camera. Good evening, guys. Today we have seen about tenses. For example, am, is, are, were. These are the tenses. For example, now I am going to form a sentence using am, were, was. I am a boy. He was my friend. Where were they? And he is a boy. We are students, etc. Here, as a statement, how are you? I am tired. Where are you? I am in the class. And this side, verbal questions, and it ends with whether yes or no. It can be in negative also. For example, are you tired today? Yes, I am. Yes, I am tired today. For example, in negative, no, I am not tired today. Here, WH questions to study. For example, what is your name? My name is Yogit, and what's your, how old are you? How old are you? I am 17 years old. Thank you. Okay, good. You like to come and see? Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 70, பேஜ் நம்பர் 94. டென்சஸ். டென்சஸ் என்றால் காலங்கள். காலங்கள் எத்தனை வகைப்படுகிறது? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலத்திலே 4, இறந்த காலத்திலே 4, எதிர்காலத்திலே 4. வினை சொற்கள் ஒருமை பன்மை என்று 2 இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு இந்த am, is, are, was, were, will be, shall be, இது துணை வினை சொற்கள். இவைகள் எங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது? நம்பர் 1 நவுன், பெயர் சொல்லுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நம்பர் 2 அட்ஜெக்டிவ், பெயர் உரிச்சொல்லுடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நம்பர் 3 present participle, நிகழ்கால எச்சத்துடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நம்பர் 4 past participle, இறந்த கால எச்சத்துடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. நம்பர் 5 place, இடத்துடன் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு am, is, are, was பாருங்க. I am a girl, நான் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறேன். You are a girl, she is a girl, he is a boy.
it is a table. We are students, you are students, they are students. அவர்கள் மாணவர்களாக இருக்கிறார்கள். So am is are was உன்னுடைய பொசிஷன், உன்னுடைய ஸ்டேட்டஸை பற்றி சொல்லிக்கிற பொழுது am is are was war. I was a baby, you are a baby, she was a baby, he was a baby, it was wood, we were babies, you were babies, they were babies. அவர்கள் குழந்தைகளாக இருந்தார்கள், நீங்கள் குழந்தைகளாக இருந்தீர்கள் என்று இறந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்டேட்மெண்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் என்றால் என்ன? பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். அதில் வந்து பாசிட்டிவ்னு சொல்லலாம், நெகட்டிவ்னு சொல்லலாம். கேள்வி வராது, கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள் வராது. ஸ்டேட்மெண்ட், ஐ எம் டயர்ட் டுடே, she is in the classroom, அவள் வகுப்பில் இருக்கிறார். they are in the class, அவர்கள் வகுப்பில் இருக்கிறார்கள். miss is in the staff room, miss staff roomல இருக்கிறார்கள். this is a pen, இது ஒரு பேனாவாக இருக்கிறது. I was happy yesterday, நேற்று சந்தோஷமாக இருந்தேன். we were at home, நாங்கள் வீட்டிலே இருந்தோம். WH கொஸ்டின். WH என்ற வார்த்தை 5 WH இருக்கிறது, ஒரு H இருக்கிறது. வாட்னா என்ன, விச்னா எது, வேர்னா எங்கே, வைனா ஏன், ஹவுனா எப்படி, வாட்னா என்ன. So how are you, where is she, where are they, where is miss, what is this, how were you yesterday, where were you in the morning. So how are you, நீ எப்படி இருக்கிறாய், where is she, அவள் எங்கே இருக்கிறாள், where are they, அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள், where is miss, miss எங்கே இருக்கிறார்கள், what is this, என்ன இதுவாக இருக்கிறது, how were you yesterday, நேற்று நீ எப்படி இருந்தாய், where were you in the morning, நேற்று காலையிலே எங்கே இருந்தாய். So verbal question, ஆமாம் இல்லை கேள்வி. it is called yes or no questions. ஆமாம் இல்லை. are you tired today, yes I am tired today. இன்று நீ சோர்வாக இருக்கிறாயா, yes I am tired today. ஒன்று yes சொல்லலாம் அல்லது no, no I am not tired today, நான் இன்று சோர்வாக இல்லை என்று சொல்லலாம். is she in the classroom, அவள் வகுப்பில் இருக்கிறாளா, yes she is in the classroom, அவள் வகுப்பில் இருக்கிறாள். no she isn't in the classroom, அவள் வகுப்பில் இல்லை. are they in the class, அவர்கள் வகுப்பில் இருக்கிறார்களா, yes they are in the class, அவர்கள் வகுப்பில் இருக்கிறார்கள். no they are not in the class, அவர்கள் வகுப்பில் இல்லை. is miss in the classroom, miss வகுப்பில் இருக்கிறாரா. 4 yes miss is in the classroom, miss வகுப்பில் இருக்கிறார். no miss isn't in the classroom, miss வகுப்பில் இல்லை. is this a pen, இது ஒரு பேனாவா. yes this is a pen, ஆமாம் இது ஒரு பேனா. no this isn't a pen, இது ஒரு பேனா இல்லை. were you happy yesterday, நேற்று நீ சந்தோஷமாக இருந்தாயா. yes I was happy yesterday, நேற்று சந்தோஷமாக இருந்தேன். no I wasn't happy yesterday, இல்லை நேற்று சந்தோஷமாக இல்லை. so were you at home at 10 o'clock, நீ 10 மணிக்கு வீட்டில் இருந்தாயா. yes we were at home at 10 o'clock, நாங்கள் 10 மணிக்கு வீட்டில் இருந்தோம். no we weren't at home at 10 o'clock, 10 மணிக்கு வீட்டிலே இல்லை. so WH questions to study. WH what, when, which, where, how, why. so what is your name, டெய்லி அன்றாடம் பயன்படுத்துகிறோம். இந்த வாட், வென், விச், வேர், ஹவு பக்கத்தில் ஆக்சிலரி வேர்ப் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ வாட் இஸ் யுவர் நேம், மை நேம் இஸ் மேரி, என்னுடைய பெயர் மேரியாக இருக்கிறது. வாட்ஸ் யுவர் ஃபாதர், உன்னுடைய தந்தையார் என்னவாக இருக்கிறார். மை ஃபாதர் இஸ் எ லேபரர், என்னுடைய தந்தையார் கூலி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். வாட் இஸ் யுவர் மதர், உன்னுடைய அன்னை என்னவாக இருக்கிறார். மை மதர் இஸ் எ ஹோம் மேக்கர், எங்கள் அம்மா ஒரு வீட்டு இல்லத்தரசியாக இருக்கிறார். How old is your father, உன்னுடைய தந்தையார் என்ன வயதுடையவராக இருக்கிறார். My father is 42 years old, என்னுடைய தந்தையார் 42 வயதுடையவராக இருக்கிறார். How old is your mother, உன்னுடைய அன்னையார் எத்தனை வயதுடையவராக இருக்கிறார். My mother is 38 years old, என்னுடைய அன்னையார் 38 வயதுடையவராக இருக்கிறார். How are you, நீ எப்படி இருக்கிறாய். I am fine. So auxiliary verbs மிக மிக முக்கியமானது டென்சஸ்லே. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Thank you very much.